பரவாயில்லையே! நேத்து வந்தவங்க முக்காவாசி பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. அ பட் நீங்க வரணும்னு அவசியம் இல்ல. பட் இருந்தாலும் திரும்பி வந்திருக்கிறது ரொம்ப அ கிரேட். ஸோ செக் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள எடுத்துக்கங்க. எது உங்களுக்கு செட் ஆகுமோ அதுபடி பண்ணுங்க. அ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேல இஃப் யூ ஆர் ஓகே ஐடிக்குள்ள இந்த ரோலுக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் ஃப்ரீலான்ஸும் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதையுமே நீங்க கன்டின்யூ பண்ணுங்க. 3 மந்த்ல நான் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் வருதா? Yes, bro. Yes, bro. ஸோ எல்லாரும் உங்களோட கேமராவை ஆன் பண்றீங்களா? எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. 50, 53. ஓகே, ஃபைன். ஸோ எல்லாரும் உங்களோட கேமராவை ஆன் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் பார்க்க வேண்டியது. இந்த கீர்த்திகான்ற ஒருத்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே அடப்பு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு. பண்ண முடியல. ஸோ எக்கானமி ஒரு கேமரா உங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் சொல்ற ஆளுங்க மட்டும் ஒவ்வொன்றா உங்களை கேமரா ஆன் பண்ணி என்னை ஃபேஸ் பண்ணு. 1 செகண்ட் நான் ஏன் ஸ்க்ரீன் ஒரு என்ன ஆதவன் ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. டூரிஸ்ட் பஸ்ல உட்காந்துருக்கீங்களா? இல்ல ப்ரோ, ரூம்ல இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பரா கலர்ஃபுல்லா நான் Thank you bro. பண்ணலையே. சூப்பரா இருக்கு. தெரியுமா? ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லையா? சரிங்க. எல்லாம் மறந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ, படிச்சதெல்லாம். அட விடுங்க bro. பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தானே, ஈஸி. மாப்பிள்ள ஃப்ரீ. குட் ஈவினிங்ண்ணா. குட் ஈவினிங்ண்ணா. யாரும் தெரியல. குட் ஈவினிங். இந்த கௌரி சிரிச்சீங்க போயிட்டீங்க. பதட்டமா இருக்கு பிரவீன். பதட்டமா இருக்கா? ஆமா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் கிரண் வருவாரு, அதுல இருந்து உங்களுக்கு பதட்டம் போயிடும். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது பிரவீன். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி? எல்லாரும் டேர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. உங்க ஃபேஸை பார்க்கணும். இவ்வளவு நாள் நான் உங்களுக்கு யாருன்னே தெரியாம இது பண்ணிருக்கேன். வாங்க வாங்க. ஹாய் அகிலா. ஹாய் ஜெஸ்ஸி. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் யாதவன். ஹாய். ஓ மாப்பிள்ள சிவாஜி. இல்லையா? ஓகே ஓகே. Hi Praveen. ஹாய் ஹாய் ஹாய். உங்கள ஹாய் தீபிகா. ஹாய் வரதராஜ் ப்ரோ. ஹாய் விக்னேஷ் ப்ரோ. ஹாய் கௌரி. ஹாய் இப்ராஹிம் ப்ரோ. இன்னும் இப்ராஹிம் டக்குன்னு சுதாவ மாட்டாங்க. ஹாய் சுதா. ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஸோ நான் இந்த ரெக்கார்டிங் போடுறேன். ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் நான் ஏன் போடுறேன்னா, உங்களை உங்களோட இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க. ஆஹ் நீங்க நீங்க நினைக்கிறதோட பெட்டரா பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் உங்க ரெக்கார்டிங்ல வரும். நான் சொல்றதோட நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்க்கறது பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பீட்ல வந்து லைக் உங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுப்பேன். 10 அவுட் ஆஃப் லைக் 10க்கு உங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுப்பேன். ஸோ அதை பொறுத்து தான் நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களோட மிஸ்டேக்குமே நான் உங்க ஓப்பனா சொல்றேன். ஸோ இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நான் எந்த ஒரு இருக்கிறதா நான் சொல்றேன். லைக் ரொம்ப லிபரலாகவும் போல, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் போல. கம்பெனில எப்படி நடக்குமோ எங்க இதுல நான் எடுத்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதே மாதிரி தான். ஸோ எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் ரோலுக்கு ஓகே தானே? எதுவும் டவுட் இருக்கா? அதே நேரத்தில் நான் இங்க உங்க
இங்க நான் சைட்ல எழுதுவேன். இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்டு எழுதுறாருன்னு நினைக்க கூடாது. இங்க உங்களோட லைக் நீங்க பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் எழுதுவேன். ஓகே, உங்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நான் எழுதுவேன். ஓகேவா, ஆரம்பிச்சிடலாமா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. எல்லாரும் ஒரு டீப் பிரெத் எடுங்க. அரகர சம்பவம்னு டீப் எடுங்க. ஏன் இவ்வளவு பயம்? நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஆனா நான் கம்பெனியில எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுப்பேன். உண்மையை சொல்லிடுறேன், கம்பெனியில எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுப்பேன். நீங்க எல்லாருமே பாஸ் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, டீப் பிரெத் எடுங்க. இழுக்கிற இழுவுல லேப்டாப் முன்னாடி வரணும். இப்ப விடுங்க, கோகுல் அப்படியே படிச்சிருந்தீங்கன்னா போயிடும் சம்பவம். விட்டுரு. வேற உங்க அண்ணன் வேற என்ன தம்பா வந்துருவியா பண்ணேன் தம்பி. ஓகே, இப்ப எல்லாரும் இப்ப ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? எதுவும் சொல்லணுமா? இல்ல ப்ரோ. ஓகே ஃபைன், சூப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரண் ப்ரோ, கிரண் பிஎஸ். எஸ் ப்ரோ, கேக்குதுங்களா? கேக்குது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஃபைன். 1 செகண்ட் ப்ரோ. ஸோ இந்த சைடில் நான் எப்பயும் போல தான் இங்கே எழுதுவேன் உங்கள் ஃபீட்பேக்கு. ஸோ என்ன நம்ம இப்போ பேச விட்டு அங்கிட்ட எழுதிக்கிட்டு நினைக்காதீங்க. ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக் தான். ஓகே தானே? ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அந்த ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நான் ஹெச்ஆரா ஆக்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் கேண்டிடேட்டா ஆக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ஹாய் கிரண். Hello sir, good evening. Can you please share few words about yourself? So I'm Kiran PS. I'm currently working in Abro Groups Abro Groups is nothing but a liner company. So I did my UG. Actually, my UG background is from mechanical engineering, and after mechanical engineering, I have 2 years of work experience in supply chain raw materials. After that, I did my MBA in International Transportation and Logistics Management, which includes supply chain also. So currently, I'm applying for a business analyst role, and I have learned certain skills regarding Excel, SQL loader, Python, Power BI, and I have a very small amount of knowledge in table AU also. And yes, sir, that's it about myself. Oh, great, Kiran. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? So since I'm completely away from this technical background, since I don't have any hands-on experience on any of the technical sectors, so I will rate myself for 6.5 to 7. Sir. Because, okay, fine. Because nobody has rated me. I have never worked in Excel. I'm sorry, I have never worked in SQL or any technical C++, Python, any programming languages. And even in future, I personally, after getting a huge analysis and with the help of my mentor, Mr. Praveen, all with the analysis, I personally feel that in my field, I'm not going to work on this SQL loader or these top programming things. I'm just going to, all I want to know is like, I'm going to work on how the data is going to be handled. So as far as now, I will rate myself 6.5 to 7. Great. Can you please differentiate drop and truncate? Sir, drop is completely you're dropping a whole column, sir. Truncate is you will only drop the data. The table will remains the same. Okay. Can we use where class in drop and truncate? No, sir. We can use drop where class in delete. Yes, sir. Okay. So it is mandatory to use where class in delete? Yes, sir. At which row you are going to delete specifically? Because in delete you are going to delete it specifically. So where it's very required, sir. Super, fine. So differentiate substring and insting. Substring is like we'll find the numbers and which letter will be coming, like 1 and 5 or in that first letter and the 5th letter. So instinct is like in a
for example, in a name in Kiran, where the E is present. So if it is present in 3, so I'm just giving an example. If it is presenting in 3, so it will reflect as number 3. So substring and this is the difference between substring and Super, fine. Why companies oftenly use SQL Plus for managing the data? So to why companies like it's regarding the safety issues. So to keep the data very safe, safety. Let it be any other big companies. Whenever see, basically MNCs are MNCs, they don't want to share their client details to everyone. So to protect their data, they use SQL. Great, great. So can you please differentiate T title and B title in SQL Plus? So T title and B title. T title is header and B title is footer. So T title is if you want anything like an introduction or anything else in the top of the page, it will provide you. So B title is like page numbers, etc. Whatever is in footer, anything is required, it will be. Okay, super. So what are the functions available in SQL? Functions available in SQL. So there are 4 types of functions like DML, DDL, TCL, and DCL. You want me to elaborate this? No. So like I am asking about the functions like single row. Okay, sir. Single row, Yeah. multi-row, numerical rows, and Yes. date rows. Date thing. Okay, fine. Yes, sir. Super, I know, sir. Yes. Yeah, You want super me to- fine. No. It's just, can you please add few words about database schemas? Database schemas is like you have to create a table and synonyms, sequence, index, and view. These 5 comes under data schemas. So you want me to elaborate these data schemas? No. Fine. Can you please tell which one is used for query tuning or performance optimization? Index, Which sir. schema? Index. Super fine. And which one is visual table? View. Okay, fine. And can you please differentiate view and the MView? Sir, MView is just a virtual representation, sir. MView is like it will give the data in the final data in the table, and it will be stored. So that is what MView is like. Great. So can you please explain the pseudo columns and what are they? Pseudo columns is nothing but it acts like a column, but it is not an actual column. So under pseudo column there are user ID, row number, row ID, and sysdate stamp, next value, current value. These 6 items will come under pseudo columns. Fine. In database schemas, there is a sequence rate. So what is the use of sequence? Sir, with the help of next value and current value, sequence works. Actually, sequence is nothing but how you want a table, like next how it needs to be arranged properly. Next, what should be coming and how it needs to be represented. That's what sequence is. It's supposed to be used. Can you please add the query for creating sequence? Creating sequence. Okay, sir. Create IMP _ sequence. This is how should I explain you, sir? Yes. Okay, Yes, fine. Yes. Semicolon, enter, and starting value, minimum value, maximum value. I'm just giving an example, or you want me to represent any value? Just over. Okay, fine. So Repeat it. starting value, minimum value, maximum value, and then cache at last in between no cycle. No cycle catch. No cycle and catch a number. Right. Great. So why we use no cycle and catch 20? So the no cycle and catch is the index to optimize. It is a tuning for the program, sir. It tunes the program.
Like instead of 5 to 6 lines, we can create sequence in a single line, right? Create sequence name, semicolon. Okay. So why you are creating like a in detailed manner in 7 to Sir, 8 lines? Is there is any reason for this? sir, actually, the thing is, in a detailed manner. So you are asking me why you are creating it in a detailed manner instead of giving Yeah. it in a short form. Yeah, like you are saying, like a professional note, like Hmm. it was very clear and detailed. So only I am asking because normally asking like how to create sequence means they are simply saying create sequence name, but you are just improving, like involving that performance tuning as well, no cycle and casualty. So can you please elaborate why are you creating like in detailed manner? So basically, anything which is in a short form, like from my point of view, anything which is in a short form, since I'm very away from the technical background, anything which is away from the, if you give it anything in the short form or in the shorter details, I won't able to learn. So what I did is, with the help of my mentor, he actually helped me to elaborate things, and that's how I have learned. So I personally feel that doing in this way, as a like as a fresher to this industry, it might help me to develop more. So that's why I'm using. Okay. Then why you are providing 6.5 instead Sir, of 8 or 9? sir, it's not. It's like 6.5 is like once you get into the flow, that will be more enough, sir. So like now I can tell to you in virtually, or once if I start hands-on experience, I personally feel experience is more matter than how much you learn. So once you get toned to it, then I'm good to go. Super, super. Do you know plus do you know the SQL loader? Yes, sir. I have a very small amount of idea with SQL loader. Sir. Yeah. Please explain. Sir, SQL loader is nothing but it helps to load a bulk amount of data into SQL. Into empty table, right? Yes. Sorry, sir. Yes. Into Yes. empty table. Yes, Okay, yes, yes. okay, fine, okay, fine. That's why SQL. So yeah, great, Kiran. Can you please say a few words about constraint? Constraint is like okay, sir. I'll explain you. Constraint is nothing but it is a condition. It is a condition which you are providing to into a table. Like under a constraints, there are 5 things are there, like primary key, foreign key, unique, and check. So these are the things comes under constraints. It is actually a condition. How you need a data to be represented. Like for example, if I'm telling this person in this table, the age needs to be within 25 to 30. It gives you exactly what is required. So that condition which we are applying to the table in the query, that is called constraints. Great. So finally, why should we hire you? Sir, basically I have around 2 to 2.5 years of experience. I personally feel I have handled data in manual way, so I have some good amount of analytical skills. So I have some good amount of business knowledge also. So hiring me will boost mutually, like my technical skills also, and I'll be more helpful for our company also. So that's what. Super, fine. So முடிச்சலாமா bro? முடிச்சிடலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ நான் 10க்கு 9 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. நான் இப்போ ஒரு எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு எடுக்கணும்னா உங்களை எடுப்பேன். ஸோ அந்த ரேட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் 7-8 கிட்ட கொடுங்க ப்ரோ. ஏன்னா நல்லாவே நீங்க ஃப்ளோ இருக்கு. ரொம்ப கம்மியா கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து ஃபர்ஸ்டே அடிக்கும். ஸோ 6 நான் யாரு கொடுக்க சொல்லுவேன்னா
ஃபைனல் மார்க்ஸ் இன்டர்வியூல சொல்றவங்க மட்டும் கொடுக்கணும். பட் இப்போதைக்கு நீங்க வந்து எஸ்கியூஎல்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது 8 கொடுங்க. சூப்பரா பேசுறீங்க, செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. ஓகே அண்ட் தென் சார் சொல்ல வேணாம், அவங்க நேம் சொல்லணும். இப்ப நான் உங்களை சார்ன்னு சொல்றதுக்கும் ஹாய் கிரண் சொல்றதுக்கும் கான்ஃபிடென்ட் வேற மாதிரி மாறுதா? அவங்களுக்கு கீழே நம்ம தெரியக்கூடாது. தெரிஞ்சா அதுவும் ஒரு சின்ன கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் தான். அப்புறம் வேற என்ன, இந்த டிராப் டெலி ட்ராங்கெட்லாம் சூப்பரா சொன்னீங்க. அது கொஞ்சம் ஐ மட்டும் கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க. இல்ல கான்டாக்ட் இது ஸ்கிரீன்ல 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 நீங்க எனக்கு இங்க எங்கே இருக்கீங்களா, அதனால நான் உங்களை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன். கீழே இருக்கேவா? ஓகே அந்த கொஞ்சம் நீங்க அந்த கேட்கும் போது அந்த மேல ஐ போகுதுல்ல, ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஒரு சின்னதா சொல்லணும். மற்றபடி நான் எதுவுமே எழுதல ப்ரோ. மேல பார்க்க கூடாது, அவ்வளவுதான். சார் சொல்லக்கூடாது. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சொல்றது சூப்பர் ப்ரோ. 10க்கு 9. நீங்க தான் எனக்கு ரைட்டிங் கொடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அப்படிலாம் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர், வேற லெவல் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. கம்யூனிகேஷன் நல்லா பண்ணீங்க. ரொம்ப கான்ஃபிடன்ட் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரண். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. வேற எதுவும் டவுட் கேட்கணுமா ப்ரோ? எனக்கா ப்ரோ? நானா ப்ரோ? நீங்க தான் ப்ரோ. இல்ல, நான் செல்ஃப் இன்ட்ரோ தான் ரொம்ப பயந்தேன். ஏன்னா நீங்க சொல்லும்போது 3 years ஆஃப் எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆனா என்னுடைய மைண்ட் செட் வந்துட்டு ஹவு டு ஹேண்ட்லிங் டேட்டாஸ், அப்புறம் நீங்க சொல்லித்தர ஸ்கில்ஸை வச்சு நான் என்னுடைய ஃபீல்டுல இது பண்ண போறேன், அந்த இதுதான். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி செல்ஃப் இன்ட்ரோ தர்றதுன்றது எனக்கு, நான் இதுக்குள்ளேயே பழகிட்டதுனால உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் கன்வெர்ட் பண்றது கரெக்டா செட் ஆச்சு. கரெக்டா செட் ஆச்சு. நான் சொல்லிடுவேன். நேத்தெல்லாம் நான் எக்கச்சக்க பேருக்கு அந்த வேர்டிங் வந்து இந்த காலேஜ் சொல்றது, ஊர் சொல்றது, ஸ்ட்ராங்னஸ் வீக்னஸ் சொல்றது அதெல்லாம் தேவையில்ல. பட் அதெல்லாம் நீங்க எதுவுமே சொல்லல. கரெக்டா பக்காவா பாயிண்ட். நான் இங்க மூவ் வரேன். ஸோ அதுல இருந்து கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு நான் ஒரு 3 years எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு என்ன கேட்பாங்க கம்பெனில, அது இதே தான் நான் கேட்டிருக்கேன். அதே தான் உங்ககிட்டயும் கேட்கறேன். அதனால ஆப்வியஸ்லி 9 ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க. எந்த ஒரு லாக். ஓகே, थैंक यू. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க மாப்பிள்ள சிவா மாப்பிள்ளை. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் சிவா. ஹாய் சார். ஓகே, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, ஆரம்பிக்கலாம். ஏண்டா வேலூர்ல பெயிண்ட் வேர்டை எப்படி ஓபன் பண்ணணும்னு வந்தவன். ஓகே சிவா, சூப்பர். ஆரம்பிச்சலாமா சிவா? யா. ஓகே. ஹாய் சிவா, can you please add few words about yourself? Hi Praveen. So my name is Shiva. I have overall 3+ years of experience in IT domain. Currently I'm working in HCL in data analyst role. I majorly am handling 15,000 data for recruitment details. So currently I'm in talent acquisition project. So I'm handling 15,000 plus recruitment data. So for using data, I using Oracle SQL, SQL Plus for return queries and fetching data. At the same time, for bulk uploading, I using SQL Loader. And for visualization, I'm using Power BI to Power BI to visualization process, and data cleaning and reporting. I'm using Python, as well as I have a small amount of knowledge in AWS cloud, as well as SDLC and STLC. This is my intro. Thank Great, you. Shiva. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. Okay. Giving So 7. differentiate. Okay. Differentiate NRDBMS and RDBMS. Okay, so RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relation database management system. It is similar to DBMS.
is used to used in a table wise columns and rows. And NRDBMS non-relation database management system. It is used to unstructured data. We need to fetching or inside database like unstructured data. We need to use NRDBMS. Super, fine. So differentiate char and varchar. Differentiate where Char and varchar data type. it is a both are string. Uh, both are strings, so we need to insert a table like table in letter format. We need to use char or varchar. Okay, fine. So what are the number functions available in SQL? Number function, it's like number function you're asking order, sorry, round. Yeah, yes. Okay, so the functions are round, um, power, round, power, and sign, average. Um, yeah, that's all I Yeah, know. super, I know. fine. Okay. Yeah, super. Can you please explain the subquery? Subquery. Okay. Subquery is used to insert the another query, uh, uh, another query in a current query, like a parent inner query and outer query. Okay. If we have one query, but we need to give another query in the same old query. This is a subqueries. Okay. So can you please explain the types of join? Types of joins. Okay, so the types of joins, self join, um, mm, left outer join, right outer join, um, full join, cross join. Super. So which And one is considered as the yeah, yeah, EQ join and natural join is the same purpose. fine. So which one is considered as a wrong join? Cross join. Okay. So differentiate primary key and unique key. Primary key is related to unique values identifying. This is the primary key. It is a combination of not null plus unique. And foreign key, it is used to one or more tables. We can use foreign key. It is reference reference key. It is a foreign key is a reference key. Okay. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo columns, table, sequence, synonyms, index, view. Okay. So what are the statements available in SQL? Statements. Okay, DQL, DML, DDL, TCL, DCL. Okay. So what are the functions available under DML? The functions DML. DML is a data manipulation language. Under commands are um, update, um, insert, delete. Okay. Fine. Okay. Fine. So what is mean by group function? Group function. Yeah, group function is used to group the value in the specific group the values in a row in a specific column. Okay. Why companies use mostly SQL Plus for managing the data? So it is SQL is very um,
SQL is it is a very for safety purpose, and it is a friendly user, and bulk data. Uh, if you have a more 10,000 15,000 plus of data, we need to access easily in SQL and return the queries and modifying, updating. So it's very useful to database teams. So we can using SQL. Okay. So define auto T. Auto T. Yeah, Auto T is Auto T is showing the uh, 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 what's that? Planning the plans of uh, like I know, but I don't Yeah, know yeah. how to. Auto T is showing our. Sorry, I know, but I can't. No, we can skip that. So, Mm. can we proceed with the salary negotiation? Salary part? Yeah, in Yeah. this round. Yeah, yes, yeah. Yeah. Okay. So, what was your salary expectation? My salary expectation is 30% hike, because I have a good experience in database data Oh, analyst. So I'm maximum expecting 30%. It is negotiable. okay. So, why should we hire you, Shiva? You should hire me because I have uh, I have a knowledge about SQL and database systems, and your JD also matching in my profile. So if you hire me, I will give my best Fine, in Shiva. your company. Yeah. So, முடிச்சலாமா? முடிச்சலாம். ஏன்டா மாப்பிள்ள இவ்வளோ சூப்பரா? ஸோ Technical அதான். Okay. கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ 10க்கு 8 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ Okay. ஏன் அந்த 2 அப்படின்னா கரெக்டா சொல்றத அது கரெக்டா என்னமோ அப்படின்னு நான் ஆனா கரெக்ட் ம். சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட். ஆனா தப்பா இருந்துருமோன்ற பயம் இருக்கு. மத்தபடி Okay. எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. இப்போ Okay. எஸ்கியூஎல் பிளஸ் கேட்ட இடத்துல எஸ்கியூஎல் பத்தி டிஃபரன்சியேட் பண்ணது அது ஒரு மிஸ்டேக். லைக் வாய்ஸ்ல கூட மிஸ்டேக் இருக்கும். பட் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சிவா. ஆனா தப்பா ரைட்டான்ற ஒரு ம். தாட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது பின்னாடி. இல்ல, உள்ள எனக்குள்ள ஆன்சர் தெரியுது. கேக்குறதுக்கு வந்து தெரியுது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் தெரியுது. பட் தெரியுது. வெளியில வந்து அது வரமாட்டேங்குது. அது வந்து தப்பா இருந்தோம். அதான் நான் சொல்றேன். இப்ப அந்த இதே ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிரு சிவா. எப்படி சொல்றது? ம். நான் தான் நந்தகோபால பெருமாள் ஆ. அப்படின்னாலும் அது பொய்யா இருந்தாலும் உண்மையா சொல்லணும். நான் தான்ப்பா நந்தகோபால பெருமாள். அந்த அந்த கான்பிடென்ட்லயே ஒருவேளை அவனுக்கே இது உண்மையா ம். இருக்கணுமோ, உண்மையா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சின்ன ஓகே. ஸ்மெயில் அதை கான்பிடென்ட்டா சொல்லு சிவா. மத்தபடி ம். சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்புறம் சேலரியில 30%ன்றது ம். மேக்சிமமே 30% கேக்குது. இல்லையா அது நியாயமா? இல்ல இல்ல, சும்மா இப்போதைக்கு அத நான் எதுவுமே யோசிக்கவே இல்ல. கேட்கவும் அது சரி. அது அது ரொம்ப முக்கியம். 30% அப்படியே பிடிச்சிருவாங்க. ஆ. ஆஹா அப்படின்னு அப்படியே பிடிச்சு ஹெச்ஆர்ல புரியுது இருக்க புரியுது சிவா புரியுது. உனக்கு தெரியும். ம். 30% தான் அப்பயே ம். எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா 30% உங்க கம்பெனிலே வாங்கிக்கலாம்ல, ஐஜேபியிலே. ம். 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 அதனால இல்ல, எப்பயுமே டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ல சேலரி பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. டக்குன்னு கேட்கவும் சரி, அது யோசிக்கல. ஏன்னா இப்ப ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸான பீப்புளுக்கு வந்து ஒரே ரவுண்ட்லாம் வச்சு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இல்ல ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட்லயே. ஸோ அப்பயே நான் ஓகே. கேட்டுருவாங்க. தனியா ம். ஹெச்ஆர் ம். இல்லாம அப்பயே கேட்கறாங்க. இப்ப எங்கதெல்லாம் அப்படியே டெக்னிக்கல்லே லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான். ஓ. ஒரு 2வது ஓகே டெக்னிக்கலே ஓகே லாஸ்ட் ஓகே. கொஸ்டின். இப்ப 30% அப்பயே முடிச்சு போடுவாங்க ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துட்டு. ஓ, அப்படியா? ஆஹ் எங்க so சைடு வந்து டெக்னிக்கல் பர்சன் சேலரி பத்தி ஏதாவது கேட்டதா எங்களுக்கு நியூஸ் வந்துச்சுன்னு நாங்க எஸ்கலேட் பண்ணுவோம். நாங்க எதுக்கு இருக்கோம் அப்புறம்? அந்த மாதிரி அப்படியா? நாங்க எஸ்கலேட். சோ சோ அதனால. இந்த இதுல ஒரு சில கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ் படுத்து நீங்களே முடிச்சிருங்கன்ற போல அப்படி கேட்பாங்க. அப்படி கேட்கும்போது ஓகே டக்குன்னு ஓகே ஓகே. சொல்லணும். ம். ம். மினிமம் 50 ம். ம். இருக்கணும். ஸோ ம். ம். ரொம்ப பேசிக். ஏன்னா கம்பெனிக்குள்ளேயே நம்ம மாறினாலும் 39 கிடைக்கும் போது அவன் லீகலா கொடுக்கறதே மினிமம் 30 தான். ம். ம். அதை ம். நம்ம ம். கேட்டு வாங்குறது அது இது இல்ல. ம். ம். மினிமமே ஓகே ஓகே 50 தான். ஸோ அதை மட்டும் பாத்துக்கோ சார். ஓகே அப்புறம் எல்லாமே சூப்பர். ஓகே அது ஓகே. எல்லாமே தேங்க்யூ. கரெக்ட். ஆனா ம்.
அப்போ போயிருவோம். இல்ல எனக்கு வந்து வேர்டு வந்து மறந்துது. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுதானே. ஏன்னா இதெல்லாம் Okay. புதுசு தான். நீங்க இந்த அளவுக்கு பண்றதே சூப்பரான ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டே திணறுவாங்க. பட் சூப்பரா ஓகே சூப்பர் ஓகே சிவா. ஸோ தேங்க்யூ 8 கொடுத்துருக்கேன். எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாரு சிவான்னு. சூப்பரா பண்ணீங்க bro. சூப்பரா பண்ணீங்க bro. தேங்க்யூ எல்லாரும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க bro. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ கைஸ். நல்லா பண்ணீங்க bro. தேங்க்யூ கைஸ். சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். வேற லெவல் சிவா. சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். வேற level. எதுவும் சொல்லணுமா சிவா? மாப்பிள்ளை ரெடி இல்ல இல்ல வீட்டுக்கு. இல்ல அண்ணே ஜிம்ல மட்டும் இல்ல எல்லாத்துலயும் ஆல்ரவுண்டர். அண்ணே உனக்கு ஜிம்ல மட்டும் தான் தெரியும். அண்ணன் எனக்கு கிங்கினி மெங்கினில இருந்து. கோகுல் எந்த கோகுல்யா? ஜிம் கரெக்டா சொல்ற. உங்க நேர்ல ஸ்பார்டன்ஸ் பார்த்தா தெரியும். வேறங்க. பாட்டன்ஸ் பாத்திருப்பேன். இப்ப ஞாபகம் இல்ல. நம்ம அப்புறமா கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. உங்க ஸ்பார்டன்ஸ் ஸ்பார்டன் ஓகே ஓகே ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே ஓகே. சூப்பர் சிவா. சுபாஸ்ரீ என்ன கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் இருக்கீங்களா? யார் யார் இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ப்ரோ மைக்ரேன் ப்ரோ சுபிஷா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இருங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டு ரோஹித் வரேன். இருக்கு. யார் யார் இருக்கீங்க சொல்லுங்க. நிவேதா, இப்ராஹிம் ப்ரோ, கௌதம் ராஜ், நரேஷ் ப்ரோ, ரோஹித் கீர்த்தன் bro. ஸ்ரீதேவி. யாருக்கெல்லாம் பயமா இருக்கு? பயம் இருந்துச்சுனே இப்ப போயிருச்சுனே. ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு இப்ப இல்லனா. அவ்வளவுதான். ஓகே இதுதான் இல்ல நான் சரி நான் ஒரு கேட்கிறாரே ஒருவேளை ரிகுலரா கேட்கிறாரோ ஒருவேளை சும்மா நம்ம ஒரு கண் துடைப்பு இதே தான் கம்பெனிலையும் கேட்பாங்க. பட் உங்களை பயமுடுத்தி வச்சுக்கிறது அதுதான். அதனால பயப்படாதீங்க. இதே தான் கம்பெனிலே இருக்கும். ஓகே சின்ன 2-3 மார்க் என் கூட அட்டன் பண்ணும் போல சூப்பராக. ஓகே நெக்ஸ்ட் சுபாஸ்ரீ ஒரு தரம், சுபாஸ்ரீ 2 தரம், சுபாஸ்ரீ 10 தரம் முடிஞ்சு. ஓகே குமாரி சீமா ஓமா சிங் யாதவ். இது என்ன பேராகிராஃப் எழுதிருக்கீங்க? சீமா குமாரி சிங் ஓமா சிங் யாதவ் 1 2 3 4 5 5 நேம். இது என்னது? உங்க நேம் தானா? Yes, in between my father's name is included. என்ன நீங்க டெக்னிக்கல் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க? இருங்க. ஓகே ஃபைன். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஹாய் சீமா. ஹாய். ஸோ உங்க 2வது ஹெச்ஆர் சிவாக்கு அடுத்த 2வது ஹெச்ஆர் உங்க. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க. Already nervous இருக்கேன். No issues. Take a deep breath and say Hara Hara Maha Shambhu. Okay. Bujli Gumba. Hey Bujli Gumba. What is it? Bujli Gumba. Bujli Gumba. Deposit Saisan Afonso Tansan Dopin. Deposit Afonso Tapping. Bujli Gumba. Very difficult. No, Deposit Afonso Bujli Gumba. I don't know. Okay. No issues. Are you chill now? Can we start? Yes. Hi Seema. Please share a few words about yourself. Hi, good evening, Praveen. Thank you for giving me this opportunity to present myself. I have started my career working as an HR recruiter, working closely with the requirements regarding gathering the requirements and working with data. I had a clear goal. I got to know about my clear goal and career, starting my career with data. So I have a strong experience working in SQL, wherein like in current organization, I use SQL for data gathering and analyzing the data. And I have also worked closely with stakeholder managements and meetings with the clients, which gives me confidence of having communications. So with regards to that, I always have a clear crystal goal of making decisions and giving the proper data to the team.
So with this, I'm seeking for a fresher level of career in data analysis. Okay, fine, Sima. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7, I would rate. Okay. Can you please differentiate drop, delete, and truncate? Yeah, sure. So delete is used to delete a specific row or a column in the table. Truncate is used to delete the information which is available inside the table, but the structure remains same. Drop is used to delete the entire structure of the table. And for in delete, we use where case to differentiate these. I mean, like to delete the specific row or the column in. Right. It is mandatory to mention where class in delete. Yes, it is mandatory, because if we do not use that, then the data will be, it will act like, I guess it will act like truncate or drop. I guess it is similar to it. Yes. Okay, fine. So can you please differentiate the substring and instring? I couldn't recollect. I'm sorry. Yeah, fine. No issues. Why companies use SQL Plus for managing the data? Because data are highly confidential thing for the company, so it is very much mandatory to keep it confidential and not make it as a hack user easy friendly. And SQL Plus is also very much familiar and easy to use for a person. So with regards to this, companies are using SQL Plus for maintaining the data and managing the data. Okay, fine. So what is mean by wildcard search? Wildcard search are like and is another name for like and not like a case. Likes are like which will give you in the table, it will give you similar to the case, and not like means, like say for example, wherein in my name Seema, if I'm giving E and M replacing with like it is with underscore and percentage, I believe. So with if it is like not like if it is percentage, so it will not give me the name which has the same EE or MM like that. And like means it will give the same EE and MM like that. Great. So differentiate view and MView. Okay. So view is a virtual table. It is not existing, and but it gives the data and does not occupy space. MView is a physical table. It is stored and it occupies space. Okay, fine. So differentiate. What are the functions available under date? Under Date. Under date, month wise. I'm not sure. I'm sorry. Okay. No issues. So differentiate T title and P title. Okay. So T title is used for the headings of the table, and B title is used for is act as a footer in the table. Okay, fine. So what is meant by auto T? Okay. Auto T is used to display the sequence in the table. If I'm not wrong. Yeah. Okay, no issues. So what are the database schemas available in SQL, and which one is considered as a performance tuning method? Data like you asked for. Can you please repeat? Okay. So what are the database schemas available in SQL, and which one is used for performance tuning? Okay. User UID, then sysdate, sysstamp. I remember this much. And for performance tuning, I'm not sure about. Okay, no issues. So do you know SQL loader? Yeah, I have a knowledge of it. Okay, can you please explain? Okay. So SQL loader is nothing but it is used to load
bulk data at a time in a table. Okay, fine. So, what is mean by constraint? What are the types of constraint? Constraint is nothing but a condition which has been provided in the table to get it in a proper way. So constraint contains of different things like it's a general condition. We give it to specify a column or a row in a table to make it clarify for a user. Okay, fine. So differentiate NVL and NVL2. Okay. NVL is like null replacement, and it is one at a time. NVL, right? Null Yes, NVL. replacement, and it is one at a time. It provides one value at a time. NVL 2 is it provides one or two. I mean, more than one value at a time, like that. Okay, fine. So finally, why should we hire you? Hiring me will provide a great strength into your team, as I have seen and viewed the JD for this position, which exactly suits and matches my skills. So I feel I'm the best suit for this role. So that is why you should hire me. Okay, fine. So, Ursulama Sima, Please. or you got some Hare. Amara Kare. My God. Okay, thank you, Ram. So, 8, Sima, so சூப்பரா சொன்னீங்க. ஏன் எல்லாமே தெரிஞ்சது நீங்க தெரிஞ்சது நீங்க டவுட்டோடய சொல்றீங்க. அவ்வளவுதான். அதே சிவா அதுதான். பட் சிவாவோட செல்ஃப் இன்ட்ரோவை நீங்க அதே மாதிரி பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணும். ஏன்னா அந்த ஹச்ஆர் டேட்டா அனலிஸ்ட்னு சிவா சொன்னார்ல, அதாவது அவங்க வர்றத அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் 15,000 ரெக்கார்ட்ஸை லைக் ஹையர்ஸ அவங்க எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணாருன்னு அவரோட இன்ட்ரோ இருக்குல்ல, அதை இன்னும் நீங்க அத மாதிரியே பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் வேல்யூபிளா இருக்கும்னு தோணுது. பட் சிவா வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா என்னோட அதெல்லாம் பண்ணல, சும்மா எனக்கு தெரியும் சிவா பத்தி, அதெல்லாம் பண்ணல, சும்மா என்னோட கம்பெனில அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. It's a small team of 10 people only, so we don't get much data. So that is the thing. No data, why data? Okay. No data. Without no data, you are saying no data. Why? You are also saying why? No data. But he is telling 50,000 IS. What? Okay. So try to influence Siva. So super Sima. So eye contact மட்டும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது. ஸோ அது மட்டும். மற்றபடி டெக்னிக்கல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணும். மற்றபடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு சூப்பரா பண்ணீங்க. ஐ வில் ரேட் 10. எல்லாமே தெரியுது, பட் தப்பா இருக்குமோன்ற ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு. This time it was sorry to interrupt, like this time it was lack of preparation. Actually, I was running out of time, so I didn't prepare properly. Next time it wouldn't be the same. No, you are wrong. You prepare properly, you are scoring 8. Okay, so you are doing awesome. அப்புறம் அந்த டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாஸ்க்கு சூடோ காலம் சொன்னீங்க. ஸோ டெக்னிக்கல்ல கொஞ்சம் அந்த இது மட்டும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ கன்வே பண்றதுல கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. பட் ஃபர்ஸ்டே நீங்க பண்ணனால ரொம்ப சூப்பர் சீமா. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க லைக் இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க, நான் போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஐ வில் ரேட் அதே 8. சூப்பர். ஸோ அவ்வளவு சும்மா எதுவும் சொல்லணுமா? தேங்க்யூ ஸோ மச். சூப்பர். ஸோ சொல்லுங்க எல்லாரும் எப்படி? சூப்பரா பண்ணீங்க, நல்ல கான்ஃபிடென்ட். நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா கம்யூனிகேட். எல்லாருமே மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லணும். நல்ல கான்ஃபிடென்ட். சூப்பர் சூப்பரா பண்ணீங்க சிமா. சூப்பர். Thank you so much. Thank you everyone. Okay, कौन सा डल पर्सन? I learned that word from you. Okay, fine. Okay, next வாங்க. Thank you, Simo. ஆதித்யா வெங்கடேசன் bro. Hi bro. Hi bro. Okay bro.
ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா ப்ரோ? கேக்குதா? Yes, bro. ஓகே. ஸோ சில்லா கூலா ஓகேவா? நோ ஃபியர். Okay. No, okay. ஓகே, நோ ஃபியர், நோ டயர். ஓகே, ஜாலி ப்ரோ. Yes. ஓகே. ஸோ ஹாய், tell about yourself. First of all, thank you for giving this wonderful opportunity to introduce myself. I am Aditya. I have completed BSc Statistics at Muttimal College of Arts and Science. Now, and I have completed my internship, 15 days internship at Indian Council of Medical Research, ICMR Chennai. And I have done my project individually, the user satisfaction on Instagram. In that project, I have used my skills like Excel, SPSS, and Tableau. And now I am dedicated to start a professional career as a data analyst in using my technical skills like SQL, Oracle SQL, PLSQL, SQL Loader, and Power BI and Excel, and continuously enhancing my technical skills right now. Thank you. Okay, fine, super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I rate myself as a 7 in SQL. Okay, thanks. So differentiate drop, delete, and rank it. Delete is used to delete a particular rows or columns. In that delete, where condition is must. Truncate is used to delete data, but the structure of the table is alive. Drop is used to delete all the table and data. Perfect. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS stores the data in tables. NRDBMS stores data in files. RDBMS have supports in a primary key, and NRDBMS has no support. Example, MySQL and Oracle SQL, and NRDBMS is my system files. Okay. So differentiate char and varchar. Char is used in like DML functions to create tables like that. It has limitations in char, but varchar has no limitations. It has etc. number of values. Yes. Okay. So what are the functions available in SQL? Functions. DDL, DML, DQL, TCL, DC. Great. Why companies use SQL Plus for managing the data? For the safety purpose, it's for the safety purpose for the handling the data, a large amount of data. Okay, fine. So differentiate T title and P title. T title is the top title, top of the title. It comes under top of the page, and B title is known as the bottom of the title. It comes under the bottom of the page. Super. So define auto T. Auto T is it comes under the auto increment of the table or columns. Great, great. So define constraint. Constraint is used to apply on the tables or columns in the given database. There are Okay, fine. No issues. Define join. joins are used to join the joins the tables from the right join or left join using two tables. Okay. There are So equi join, natural join, cross join, left join, right join, and wrong join. Okay. Define left outer join. It's left outer join is used to combine both tables. Combine the tables of the left side tables. Hariyosini, mute. நீங்க சொல்லுங்க bro. Left join is used to combine the tables of the left side of the tables. Okay, fine. So
Differentiate the LPAD and RPAD. LPAD is used for left side padding for adding the number characters or adding the left side characters. RPAD is used to right padding to add the values in right side. So what is mean by pseudo column? Pseudo column is not a column but act like a column. Okay, so what are the types of pseudo columns available in SQL? User ID, row ID, sysdate, system timestamp. That's it. Okay. Is rename and sequence are same? No, sir. No, sir. It's Can you please different. explain why? Okay, no serious. So, what are the schemas available in SQL? Database schemas in a table, sequence, index, view. That's all. Right? Okay, fine. So why should we hire you? Sir, as a fresher, I have some I have learned about the new technical skills like Oracle SQL, PL SQL. I have statistics background, so I contribute my technical skills to the company. I will give my Fine. best. Super. Okay. So, முடிச்சலாமா? Yeah, okay. ஃப்ரெஷரா பண்ணீங்க? ஆமாம். இப்போ ஸோ நான் 10 கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. 10 out of 10. ஸோ as a ஃப்ரெஷரா நீங்க வந்து இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்கன்னு சத்தியமா யோசிக்க கூட இல்லை. பட் அந்த கொஞ்சம் அந்த பயத்தினால வேறு வருது. ஸோ நீங்க சூப்பரா பண்ணீங்க. கொஞ்சம் ஸ்மெயிலோட மட்டும் பண்ணுங்க. இப்ப நான் தான் ஹெச்ஆர்னா ஒரு நாளைக்கு நான் 200 பேரை எடுக்கணும்னு இருந்தா நான் 200 பேரையும் நான் பேசி ஆகும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி நேரம் ஆகுமா? ஸோ இந்த 10 மணி நேரத்துல ஒரு எந்து இருக்கணும்ல. இப்ப நீங்க இந்த 10 மணி நேரத்துல நீங்க தனியா தெரியணும்னா என்ன பண்ணலாம்? அந்த எந்துவை வைக்கலாமா? ஸோ எந்துவை வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஐ கான்டாக்ட் டு ஸ்மைலும். ஸோ சின்ன ஸ்மைல் வச்சு பாருங்க. அதுக்கு மீறி ஸ்மைல் வரலன்னா எத்தாப்புல இருக்க ஹெச்ஆர் மூக்குல ஒரு க்ளோன், ரெட் கலர்ல ஒரு க்ளோன் மாத்தி வச்சு பார்த்துக்கோ. ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சிரிப்பு வந்துடும். ஸோ இந்த சிரிப்போட பண்ணுங்க. சூப்பர் ஃப்ரெஷர். ஸோ வேற லெவல் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. 10. ஐ வில் ரேட் 10. ஓகேவா? பக்கா வேற லெவல். சூப்பர். கொஞ்சோண்டு ஸ்மைல் மட்டும் வேற லெவல் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, இதெல்லாம் சொல்லியே ஆகும். சூப்பர் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நீங்க எல்லாத்துக்கும் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. நல்லா ஆதித்யன் வேற லெவல். சூப்பரா இருக்குது. Yeah, thank you bro. Okay, super bro. So next Ahila வாங்க. turn on your camera. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, சோ இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? அப்படிதான் பிரவீன் இருக்கு. ரொம்ப நேரமா நானும் டீப் பிரெத் எடுத்துட்டே தான் இருக்கேன். டீப் பிரெத் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க. ஓகே ஃபைன். சோ எல்போசா ஆஃப்கோர்ஸ் அது அப்பார்ட் ஆஃப் கட்சா சொல். சொல்லுங்க போயிடும். இல்ல வேணாம். நீங்க சொல்லும் போதே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அது கேட்கும்போது. ஓகே ஃபைன் ஐலா. சோ இருங்க உங்களுக்கு ஓகேவா, ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிரவீன். ஓகே. ஃபர்ஸ்டே சோகமா இருக்க கூடாது. சோகமாலாம் இல்ல பிரவீன், சிரிப்பு வரல. நீ சிரிக்கும் போது தான் எனக்கு சிரிப்பு வருது. இப்ப நீங்க முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல கிளவுன் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்கன்னு, அப்ப நான் உங்க திங்க் பண்ணி பாக்குறேன். நீங்க தானே மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் சொன்னீங்க. மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னா இல்ல, வேற அகிலாவோ? அது வேற அகிலாவா இருக்கும். ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அகிலாண்டேஸ்வரின்னு. நானும் அகிலாண்டேஸ்வரி தான், அவங்க வேற யாரும். அவங்க அங்காள பரமேஸ்வரி அகிலாண்டேஸ்வரி. ஓகே ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம் பிரவீன். ஓகே. why should we hire you? ஹாய் பிரவீன். ஸ்டார்டிங்கே இப்படி ஹையர் யூன்னு கேட்கறீங்களே, நான் செல்ஃப் இன்ட்ரோ கேட்பீங்கன்னு ப்ரிப்பேர்டா அப்படி உட்கார்ந்துருக்கேன். ஓகே நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ப்ரொஃபஷனலா ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே.
Uh, Hi, Aguila. Can you please Hi, say a few Praveen. words about yourself? Yes. Myself, Akilan, thank you for giving me this opportunity. Myself, Akilan Dishwari. I have close to 4 years of experience in business development manager, where I worked closely with clients, understood business requirements, and support revenue growth. This helped me to develop strong communication and analytical and management skills. Recently, I have completed a data analyst training where I gained hands-on experience with tools and technologies such as SQL, SQL Plus, SQL Loader, Power BI, MongoDB, Python, and Atlassian Jira. During this training, I worked on real-time projects involving data cleaning, data visualization, and database management, which allowed me to bridge a gap between technical, analytical, and business needs. My career goal is to grow success data analyst and contribute meaningfully to organizational growth. Once again, thank you for giving me this opportunity. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8. So differentiate data, database, and DBMS. Data means information. Database means collection of data. DBMS is a software application that interacts a user and interface. Okay. So what are the functions available in SQL? There are 2 types of functions available in SQL. One is single row function, another one is multiple row function or group function or aggregate function. Okay. So what differentiate group function and aggregate function? Both are same. Super. So why companies use SQL Plus for managing data? Companies use SQL for reliability, security, and performance. Okay. So what are the constraints available in SQL? There are primary key, foreign key, check, unique, not null. Okay. So differentiate primary key and unique key. Primary key is uniquely identifies records and table. Each table we have only one primary key. Unique key ensure that all the values. Okay, fine. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo columns are user, UID, sysdate, systimestamp, row num, and row ID. Perfect. So what are the date functions available in SQL? Add months, next day, months between. Okay. So define subquery. Subquery is a query written inside with another query. It is also called as nested query or inner query. Okay. So differentiate T title and P title. T title is displays a title at top of each page. B title displays a footer at top of each page. Okay. So what is mean based script in SQL? Script to run .SQL file. Okay, fine. So how do we record the output in SQL Plus? Sorry? How do we record the output in SQL Plus? We use pool method. Okay, fine. So what are the statements available in SQL? There are statements are available in SQL is DDL, DML, DQL, TCL, and DCL. Okay. So can you please differentiate DCL and TCL? DCL and TCL. And TCL. DCL is used to control access and permission from database. TCL is used to manage the transaction from database. Okay. So do you know SQL Loader? Yes, I know SQL Loader. Can you please explain the process? SQL Loader is used to upload a bulk data. There are some steps are there. First, we need to create a table in required columns. After that, extract the data sheet in .csv file format. This file is need to be given by a client team. After that, we execute this like SQL plus HR/temp xe control equal to path.
The pass should not contain double quote and semicolon. So why should we hire you? I bring 4 years of experience across various industries, which allows me to understand problems from both technical and business perspective and deliver practical solutions. Super. So முடிச்சலாமா? முடிச்சிடலாம் பிரவீன். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிரிப்பு வருது. ஐயோ எனக்கு சிரிப்பே வரல. சிரிப்பே வரல. அப்ப எனக்கு மட்டும் என்ன பிரவீன்? லோன் வைக்க எனக்கு வச்சுட்டீங்களே லோனு. சூப்பர் அகிலா. நீங்க ஏன் போய் சொல்லிருக்கீங்க? என்னன்னு? ஐ வில் ரேட் 10. 10 கொடுத்துட்டீங்களா? நீங்க ஸ்மைல் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நான் 100 நேத்துல ஒரு ஆள் 100 போட்டேன். அதான் உங்களுக்கு 100 போட்டிருப்பேன். ஏன் உங்களுக்கு 100 போடுங்க? ஸ்மைல் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் மார்க்ல நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த இப்படி பாத்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன பிரவீன் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சு. அந்த பிங்க் கலர் போட்டு இப்படி பாத்துட்டு. ஆமா. சொல்றா பாப்போம். அதானே. ஓகே ஓகே ஃபைன். கொஞ்சம் சிரிச்சிருக்கலாம். எனக்கு அது சொல்லும் போது எங்க நான் சிரிச்சு பேசினா அதெல்லாம் மறந்துடுவனோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா உங்க ஐ வந்து எப்படி இருக்கு தெரியுமா? என்ன வெளில வந்த மாதிரி இருக்கும். யார பார்த்தா ஐ வந்து கமலஹாசன் ஐ. ஐ வந்து கமலஹாசன் ஐ. அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும். அது வந்து என்னடா கேள்வியா கேட்க அது மாதிரி இருக்கு. அதனால திருச்சினா ஒண்ணு இருக்கு. காலேஜ்ல இருந்து இந்த பிரச்சனை எனக்கு இருக்கு. யாருமே கிட்ட பயந்துகிட்டு பேசவே மாட்டாங்க கண்ணால. ஆமா நீங்க அத பார்த்தா கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும். இல்ல கேள்வியா அப்படின்ற அதனால சிரிச்சிருங்க. ஓகே. ஏன்னா உங்க ஐ வந்து அப்படியே சொல்லுங்க. அந்த கமலஹாசன் ஐன்பாங்க. கமலஹாசன் சூரியஹாசன். அதனால சிரிச்சிருங்க. உங்களுக்கு 100 போட்டுப்பேன். எல்லாமே கரெக்டா சொல்றீங்க. எந்த லாக்குமே இல்ல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் எந்த ஒரு இதுவும் சொல்ல ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்மைலோட எந்தோட இருந்தீங்கன்னா பக்கமா இருக்கும். மற்றபடி எந்த ஒரு லேக் இல்ல. டெக்னிக்கல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ரொம்ப இழுக்கல நீங்க. கரெக்டா ரேட்டிங்கா ஸ்கூலா அது வந்து இதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸ்கிரிப்டா ரன் பண்ணுது. அவ்வளவுதான். அடுத்து என்ன அப்படி பக்காவா இருந்தீங்க. ஸோ அதுதான் தேவை. ஏன்னா அடுத்தடுத்து போறதுக்கு இதான் பாயிண்டா நான் பேசுனீங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பர் ஆகிதான். அவ்வளவு பயமா? ஆமா பிரவீன் பயமா இருந்துச்சு ரொம்ப. இதெல்லாம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்கன்னா டக்குனு எடுத்துருவாங்க. நிறைய விழுந்துருச்சு. 1.5 இயர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணல. முன்னாடி மீடியமா ஒர்க் பண்ணேன். நான் கிளைண்ட் எல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்திருக்கேன். பட் ஆனா ரொம்ப கேப் விழுந்துருச்சுல்ல. அதனால எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது கேப் விழுந்தாலும் வயசானாலும் சிங்க தானே. அது உண்மைதான். ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அகிலா எப்படி பண்ணாங்கன்னு. சூப்பர் அகிலா. சூப்பரா கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணீங்க. Thank you. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. Thank you பா. ஓகே அகிலா. ஓகே பிரவீன். Thank you பிரவீன். Thank you. ஸோ அடுத்து விக்னேஸ்வரன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. விக்னேஸ்வரன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நீங்க தானே மதுரை 2 பேர் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. நான் இருக்கு. நல்லா நான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா ப்ரோ? இருக்காங்க கூட இருக்காங்க. அவங்க பேர் கௌரி. கௌரி. நீங்க 2 பேரும் கொலீக்ஸா இருந்துட்டு கரெக்ட். உங்களை வினோன்னு சேவ் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. அதனால விக்னேஷ் இந்த போல டக்கு நான் பட் பேசுறேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல லிங்க்டின் பாத்துருக்கேன். ஓகே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. ஆரம்பிக்கலாமா ப்ரோ? ஷூர் ப்ரோ. எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க? பயத்துல இருக்கேன். சிரிப்பு. ஓ சிரிப்புலயே நீங்க மறட்டுறீங்க ப்ரோ. அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்ல இருக்கீங்க. ஓகே உங்களுக்கு குஜிலி கும்பா தேவையில்ல. பயத்துல இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க வேற. ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ஃபைன். அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்கேன். கௌரி மாதவனா ப்ரோ அவங்க? ஆமா ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ ஹாய் விக்னேஷ், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர்செல்ஃப்? Hi Praveen, I am Vignesh. I have an overall 6 years of experience in finance and sector. Currently, I am working as an area manager in SBI Life, handling of Indian Bank.
In my current role, I'm handling of with customer portfolios of more than 1 lakh of customer handling, in which I'm based on the having I'm used for servicing, problem solving, and analyzing, which I have learned. Currently, I have learned SQL, SQL Plus, MongoDB, and Power BI. Used on my basic previous experience, I like to use to in this this current role also with my current knowledge. So I have selected this role and with the technical knowledge. Great. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8, bro. 8. Okay, fine. So differentiate NRDBMS and RDBMS. RDBMS is relational database management system, and NRDBMS relational database system, in which RDBMS is full of rows and columns. The data are in structures, and the NRDBMS are the unstructured data. Fine. So differentiate char and varchar. Char and varchar. Actually, char is an limited. It's both are strings. Char is an actually limited values, and varchars are it's have no limited values. And char is not using in currently right now, but varchar using char can be we use as an example of we can use in this country code like that. Varchar we can use as the name address like that. Right. So what are the types of constraints available in SQL? Single row function and multi-row functions, and multi-row functions are also known as the group function and aggregate function. Okay. So what are the constraints available in SQL? Constraints: table, view, index, sequence, and synonyms. Are you sure about constraints? Okay. So what are the database schemas available in SQL? Okay, no issues. So what are the types of joins available in SQL? Actually, unique joined, outer joined, inner joined, wrong joined, and Yeah, neutral great. neutral join. So can you please start the query for creating sequence? Yes. Sequence name, minimum value. Sorry. Start with start value, minimum value, maximum value, max value, increment by 1, and finally no cycle and hatches 20. Okay. So can we need to define var class in delete? Yes, definitely. If we not be Okay. if not different, it will act like a truncate. Okay. So differentiate truncate and drop. Truncate and drop. Actually, truncate is used to delete the inside the data in the table, but the data tables will remain. If we use the drop, means it will entirely delete the table's data and the table also. Okay, right. So differentiate the substring and string. Substring is the part of the string. String is the position of the string. Okay. So which function is used for adding? Sorry. Which function is used for adding, like left adding or right adding? There is a one single row function, right? Add. Okay. Fine. So what are the statements available in SQL? DDL, DCL, DQL, DML, and TCL. Okay. As you said, you are working under the service area manager for 6 years of experience, right? Yeah. Can you please share your client names? Sorry, it's it's not being done. Oh, fine, great. So finally, why should we hire you? You should hire me because I have offered with a unique combination of financial domain and the growing technical knowledge. With my 8 years of experience in the finance sector, I have
knowledge of customer handling, problem solving, and having the data, handling the data also, in which I will brought with my experience, I will brought along with the company's data, and that has my technical knowledge for this analysis role. ஓகே. முடிச்சாமா ப்ரோ? Please, bro. ப்ளீஸ் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் ரேட் 8 ப்ரோ. ஸோ எல்லாமே அந்த லைக் உங்களுக்கு இங்க வரைக்கும் வருது, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது, பட் கன்வே பண்றதுல கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்டன்ட் கேட்டதுக்கு டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமா சொன்னீங்க. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது டெக்னிக்கல்ல அது ஒன்று. ஜாயின்ல யூனிக் ஜாயின் சொன்னீங்க. ஸோ அது கன்ஸ்டன்ட். ஸோ அந்த ஜாயின் கன்ஸ்டன்ட் அந்த டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாஸ்ல கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆக வேண்டியது இருக்கு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் டு ஹையர் மீன்ற வேர்டை மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்ளை பண்ண, அது ஓகே ஒரு மாதிரியா இருக்கும். யூஸ் டு ஹையர் மீன்றது நம்ம ஒரு ஆர்டர் போடுற லெவல்ல அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால அந்த யூஸ் டு ஹையர் மீ அதை எடுத்துடணும். ஏன்னா அது வேணாம். நீங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரி ஸ்கில் இருந்துச்சு, அதனால அது ஓகே. பட் யூ ஷுட் ஹையர் மீ அந்த ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் ரகடா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் சூப்பர் ப்ரோ. 8 கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே 8 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே தெரியுது. சூப்பர், வேற லெவல். அண்ட் தென் நீங்க இந்த ஒய் ஷுட் ஹையர் மீன் நான் கேட்டேன், அதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, என்னோட யூனிக்கான காம்போ ஸ்கில்ஸ் லைக் ஃபினான்ஸையும் டேட்டாவையும் அது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரோ. அதே வச்சுக்கேன். இந்த ஒய் ஷூட்டை மட்டும் எடுப்பேன், மற்ற வரையும் பக்கா ப்ரோ. 8. ஆனா அந்த ஸ்மெயில் கொஞ்சம் அங்க இருந்துக்கலாம் ப்ரோ. ஓப்பனா சொல்றேன் ப்ரோ, நீங்க ஒரு நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுதான் ப்ரோ. மந்த் எண்ட் ப்ரோ. என்னால மந்த் எண்ட் உட்காரவே முடியல. எனக்கு நான் மந்த் எண்ட் உட்காரவே இல்லையா? கார்பரேட்ல இருந்தாவே நம்ம டைம் நம்ம கையில இல்ல. ஓகே ஓகே ஃபைன் சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல். கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க ப்ரோ. ஓகே ஃபைன் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாங்க விக்னேஷ் ப்ரோ? நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. Thanks to all. சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். அண்ட் தென் கீர்த்தனா எம். Hi bro. ஹாய் கீர்த்தனா. Hi bro. Good evening. கொஞ்சம் ஆடியபிள் அல்லையே, கொஞ்சம் மைக்க கிட்ட வைக்க முடியுமா? இப்போ ஓகேவா bro? கேட்கல கீர்த்தனா. Once again. நான் ஹெட்செட் எடுத்துட்டேன். யார் யாரெல்லாம் ஓடி இருக்கீங்க, யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? இருக்கும் பிரவீன். இப்ப கேக்குதா? இருக்கோம்ண்ணா. ப்ரோ இப்ப கேக்குதா? சொல்லுங்க. இப்போ ஓகே கீர்த்தனா, இப்போ கேக்குது. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஃபைன். கீர்த்தனா ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ் ப்ரோ. ஓகே. கேன் யூ ப்ளீஸ் share few words about yourself, Kirtana? Sure. Hi Praveen. My name is Kirtana and I have completed my graduation in computer applications, and totally I have like 9 years of experience in corporate. Initially I have worked into an supply chain management, into an operations, and in 9 years, the last 3 years I have been worked in a data analyst into an insurance domain, handling with the clients and making all the dashboards and connecting all the data into an insightful visualizations, so that I have a knowledge in Power BI, SQL, and Excel. That's my short Okay, routine. fine. Yeah, fine, great. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? Sure, I can rate myself 8 out of 10. Okay, so differentiate RDBMS and not DBMS.
Sure. So RDBMS is a relational database management system. It is an structured database with rows and columns like a table. And NRDBMS is an non-relational database management system. It is an unstructured, like the file will be like a graph or with some text, other files. And for example, RDBMS, we can give a SQL as an example. And for NRDBMS, we can give MongoDB as an example. Great. So differentiate char and varchar. Okay, so char and varchar both are related to string based. So char, it is a fixed variable, fixed length variable, and varchar is an variable length. And char, it used for limited characters in for table. Varchar, we can give multiple characters in a string. Okay. So differentiate LPAD and RPAD. Okay, so LPAD and RPAD, initially padding is like adding. So LPAD, it adds the a character or a number or a symbol to left side of the string, and RPAD is vice versa. It will add to like right side of the string. Great. So what are the types of constraints available in SQL? Okay, constraints, it's like primary key, foreign key, unique, check, and default. Okay, fine. So what are the types of join available in SQL? Okay, joins, there are 6 types of joins: self join, full outer join, right outer, left outer, and cross join. Okay, which one is considered as a wrong join? Cross join. Okay, can you define the self join? Okay, self join, it works inside the table, into the single table. It doesn't match with other table. It is an inner join, like it is another name is inner join. It's join between the table. Okay, so define pseudo column. Okay, pseudo column, it does actually act like a column, but it is not actually a column. So in pseudo column, we do have a user ID, and row number, row ID, sys date, sys timestamp, like that. Okay, fine. Why companies use SQL plus for managing the data? Okay, so SQL Plus is used for security purpose. So most of the clients, they will have many security rules for their client and their data. So it should not be leaked out in any such cases. So SQL Plus is such a security based interface. So we can protect our data safely. Okay. So which one is considered as a virtual table? Okay, view is considered as a virtual table. Okay, so differentiate view and MView. Okay, so view, it is a virtual table. It acts like a table. We can create a view and we can see the table, but it doesn't stores the data actually. Materials to view, it is also like we can view the table and we can use multiple times, but it stores the data. Perfect. So can you please explain SQL loader? Okay, SQL loader, it is used to insert the data into an empty table. Like large number of data we can insert at a single time. So we need initially we need to create an empty table with the required columns, and once we have a separate file with all those data which we need to insert into the table, using the SQL loader 5-line query, we can easily insert record at a single time with that path. Okay. Great. So differentiate replace and translate. Okay, so replace and translate, it acts similar one. Replace in a string, if for example, if we give welcome as a word, in that if we are giving a string as for replace, I'm saying for LC, if we are asking the asking to replace to XY, if it is the LC is first one is L, the second one it is like in a string based. It acts like a string based, but translate, it acts like a character based.
Great. So finally, why should we hire you? Okay, so related to this question, you can hire me. I have 3+ years of experience in data analysis, and I have worked with direct clients, and I have a knowledge, and my profile is been matching with your job description as well. And if you hire me, I can help the team to develop the project, as well as I can grow myself personally. Great. If possible, can you please share your client name? No, actually it is confidential. We should not share our client name. So முடிச்சிடலாமா? Sure, bro. சூப்பர் கீர்த்தனா. ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே நான் எழுதல, ஏன்னா எழுதுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் Okay. ஸ்மெயில் மட்டும் இருந்தா ஓகே. Sure, sure. மூச்சு அடக்கி பேசுற மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்மெயில். Okay, bro. இந்த ஸ்மெயில் அங்க இருந்துக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான். Mm-mm. இப்ப ஹாய் கீர்த்தனாவுக்கும் ஹாய் மேடம்க்கும் ஒரு எந்த இருக்கா? Yeah. ஹாய் கீர்த்தனா, ஹாய் மேடம். ஸோ இதுலயே மாற்றம் இருக்கு. ஸோ அதுலயே உங்க கான்ஃபிடன்ட் லெவல் தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனாலதான் நான் ஹெச்ஆர் நேம் சொல்ல சொல்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், Okay. ஐடில இருந்தாவே 40-50 வயசு மேனேஜர் கூட நம்ம நேம் சொல்லுவோம். ஸோ ஏன் நான் சொல்லணும்னா, இந்த சின்ன ஸ்மெயில் வந்து ஹோல்ட் ஆன் பண்ணும், Okay, bro. ரொம்ப ஹோல்ட் ஆன் பண்ணும். ஏன்னா அந்த ஹெச்ஆர் வந்து 300 பேரோ 200 பேரோ அடுத்து பார்க்கணும். Mm-mm. நீங்க எப்படி அவரை பிடிச்சு வைக்க போறீங்க? Okay. நீங்க பிடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஆக்ஷன். ஸோ சின்ன சிரிப்பு, Sure, அகிலா bro. சொன்ன மாதிரி எனக்கு கூட க்ளோன் மூக்ல வைங்க, ஒன்றும் பரவாயில்ல. Okay, bro. இந்த கேள்வி ஹேர் எல்லாம் போட்டு, இங்க கலக்கிற கேள்வி ஹேர் எல்லாம் போட்டு வைக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி பண்ணலாம். சூப்பர் கீர்த்தனா. ஸோ ஐ வில் ரேட் 10. Sure, ஸ்மைல் bro. இருந்தா 100. Thank you, bro. எல்லாரும் சொல்லுங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கனவுல வருவேன். SQL + கொஸ்டின். நல்லா பண்ணீங்கக்கா. சூப்பர்க்கா. சூப்பரா இருந்துச்சுக்கா. கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்துச்சு பேசுறது. கை Thank you so தட்டினாலும் much. கனவுல வருவேன். Thank you, guys. ஓகே, ஸோ Thank you. சூப்பர் கீர்த்தனா, வேற லெவல். Okay. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே தெரியுது. சூப்பர். 10. Thank you. தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்து கௌரி மாதவன். Hi, Praveen. ஹாய் கௌரி, நீங்க தான் சேர்த்துதா? எவ்வளோ நீங்க எவ்வளோ ஒரு தயக்கத்தோட கால் பேசுனீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? வினோத் ப்ரோ சொல்லி. இருக்கு. நீங்க மாதிரி எனக்கு நல்லா நான் அவ்வளோ ஒரு பயத்தோட பேசுனீங்க. இப்ப அந்த பயம்லாம் போயிடுச்சா? சுத்தமா இல்ல bro. அது பயமே இல்ல. பயமே இன்டர்வியூ இல்லை. பயம் ஓகே. இருக்கு. பட் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆகுமா இல்லையா, நம்ம இதை படிக்க முடியுமா இல்லையா, அந்த மாதிரி பயம் சுத்தமாவே இல்ல. சுத்தமாவே இல்லை. ஏன்? ஏன்னா நீங்க இருக்கீங்கல்ல. நான் இருக்கேனா? கம்பி நீட்டி விட்டேன். என்ன பண்றீங்க? சூப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க, அதான் நான் உங்க யாருன்னு தெரியல. எனக்கு வினோத் ப்ரோ நல்லா தெரியும். நல்லா கனெக்ட் பண்ணி அவரை பேசணும், வினோன்னு சேர்த்து வச்சிருந்தேன். பட் உங்க இது வந்து நீங்க கொள்ள டைம் பேசுனீங்க. அதனால உங்க எந்த தெரியல. ஆனா அவ்வளோ ஒரு நெருடல் இருந்துச்சு. இந்த ஆளு ஸ்கேமரா இருப்பாரா இல்ல பூமரா இருப்பாரான்னு உங்களுக்கு நெருடல் நிறைய இருந்துச்சு. ரைட்டா? இல்ல உங்களை பத்தி பயம் இல்ல ப்ரோ. எனக்கு என்ன பத்தி, ஏன்னா நாங்க டைமே கிடையாது, படிக்க முடியுமான்னு ஒரு பயம். அவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்க, நான் அவங்களுக்கு டைம் இருக்குமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பார்க்க சொன்னா, அவங்க இல்ல நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாரு. டைம் இருக்குமா, நான் படிக்காம இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி பாதியில எல்லாம் குவிட் ஆயிருக்கேன். ஒரு 1 வீக் போவேன், அதுக்கப்புறம் போக மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம். சோ அந்த ஒரு தயக்கத்துல நான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். இல்ல நீங்க பேசினாதான் கரெக்டா இருக்கும்னாரு. அதுக்கப்புறம் தான் பேசினேன். பேசி பார்த்துட்டு சரி ஓகே, எனக்கு பேசின அப்புறம் கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். கரெக்டா நான் வந்து நீங்க கால் பண்ணப்ப நான் வந்து டிரைவிங்ல இருந்தேன். நீங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் எப்படி சொல்றது, இவ்வளவு குழப்பம் இருக்கு. ஓகேவா, அப்ப சரியாயிடுச்சுல? ஓகே தானே? ஃபைன் தானே? தாராளமா பண்ணிடலாம்ல? அப்புறம் தூக்கிடலாம்ல? கௌரி, லைக் ஒரு 10 செகண்ட் டைம் தாங்க, தண்ணி மட்டும் இருக்கு.
Sorry, Gauri. So audible இருக்கா? Yes, yes, Praveen. So ஆரம்பிக்கலாமா? Yeah. Okay. So hi, Gauri. Can you please add few words about yourself? Yes, Praveen. Hi, Praveen. Thanks for giving me this opportunity. I'm Gauri Madhavan. I have 5+ years of experience in insurance banking industry. Currently, I'm working as assistant key accounts manager in Tata A Life Insurance, where I closely worked with IndusInd Bank, tracking the sales performances for handling customer portfolios and the policy data. Over the time, I developed a strong interest in data-driven decision making. Especially how the data helps for to improve the sales efficiency, customer retentions, and business strategies and all. So this may motivated me to give a transition from the sales to data analytics role. So for this transition, I have completed SQL, PLSQL, SQL Plus, MongoDB, Python, and Power BI. And I'm confident with the data cleaning, analysis, and visualization, and the data extractions also. And I'm now looking for a data analyst role to leverage my knowledge in insurance and banking industry, plus the technical skill I'm learning to grow as a data profession. And once again, thanks for the opportunity, Karan. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8. Why companies use SQL Plus for managing the data? For data security and privacy. Okay. So differentiate T title and P title. T title is you prints on the top of the page. It prints the heading and with the page number and the date. It acts like a header. And B title is act like a footer. It prints bottom of the page. Great. Define DBMS. Database management system. It is used to interact with the user and the database. It's a software. Okay. Okay. So what are the types of DBMS? RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system. It is used to work with the structured data like table, and for that we use SQL. And NRDBMS is a non-relation database management system. It is used to unstructured data, and we use MongoDB for that. Okay, fine. So differentiate replace and translate. Replace is string based, and the translate is character based. Replace replaces a substring, and character replaces a character, each character one by one. Great. So what is mean by pseudo column? Pseudo column is act like a column, but it is not a column. And we have user ID, row num, row ID, and sys dates is time stamp, then next val curve. Okay. So what is mean by constraint? Constraints is nothing but the condition to set the limits on the table column. We have in constraints we have primary key, foreign key, check, unique, and not null. Okay, great. Differentiate primary key and unique key. Primary key, we have only one primary key per table, and it should be unique. For foreign key, it is a reference of a primary key in a table, and we can use a multiple foreign key, multiple also if allowed. Okay, so differentiate aggregate function and group function. Both are same. Okay, fine. So what are the types of join available in SQL? There are 5 types of join: equi-join, inner join, outer join. In outer join, we have left outer join, right outer join, and full outer join. Then natural and cross join. Okay, so define subquery. Subquery is nothing but a query within a query. Inner query runs first. The outer query runs with the result of the inner query. Okay, fine. So differentiate NVL function and the NVL2 function. NVL is nothing, the null handling function. It is used to
specify the null values with specific values. We can replace the null values with the specified values. NVL, we have 2 arguments. For NVL2, we have 3 arguments. And the NVL is acts like a replacing null, but in NVL2 it is act like a if-else condition. Like if-else condition, it will act like. Okay, fine. So finally, why should we hire you? I offer a unique combination of finance domain experience and growing technical skills. So that and I bring over 5+ years of experience in insurance and banking industry, where I understand the real world business knowledge and the customer expectations and compliant requirements and all. So I can clearly understand the requirements and can give the proper and effective technical solutions. Moreover, I'm motivated and adaptable and eager to contribute from the day one itself to continue and grow in the data analytics profession. Okay, fine. So முடிச்சலாமா? ஓகே குட். ஸோ அடுத்து நர்மதா. ஏதாவது சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன சொல்றது, நான் 100 போட்டேனே. பிரவீன். ஓ தேங்க்யூ பிரவீன். சூப்பர். ப்ரொஃபஷனலா ரொம்ப கரெக்டா இருந்துச்சு. எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, தப்பு இல்லை, எதுவுமே நான் எழுதல, ஏன்னா எதுவுமே இல்லை. ஓகே. அதேதான் ஸ்மெயில் இருக்கலாம் கொஞ்சம். எல்லாரும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்மெயில், முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் க்ளோன் வைக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கேட்கும் போது க்ளோன் வைக்க மாட்டேங்கிறேன். கேட்ட क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்ன்றதுனால அதுல கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, வேற ஒன்றும் இல்ல. சூப்பர் சூப்பர் கௌரி. ஸோ ஐ வில் ரேட் 100 out of 10. தேங்க்யூ பிரவீன். மாப்பிள்ளையா பொண்ணா பையனா? இல்ல பொண்ணு. ஸோ உண்மையிலே அப்ப வந்து பொண்ணுனா பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா பையன் இருக்கு நான் பேச மாட்டேன், ஏன்னா அந்த கீர்த்தனை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் விட்டு திட்ட விடுவாங்க. அதனால உண்மையிலே சூப்பர். ஏன்னா நீங்க உங்க பொண்ணை பத்தி எனக்கு சொல்லியிருந்தீங்க, ஒருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டேல சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால எனக்கு அந்த இது இருக்கு. ஸோ சூப்பர் மாம், உங்களுக்கு இனிமே பேர். தேங்க்யூ. சூப்பர் அண்ட் டேலண்டட் மாம். ஓகே. ஸோ பாப்பாவை கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு நான் ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா நீங்க சொன்ன பையனா பொண்ணான்றது எனக்கு கதவு தட்டிட்டே இருக்காங்க, ரொம்ப தட்டிட்டு இருக்காங்க, வெளியே விட்டு. மாமா கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. மாமா கண்டிப்பா சொல்றேன். ஓகே சூப்பர் மாம், வேற லெவல் மாம். 100 போட்டேன். சூப்பர், எந்த லாஸுமே இல்ல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்றேன், அப்ளை பண்ணி தயவு செஞ்சு ஜம்ப் பண்ணிருங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சூப்பர் கௌரி. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, சூப்பரா பண்ணீங்கக்கா. தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணீங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ நிவேதா. தேங்க்யூ. ஓகே கௌரி, தேங்க்யூ பிரவீன். தேங்க்யூ. அடுத்து நர்மதா வாங்க. நர்மதா 3 தரம் முடிஞ்சு. நர்மதா 1 தரம். நர்மதா 2 தரம். நீங்க வாட்டுக்கு யார் 2ஆவது தரமா? ஐயோ, எனக்கு என்ன கல்யாணமே ஆகல, நீங்க வாட்டுக்கு நம்ம பிரச்சனை இழுத்து தாரம் இல்ல. நர்மதா 1 தரம். நர்மதா 2ஆவது தரம். நர்மதா 3ஆவது தரம். போங்க, அவ்வளவுதான். வந்திருக்கீங்களா முதல்ல? நர்மதா வரவே இல்லை. ஓகே, நர்மதா ஆப்ஷன். சங்கரேஸ்வரி 3ஆவது தரம். ரஞ்சித் ப்ரோ வாங்க. ஓ சங்கரேஸ்வரி வாங்க. வாங்க. ஆப்ஷன் ஒரு நிமிஷம்.
ஹாய் சங்கரேஸ்வரி. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? என்ன கம்பெனில எப்படி போகுது? மேனேஜர் கூட பிரச்சனைலாம்? லீவ் போட்டு அதாவது என்ன வெக்கேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்து சாஃப்ட்வேர் ஏத்துன ஆள் நீங்க தானே? ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், சூப்பர் சார். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஹாய் சங்கரேஸ்வரி. ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க 1.5 லட்சத்தை இழந்ததுக்கு? ஃபீலிங் வெரி பேட். எனக்கு இன்னும் அது எப்படி வாங்கன்னு தெரியல. தில்வாலவே. ஓகே. ஹாய் சார். Can you please share a few words about yourself? Yeah. So first I would like to say my thank you for this wonderful opportunity. This is Shankareshwari Gurunathan. Currently I'm working in Capgemini as a consultant. I'm going to complete 2 years in Capgemini, but overall I have 6.9 years experience in software testing, API testing, also performance testing. So I'm currently working on the Cucumber framework, but I have experience with TestNG framework also. In API we are using Karate framework, and my major roles and responsibilities are collaborated with the clients, understand the requirements, deriving the scenario, and while during the test execution, I'm not simply go with the acceptance criteria. I'm just doing the exploratory testing, and I got multiple appreciations to find the unique defects. Currently, I'm just upgraded myself into the data field. So I have learned SQL, SQL Plus, SQL Loader, and Excel, Power BI. So that's all about myself. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? Actually, I would like to rate myself with 8 SQL. Okay, fine. So differentiate RDBMS and NRDBMS. Okay, so RDBMS means Relational Database Management System, which is used to maintain the structured data, which is proper data. So the data are in rows and column format. NRDBMS means Non-Relational Database Management System, which is used to handle the unstructured or improper data. So the data are not relatable with each other. So we are using MongoDB to handle this. Okay. So differentiate substring and in-string. So substring and string both are the categories of character manipulation, which is in single row function. So substring we have 3 parameters. First we need to pass the column name, and the second parameter it's defined where the output needs to start, and the third is how many occurrences of character you want to display. Those we need to mention. And in string means we have also the 3 parameters. First we need to pass the column name. Second, the letter or character, and I mean only two. So it will give us the first occurrences of the character. This is okay. So it is mandatory to use where class in delete. Yeah, it is mandatory to mention where class in delete. Otherwise, it will act as a truncate. It will remove all the data from the delete. Okay, fine. So differentiate LPAD and RPAD. So LPAD, RPAD, it's also the categories of character manipulation. It's a single row function. So if we want to print some whole column in a specific numbers of character, and if you want to fill the empty character with some integers or special character, that time we go with LPAD, RPAD. So in LPAD, RPAD, we have 3 parameters. First is the column name. Second one is the how many digits we want to expect, and the third one is the replaceable character. Okay. So what is mean by constraint? So constraint is nothing but the condition, so which is used to set the limit of the table columns. That's constraint. Okay. So what are the types of constraint? So constraints we have primary key, foreign key, unique, not null, check. Okay. So differentiate primary key and unique key. So primary key, it's a combination of not null and unique. So duplicate values are not allowed in the primary key, and we have to create only one primary key in the table. And unique key, it don't allow the repeated value. It is don't allow the duplicate value. Okay, fine. So what is mean by pseudo column? Pseudo column, it's not actually the column, but it is acts like a column. So we have few pseudo columns, which is user, UID, row num, row ID, sysdate, systimestamp, next one, column. Okay. Is synonym and rename both are same? Synonym, yeah, no. Synonym, we can use both the
tables. I mean, both the names, alias name, also the table name. Rename, we just change the complete name of the table. Okay, fine. Why companies use SQL loader for managing the data? SQL loader, because in SQL, Sorry, SQL plus for managing data. so SQL plus we are using the command prompt because if we use the data in the browser, maybe the data will capture in the cookies or caches. So it's not a safety and it is easily be hacked. So that is the reason we just go with the SQL plus, which is very secureable and it's not easy to hack. That's the reason. Right. So can you please explain wildcard search? So wildcard character. Wildcard search. Wildcard. Like operator. Yeah. Oh, like operator. Yeah, we have a like operator and not like. Here we have two characters. One is underscore, another one is percentage. Underscore means only one character allowed. We can mention that in anywhere. And percentage means it means one character or more than a character, which is present before or after this. Okay. So what is meant by SQL loader? SQL loader, we are just using SQL loader to upload the bulk data into the table. Okay. So finally, why should we hire you? So in the throughout 6.9 years experience, I am using the data and currently I updated myself into data. So my skills, it's matched with your JD. So these are all the good reasons that you can hire me in your organization. Okay. So what was your salary? So I would like to expect 50 to 70% more than my salary. Great, great. So முடிச்சலாமா? Yes, ma'am. முடிச்சலாமான்ற போல சிரிப்பு வருது எல்லாருக்கும். So I will rate 100. Thank you, bro. நீங்க ஸ்மெயில் பண்ணல. ஸ்மெயில் பண்ணா இன்னுமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துப்பேன். So சங்கரி சான். So சான் அந்த டாக்ஸிக் கம்பெனில இருந்து தயவு செஞ்சு மூவ் ஆயிருங்க. நீங்க எது 70% கேக்குறீங்க பட் 70%லாம் ஹட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். 70% தர மாட்டாங்க. நீங்க வந்து ஒரு 300% எதிர்பார்ங்க. ஸோ ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலா பேசுறீங்க. எந்த ஒரு லேகும் இல்ல, எந்த ஒரு தப்புமே இல்ல. இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களோ? இல்ல ப்ரோ, நேத்து நைட்டு தான் பண்ணேன். ரொம்ப ஏதாவது ஒரு 10 days ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கு. லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வர ரிலீஸ் போயிட்டு இருந்தது, ப்ராஜெக்ட்ல ரிலீஸ் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தது. ஃப்ரைடே நைட் வரைக்குமே கம்ப்ளீட்லி ப்ராஜெக்ட் பிஸி தான். நேத்து நைட்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், அப்புறம் இன்னைக்கு மார்னிங். கிரேட் சார். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 4 மாசத்துலயே மூவ் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்க பாக்குற வேலையை வெளியில பார்த்துட்டு ஃபைனலி எப்படி பார்த்தாலும் மணி தானே. ஸோ அங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது போதும். ஸோ பொட்டன்சியல் ரொம்ப இருக்கு. ஸோ ஐ வில் ரேட் 100 மைல் மேனிட்டரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகேவா? ஸோ சூப்பர் சார், கிரேட். ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. ஏன்னா வாழ்த்தலாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணீங்க சங்கரி. தேங்க்யூ. நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா லாக் இல்லாம ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பர். தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணீங்க சார். தேங்க்யூ. சார் முடிஞ்சா உங்க பிரேம காட்ட முடியுமா? இங்கதான் இருக்காங்க. என்ன பாக்கணும்னு வாங்க. இங்கதான் இருக்காங்க, என் பக்கத்துலதான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஒரு செகண்ட். நான் சொன்ன வெளியே போங்க. ஐயோ, நான் எப்படி பண்றேன்னு பாக்கணும். இதுதான் தெரியும். ப்ரோ வாங்க. சூப்பர். நீங்க தான் பிரேமா? சங்கரி பிரேம். நைஸ் கப்பல் ப்ரோ. நைஸ் லுக்கிங் சூப்பர் ஹேண்ட்சம். நைஸ் கப்பல். சுத்தி போட்டுருங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பர் சார். ப்ரோ உங்களை பாக்கணும்னா இருந்தேன். அப்படிங்களா? ஆமா, யார் இந்த பிரேம்ன்ற ஒரு பொறுமைசாலியான ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரை பார்க்கணும் தான் இருந்தேன். பட் நீங்க ரொம்ப கிரேட் ப்ரோ. சூப்பர். உங்க ஸ்மைல் கியூட்டா இருக்கு ப்ரோ. மறந்துடாதீங்க. என்ன ப்ரோ? 2026 மறந்துடாதீங்க. கப்பு முக்கியம். 2026 கப்பு முக்கியம், கண்டிப்பா முக்கியம். அது மட்டும் 2026 விஜய் அண்ணே மட்டும் ஜெயிக்க போறோம்ல, நம்ம அங்க எல்லாருமே ஜெயிக்க போறோம். ஏன்னா பிரேம் எங்க கூட இருக்காரு. முடியல, ஆல்ரெடி கோல்டா இருக்கு, ரொம்ப ஐஸ் ஆயிக்கானா. நேர்ல வரேன் ப்ரோ, நேர்ல வரேன் நான். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ சார். பை ப்ரோ. பை. அவர் வாட்டு போயிட்டு வரேன். ஸோ அடுத்து வாங்க. அடுத்து யாரு?
ரஞ்சித் ப்ரோ ஹெட்செட் மாத்திக்கிறேன் 1 செகண்ட். ரஞ்சித் ப்ரோ வாங்க. சார்ஜ் Hi bro, போயிடுச்சு. good evening. ஹெட்செட் மாத்திக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ கேக்குதா? Hi bro. ப்ரோ கேக்குதா? Yeah. ஓகேவா? bro. சார்ஜ் போயிடுச்சு ப்ரோ, சாரி. No issues bro. இன்னும் 2 ஹெட்செட் மாறும். Okay. ஓகே. ஹாய் ப்ரோ ரஞ்சித் ப்ரோ 1 செகண்ட். Hi bro. Mhm. ஹாய் ஆரம்பிக்கலாமா? Sure bro, start now. Okay. So, hi Rajit, can you please share few words about yourself? Good evening Praveen. Thank you for having me. I'm Ranjit, a data professional with 4 years of full experience in banking, where I have been responsible for data accuracy and data validation and data governance. My day-to-day involves ensuring the data accuracy through data validation, data exception monitoring, and governance checks. Uh, um, the works builds in me the strong analytical instinct and data accuracy. So I use SQL and other tools to dig the data and find the root causes for the gaps. And what reads me, it's not about the data management, but understanding the data very well and what data is saying. That's why I'm pursuing MBA in business data analytical to bridge the gap between real raw data and decision making. That's it. Thank you. Okay, fine, super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I would rate myself 9. Why I'm not rating myself 10 is I don't want to stop my learning in SQL. I want to learn advance in SQL. That's why I'm reducing my one rate in my ratings. Great. Why companies use SQL Plus for managing the data? In simple term, to prevent the data leakage, because we are maintaining a lot of companies' data, customers' data. So we, as a company, we don't want to lose the company's data privacy and data of customers. Okay. So differentiate data DBMS and database. Data DBMS and database. Yeah. DBMS is a software, so it's electronically storing the data. We can use to store and extract and retrieve the data from DBMS. And database is both are similar. DBMS is different, databases. Oh, okay. DBMS, as I tell earlier, databases, it's to be store the collection of data and information in a database in a row or column like that. Okay, fine, super. So what are the pseudo columns available in SQL? There are multiple pseudo columns available. I can mention few: user UID, and then row number, row ID, sysdate. That's it. Okay. So what are the types of constraints available in SQL? There are 5-6 constraints available in SQL: primary key, foreign key, unique, not null, check, and default options. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements available in SQL. DDL, which means data definition language. If you want, I can elaborate those. Okay. Okay, DDL, DML, DCL, DQL, TCL. Yes. Okay. So differentiate DCL and TCL. DCL's data control language, which provides you the access for users, grant and revoke. TCL is we can work upon the transactions like a commit, save point, and rollback.
Okay, fine. So what are the types of constraints available in SQL? As I said earlier, there are 5 types: primary key, unique, foreign key, not null, uncheck. Okay, so differentiate primary key and unique key. Primary key is combination of not null plus unique. Each row, each table can have only one primary key, and unique is the column should be unique. It cannot have a duplicate value, and it can have only one value, null value. Great. Can we able to? It is possible to enable and disable constraint. Yeah, sure, we do. Using which function? We can use alter. Great, great. We can drop it. Yeah, we can drop constraints. Yeah. Okay, okay. So, can you please differentiate substring and instring? Substring and instring both are from single row functions. Substring is to extract the string exactly, and instring is to find out the position of the character. Okay. So define view. View is a virtual table. It cannot store the physical data. That's it. Okay. Define index. Index is used to do how can I say? It's a performance tuning function. We can directly jump to the table where we want to filter the data. Oh, great. Can you please add the syntax for view? View. Yeah. Create view. View table from this table. Okay. Not table. Sorry. Okay, fine. So why should we hire you? I believe I would be the strong fit for this role because I'm bringing the combination of analytical thinking with a relevant experience. I'm passionate about the working in the data field. All of my working experience in the data it will gives you the value and strength to the organization. That's it. Great. So முடிச்சலாமா bro? Sure, bro. Super bro. So 98 கொடுத்துருக்கேன். 2 மார்க் 10க்கு 98. 2 மார்க் வந்து அந்த ஸ்மைல் கொஞ்சம் இல்ல, and then பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கல்ல கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு பெட்டர் தேவைப்படுது. மத்தபடி சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ வேற லெவல், எந்த ஒரு லேக்கும் இல்ல. எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு? ப்ரோ எனக்கு ஆக்சுவல் கம்பெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 3.5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதோட இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு 3 இயர்ஸ் இருக்கு. கிரேட் கிரேட். எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் டேட்டால மட்டுமே இருக்கு. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ அது அப்படியே தெரியுது. ஸோ 98 ப்ரோ பக்கா வேற லெவல். சூப்பர் 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 சூப்பர். ஸோ அந்த இதுவுமே கொஞ்சம் அந்த என்தூக்கு ஸ்மைலும் அந்த டெக்னிக்கலுக்கு லைட்டா இருந்தது மட்டும். மற்றபடி எந்த இதுவுமே இல்லை, பக்காவா இருந்துச்சு. லேக் இல்லை, கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ்லாம் இல்லை. ஓகே ஓகே சூப்பர் 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 சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் சொல்லலாமே, கண்டிப்பா சொல்லுங்க. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. இப்ப கையில அந்த பம்ப் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சிருந்தீங்கன்னா 95 தான் ப்ரோ கொடுத்துருப்பேன். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்றேன். 31st வந்தா தானே நியூ இயர் கொண்டாட முடியும். சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். தேங்க்ஸ். ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அண்ட் பிரணேஷ் தர்ஸ்வன் பி. ಪ್ರಣೇಶ್ ಬ್ರೋ ಇಚ್ಚಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಪ್ರಣೇಶ್ ಬ್ರೋ ஒரு தரம், பிரணேஷ் ப்ரோ 2 தரம், பிரணேஷ் ப்ரோ 3 தரம் முடிச்சு இருக்காரா? மாப்பிள்ள இல்ல. ஸ்ரீநாத் ப்ரோ 3 தரம், மாப்பிள்ள இல்ல. இருக்கும் இருக்கீங்களா? ஓகே
ஸோ ஹாய் ஸ்ரீநாத் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? இன்னும் ஆரம்பிக்கல ப்ரோ, பயப்படாதீங்க, சிரிக்கலாம். மாப்பிள சிரி சிரி சிரி. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. திருப்பி கேட்கணும். சரி பரவாயில்ல. ஓகே 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 ப்ரோ. ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா ப்ரோ? ப்ளஸ்ஸா இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் மந்திரம் வேணுமா? இல்ல ஆரம்பிச்சலாம். ஓகே தானே? கிளியரா? கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா? பயம் இருக்கா? இல்ல பயம் இல்லையா? இல்லை. ஓகே, ஸ்மைல் ப்ளீஸ். புஜிலி கும்பா, புஜிலி கும்பா. Okay. Hi, Srinath. Can you please share few words about yourself? First of all, I would like to thank you, Praveen, for giving me this opportunity. I am Srinath. I am Electronics and Communication Engineering graduate in completing in 2026 from Katpagam College of Engineering. I have 1 year of internship experience as an IoT product analyst. In my role, I was responsible for handling client requirements and act as a bridge between the developers and the business clients. Also, I were encouraged in conducting meetings with business clients and explaining our product to new clients and contributed to the product branding activities. Along with this, I have took the structured data analytics course, which includes SQL, Power BI, MongoDB, SQL Plus to increase my knowledge in analytical thinking and dashboard skills to set my career path as a business analyst. Okay, fine. Can you please differentiate substring and instring? Okay, substring is actually finding a value in the string, which between we can find the value between 2 and 5. If we give means what are the values between that number, we can get like instead we can keep it as string of means IENAT between 2 and 5 means it will provide the value between that, and in in-string means it will give the position of that value. Great. So what are the functions available under date? Next day, months between next month. Okay, so define sequence. Yes, sequence is arrangement of automatically we can create the row from 1 to 10 like that. Okay, so what are the schemas available in SQL? Table, view, index. Okay, which one is considered as a visual table? View and material view also there, but view is not actually a table, but we can view the table. It won't update or save the data. In materials view, but the data will be updated. Okay, so define SQL Plus. SQL Plus is a secure command prompt tool we can use to run the query. It is more safer than Oracle SQL because it won't use cache memory like that. Okay, define pseudo column. Pseudo column is not actually a column, but it acts as a column. Okay, what are the types of pseudo columns? User ID, row ID, row number. Okay, fine. So differentiate replace and translate. So replace and translate. In replace, we can change the value. Welcome means last ME. We can change in replace in. We can rename in replace into EM. And can you tell the question again? Yeah. Can you please differentiate replace and translate? Yeah. In replace, in welcome, if in last 2 letters ME means we can change it into EM. But actually in translate, where are the letters in the string E and M, it will get translated. Okay, fine. Do you know the SQL loader? Yes, SQL loader is used to load the bulk data in form of SQL Excel files like that. Okay. So finally, why should we hire you? Yeah, as a fresher, I have strong 1 year of internship experience as a product analyst, which combining of technical skills and client handling skills, and also conducting meetings and arrangements. So I think I will be a better fit for the business analyst course. Okay, fine. So what's the number, bro? Okay. Okay, bro. So நான் 10 கொடுத்திருக்கேன்.
100 கொடுத்துருப்பேன். 100 ஏன் கொடுக்கலன்னா 2 மிஸ். டெக்னிக்கல் கொஞ்சம் ஓகே லைக் ஸ்ட்ராங் பண்ணும், பட் சூப்பர். நான் 10 கொடுத்துருக்கேன். 100 கொடுக்காததுக்கு ரீசன் 100மே கொடுக்கலாம்னு தான். ஸ்மைலும் அந்த கொஞ்சம் அந்த எந்து தான். ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான். மற்றபடி சூப்பர். உங்களோட அந்த லாங்குவேஜ் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த அந்த ஒரு மாடுலேஷன் எஸ்ஏ சூர்யா மாதிரி அந்த மார்க் அண்டில பேசலாம். அங்க மார்க் இருந்தா மார்க்கை போனா இவை என்ற நடுவுல வர்றான். அது நல்லா அந்த இது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்க கையால சொன்னது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ கிரேட். ஸோ அந்த ஏன் நீங்க சொல்றது நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு, லைக் ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கு. அப்ப அது வந்து ஹெச்ஆரோ ஒரு எந்துவா வச்சிருக்க வேண்டியது. சூப்பர் ஒர்க். ஸ்மைல் அண்ட் தென் கொஞ்சம் அந்த டெக்னிக்கல் லைட்டா ப்ராப்பர் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா அந்த சீக்வன்ஸ்ல 3 சொன்னீங்க, 2 சொல்லல லைக் அந்த ஸ்கீமாஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலாம் சூப்பர் ப்ரோ. இதுவே வேற லெவல். 10 out of 10 தான். ஓகேவா? ஸோ சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, இல்லை நைட்டு கனவுல இருந்து எஸ்கியூஎல் லோடர் குறிக்க. சூப்பரா போல்டா இருந்துச்சு ஸ்ரீநாத். சூப்பர். ஓகே கிரேட். அடுத்து வாங்க ஜெசிஃபர். Hi, bro. Hi. So you guys need any motivation song or can we continue? Hi Jesse. Hi, bro. எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க? நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஓகே. முடிச்சதான் தெரியும் ப்ரோ. இந்த சிரிப்பு இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா? Yes, bro. ஓகே. ஸோ tell about yourself, Jesse. Hi, Praveen. First of all, thank you for this opportunity. I'm Jessica Lydia Mary. I'm working in a US-based transit and bidding procurement company. I have over 3.8 years of experience in different domains where I can develop strong technical and analytical skills. And also I have a strong communication, collaboration, and time management skills. And working in a US-based and transition and procurement company, I have particularly enjoyed the analytical aspects of the role, where I can analyze the data, evaluating cost, identifying trends, and analyzing performance. To support my long-term career growth, I decided to transition into a data analysis so that I can apply the skills. And I also completed a data analysis internship where I can have a hands-on experience in SQL, Oracle SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, MongoDB, Power BI, and basics of Python. And thank you for this opportunity. Great, Jesse. So differentiate drop, delete, and truncate. So in drop, we can drop, delete, and truncate. In delete, we can use where condition, and in drop and truncate, we didn't use where condition. Drop is we have to. In drop, we can able to delete all the data in the table, but the structure remains the same. And in truncate, in entirely and the structure is deleted. In truncate, we can delete only the data in the table. In delete, we can use where condition so that we can delete the particular data in a table. Okay. So what are the pseudo columns available in SQL? The pseudo columns are username, user ID, row ID, next world curvel, system date, and system timestamps of the pseudo columns. Okay. Define general function. General function is nothing but a null function, which are NVL and NVL2. NVL has two constraints, two constraints, which is two parameters that are column name and replacement for null function. And NVL2 has 3 parameters, which is a column name. One is for null function, one is for not null function. Great. So differentiate LPAD and RPAD. LPAD padding is also known as adding. So in LPAD, we have add how many number of the functions or strings we can add in the left side. So in RPAD, we will add in the right side of the column.
Okay. So, what are the types of join available in SQL? We are having 5 types of joins. It is equi-join, left join. In left join, we are having 3. Just a second, Praveen. Great. It's equi-join, a natural join, cross join, right at its outer join. In outer join, we are having 3 types: right outer join, left outer join, and full outer join, and self join. Define self join. Self join is nothing but it can add within a table. So, which one is considered as a round join? Round join is cross join. Okay. So, is equi-join and natural join both are same? Yeah, both are same. Okay. So, if you ignore the cross condition, like if you ignore the join condition, how could like query will act? If you ignore the join condition, Okay. Like how could that query will act? Sorry, Praveen, I don't have any idea about that. It will work as a round join or it will not work if we remove the join condition. If there is no condition, means it is act as a cross join. Okay, fine. So, okay. So what are the database schemas available in SQL? Database schemas are table, sequence, synonyms, index, and view. Okay. So which one is considered as a visual table? View is considered as a visual table. Okay. So which one is generating the numeric values at runtime? It's index. No. Numeric values, it's unique. Okay, fine. So which one is considered as a performance tuning method? It's index. Okay, fine. So finally, why should we hire you? So based upon my experience and having the skills which is the skills which I have is aligning with the job description. So I think I will be the right fit for this role. Okay, fine. Muslim Ajishi. சொல்லுங்க. So I will rate 10. கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாகவும் கேட்டேன். ஏன்னா நீங்க நல்லா பண்ணீங்க. ஸோ 100 நான் ஏன் கொடுக்கலன்னா சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. மற்றபடி நீங்க கரெக்டாக ஸ்மெயிலோட பண்றீங்க, லேக் இல்லை, பாயிண்டா சொல்றீங்க. ஸோ சூப்பர் ஜெசி, பக்காவா பண்றீங்க. ஸ்மெயில்லாம் இருக்கு, மற்றபடி அந்த எந்துவாலாம் இருக்கீங்க. ஓகே, டெக்னிக்கல் நான் கொஞ்சம் டீப்பான கேட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு, பட் அதையுமே நீங்க கிராக் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஐ வில் ரேட் 10. मजा करो, आगे करो, आशा करो. Thank you. சூப்பர் ஜெசி. சோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. சூப்பர் கா. சூப்பர் ஜெசி. சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கா. Thank you guys. சூப்பர் கா, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க கா. Thank you. சூப்பர். தாக்குவா. Thank you. யாரு தாக்கு? என் பொண்ணு ப்ரோ. நிர்மலா. Thank you so much. Thank you. Super. So next, Kunal Thakur. Nural Thakur. Sorry. Nural Thakur. Nural Akhtar. The night I saw Nural Akhtar ஒரு தரம், நுரால் அக்தர் 2 தரம், நூரால் அக்தர் 6 தரம். புரிஞ்சுக்கோங்க. இருக்கீங்களா? இளங்கோவன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ என்ன இருக்கீங்க? ப்ரோ ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ஒர்க் ப்ரோ, 1ஆம் தேதி. சரி, அதனால ஒரு சைட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே இதையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதனாலதான் ஒர்க் பண்ண முடியுது. அதனாலதான் ஒர்க் பண்ண முடியுதா? ஆமா ப்ரோ, இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட்டும் பண்ண முடியுது.
என்னண்ணே சிரிப்பொலி மாரி பேசிக்கிட்டீங்க? நேத்து என்னமோ நான் ஐ லவ் யூ சொன்னதுக்கு நீங்க உண்மையில நினைச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, பாத்துட்டு இருக்காங்க. பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? நான் பார்க்கல ப்ரோ, வீட்டுல பாக்குறாங்களா? ஆல் த பெஸ்ட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். அது வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. நுரால் தாக்கூர் தாக்கப்பட்டார். ஆப்ஷன் வாங்கம்மா கேக்க உரி. வாங்கம்மா கௌரி. ஆஸ்பத்திரி மாஸ்டர்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சாதான் இருக்குங்களா? கௌரி ஒரு தரம், கௌரி ரெண்டாவது தரம், கௌரி மூணாவது தரம். இருக்கீங்களா? கௌரி மாதவன் இருக்கீங்க. கௌரி மாதவன் என்ன கிளம்பலையா? பரவாயில்லையே, இன்னும் பாக்குறீங்க. கௌரி இல்ல. கௌரி ஆப்ஷன். பென்சியா. கேக்குதா நான் பேசுறது யாருக்காவது? கேக்குதுண்ணா? ஓகே. இன்னும் யாதவ், அசாப், குமாரி, சீமா, அமக்கர், சிங், யாதவ். Omkar, it's Omkar, please. It's my father's name. ஓம்கார். ஓம்கார், சாரி ஓம்கார் சிங் யாதவ். இன்னும் போகலையா? No, no. ஓகே ஓகே. ஒய் எனி ரீசன்? தூக்கம் வரல? It's not about Tukavarle. It's about I'm just listening to the answers and everything, how they are answering. So next time I can modify myself, no? Why you are modifying? You are got 10 out of 10, right? No, I didn't get 10 out of 10. I got You are 8 out got of 10. out of 10. Can I change 10? No, not required. I'll improve myself and then improve. You already improved now. No, I gave a wrong answer. No. You Yes. already. No, I am asking only wrong questions. Say. Okay, fine. கௌரி வரல. கௌரி 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 ஆப்சன்ட். பென்ஸ் சாரி பென்சியா. பென்சியா கேக்குதா? யாருக்கும் கேக்குதா? பென்சியா நீங்க இருக்கீங்க, பட் பென்சியா வாய்ஸ் யாருக்கும் கேக்குதா? பென்சியா ஆடியோ தெரியுதா? நோ ப்ரோ, பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. கேட்காது ப்ரோ. பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. பிரேக் ஆகுது. பென்சியா பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். உங்க கேமரா தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்க உங்களுக்கான பரிகாரம் என்னன்னா, அப்படி நிக்கிறீங்க. நெட் லேக்ல இருக்கு பென்சியா. ஆமா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அப்படி இருக்கு. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. Can you please say why it is named as Pensia? எனக்கு வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. கேக்கல ப்ரோ, அப்படியே நிக்குது ப்ரோ. ஏதாவது நல்ல இடத்துக்கு போகும். அதோட சிஸ்டர் நேம் வீட்டுல அர்ச்சனா ஊருகா இருக்கா? அர்ச்சனாவா? வீட்டுல அர்ச்சனா ஊருகா இருக்கா? அர்ச்சனா ஊருகா ஒரு சைடும், எலும்பு சம்பளத்தை கையில வச்சுட்டு லேப்டாப்பை தொடுங்க, சிக்னல் கிடைக்கும். நான் போன்ல தான் ப்ரோ ஜாயின் பண்ணேன். லேப்டாப்ல நீங்க பேசுறதே கேட்கல. போனா அப்ப நீங்க எந்த எலும்பு சம்பளம் ஊருகாயும் எடுத்துக்கலாம். லேப்ல ஒண்ணுமே கேட்கலன்னா போன்ல கனெக்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, போன்லயே ஒண்ணும் கேட்கல ப்ரோ. அதுக்கு 5 விட்டு அங்கேயே இருந்திருக்கேன். ஓகே, கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ மட்டும் கேக்குது ப்ரோ. அச்சச்சோ. இது தப்பு பண்ணல. இருங்க ப்ரோ, நான் வேணா மேல பிளேஸ் மாறிட்டு வேணா வந்து. ஒண்ணு இல்ல, வடக்க 3 ரவுண்டு, தெற்க 3 ரவுண்டு சுத்திட்டு கிழக்க பார்த்து உட்காருங்க. ஓகே,
அடுத்து பென்சியா நீங்க சுத்திட்டு சொல்லுங்க. சரி நீங்க வந்துருவீங்க, முடிச்சிருங்க. உட்காருங்க, முதல்ல உட்காருங்க. எங்க சுத்திட்டே இருக்கீங்க? லேப்டாப் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு சுத்துங்க. வயலின் சத்தம் தான் கேக்குது. ப்ரோ என்ன ஓகே ஓகே, அப்படி இருங்க அப்படி இருங்க அப்படி இருங்க. எங்கேயும் போங்க. அச்சோ பாத்துட்டாரா? ஓகே ஓகே அப்படி ஓகே ஓகே, அப்படி இருங்க அப்படி இருங்க, ஆடக்கூடாது. ஸ்டாச்சு. ஓகே 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 ஓகே. ஹாய் பென்சியா, டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். Hi Praveen, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Bensia. I completed BE in the stream of Electronics and Communication at K. Ramakrishnan College of Engineering. I have strong knowledge in turning raw data into structural informations, and I am skilled in SQL, SQL Plus, and SQL Loader. Once again, thank you for this opportunity. Okay. So can you differentiate DBMS and RDBMS? DBMS and RDBMS, not RDBMS and NRDBMS. Yeah. DBMS is a database management system. It's a software application which is used by the users to interact with the data. Whereas RDMS is a structured data. It's fixed rows and columns. For example, SQL is a RDMS. Okay, fine. So differentiate replace and translate. Replace and translate. Replace is a string based and translate is a character based. Okay. So what are the database schemas available in SQL? In database schemas, sequence, synonym, view, and அப்படியே நிக்கிறீங்க மேலே பார்த்து. Okay, fine. Super. So what are the types of joins available in SQL? EP join, natural join, cross join, full outer join, left outer join, right outer join. Okay, so which one is considered as a wrong join? Cross join is called as wrong join. Okay, so which one is considered as a virtual table? Is a virtual table is a physical table. It stores the data. Okay, so differentiate view and MView. View is a virtual table and reference view is a physical table. View does not store the data, it stores the data. In view, it doesn't need manual maintenance. In material maintenance. Great. So what are the pseudo columns available in SQL? ID, கேக்குதா? அப்படியே நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் சொன்ன ஆன்சர் கேட்கலையா ப்ரோ? கடைசி மட்டும் கேட்கல, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா? சொல்றேன். யூசர் ஐடி, ரோ நம், ரோ ஐடி, timestamp, sysdate. Okay, so differentiate primary key and unique key. Primary key and unique key is both have unique values. Primary key can be used only one time in a table. Unique key can be used in any time. How many times we can be used in a table? Okay. So finally, why should we hire you? As a fresher and my skills are aligned with the job description, and I also want to work in a reputed company, and I'll give my best. Great. Okay. So முடிச்சலாமா? சொல்லுங்க. நெட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ, சுத்தி வரேன் வீட்டை சுத்தி. அப்படியா? சரி.
அது என்ன முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் சிரிப்பு வருது. அது என்ன எல்லா கேள்வி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எகத்தாளமா ஒரு பார்வை. சூப்பர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 10. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே. ஏன் அந்த நான் 100 கொடுத்துருப்பேன். 100 ஏன் கொடுக்கலன்னா உங்களோட வாய்ஸுக்கு அடுத்து ஒரு சவுண்ட் வருது. கிளிங், ஜங், கிளிங், ஜங்குன்னு. பக்கத்துல வந்து இது சவுண்ட் ப்ரோ, அந்த ஸ்பீக்கர் அம்மி போட்டுருக்காங்க. அம்மி அம்மி மிதித்து ஆத்தா அப்படின்னு வந்துச்சு. அது என்னன்னு தெரியல. யாரும் திட்டினாங்கன்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு ஸ்பாட் ஓடுது. சரி பரவாயில்ல. பட் அந்த லேக் அப்புறம் அந்த எகத்தால பார்வைக்காக ஒரு 20 மார்க் கட்டு. ஒரு எகத்தால பார்வைக்காக. சூப்பர் பெல் சோப் வேற லெவல்ல பண்ணீங்க. 10 out of 10. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகேவா? சோ கட் ஆக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சிரிக்க கூடாது. ஆக்ஷன்லயே சிரிக்கணும். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டைம்ல பென்சின் காஸ்ட்லியான பேர் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா ப்ரோ. இப்ப எப்படி இருக்க மூஞ்சி? நெட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. அங்க ரூம்ல உட்காரேன், இந்த ரூம்ல உட்காரேன். பால்கனிக்கே போயிருவேன் போல. சுத்தி சுத்தி நீங்க வந்து ரூம் லாக் போட்டீங்க. சுத்தி சுத்தி ரூம் லாக். ஓகே பென்ஸ் யூ கேன் கோ நோ. சோ எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாங்க பென்ஸ்னு. ஹோம் டூர் எப்படி இருந்துச்சு? பென்ஸ் சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க. சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க. நல்லா பண்ணீங்க. என்ன பண்ணீங்க பென்சியா? தேங்க்யூ. ஓகே. என்ன திருவிழாவா? இல்ல ப்ரோ, ஈவினிங் மாஸ் நடக்கும்ல அந்த சவுண்ட். மாஸ் நடக்கும். ஈவினிங் என்ன மாஸ் நடக்கும்? சர்ச்ல பிரேயர் பண்ணுவாங்கல, மாஸ் வைப்பாங்க, அந்த சவுண்ட் ப்ரோ. சர்ச்லயா? ஓகே ஓகே ஓகே. அதுதான். ஓகே ஃபைன் 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 சூப்பர். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ பென்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான்சி. கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? இருக்கேன் ப்ரோ. நிவேதா, நரேஷ், ஹரிவர்ஷினி. போர் அடிக்கலையா? போர் அடிக்கல ப்ரோ. உட்கார்ந்து இடுப்பு தான் ப்ரோ வலிக்குது. உட்கார்ந்து முதுகு வலிக்குதா? ஆமா ப்ரோ. உட்கார்ந்து முதுகு வலிக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. எலுமிச்சம்பழம் இருக்கா வீட்டுல? இருக்கு. ஓகே. நல்லெண்ணெய்? விளக்கெண்ணெய் தான் இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர். சோ விளக்கெண்ணெய் நாக்குல படாம 2 சொட்டு வாயில விட்டுட்டு 2 எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா மண்டையில தடவிட்டு உங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்க ஒரு கோயிலுக்குள்ள சுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா நான்சி வந்துடும். நம்ம நான்சியை பார்ப்போம். அதுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. அதான் இதுதான் பரிகாரம். நீங்க போய் நிவேதா உங்களுக்கு முதுவலிக்கான பரிகாரம் பண்ணிட்டு வாங்க. வாங்க நான்சி. சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? இப்போதைக்கு எதுவும் இல்ல. இப்போதைக்கு இல்ல, இனிமேதான். வாங்க. என்ன கல்யாண பந்தியில உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க? வெளியில குட்டீஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு சேட்டர்ல வந்திருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர் நான்சி. சோ இருங்க போட்டுக்கிறேன் நான்சிக்கு. ஹாய் நான்சி, எப்படி இருக்கீங்க? குட் குட். உங்க இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன். ஒரு பூங்கொத்துக்கு நடுவுல உட்காந்துருப்பீங்கல்ல, ஒரு கப்புக்கு நடுவுல நான்சி. இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க ப்ளூ கலர் பிரேசர் போட்டு உட்காந்து நிப்பீங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல சாரி இது லிங்க்டின்ல. உங்க லிங்க்டின் நான் பார்த்தேன். லிங்க்டின்ல இப்பதான் உங்க ப்ரொஃபைல் எல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ளூ கலர் பிரேசர் போட்டுருப்பீங்க. ஓ ஆமா, ப்ரொஃபைல் பிக். ஆமா. சோ லிங்க்டின் நல்லா இருக்கு நான்சி, சூப்பரா. ஓகே ஆரம்பிக்கலாமா? Sure. Okay, so tell about yourself, Nancy. Yeah, thank you for giving me this opportunity. I'm Nancy. I have 3+ years of experience in production support and QA testing domain. My core strength includes bug resolution, ticket handling, and test case execution. I have enhanced my skills from the scratch level to the team lead level.
Alongside, I have managed like mentor new team members to enrich the skills and to update the members in a correct prompt way. Then I have the responsibilities which I handle the mentored and new team members in a secure way to protect the output, which handles the tickets in a correct way. Recently, I have completed the data analytics course with hands-on experience in SQL, SQL Test, Python, Power BI, and MongoDB. I have extensively worked with the data to enrich my skills in a technical domain. Currently, I'm looking forward for the role which is being provided with these requirements. Yeah, that's the overview. Great, that's it. So, can you please differentiate drop, delete, and truncate? Yeah, I want to share with the example. You please think you're using a playlist with a list of musics in the playlist. Just I want to delete a single song where we can use the condition delete. So we can use it as with the condition where condition we use to delete the song. Truncate, the structure of the playlist will be provided. The songs has been deleted. The drop, the entire playlist, the songs, everything will be deleted. This is the basic difference. Okay. So, what are the functions available in SQL? Single group functions, multiple or aggregate group functions are same. Then date functions. These are the three functions we use. Okay, okay, fine. So, what are the date functions available in SQL? Add months, next day, month speed being these three functions. Great, great. So, differentiate substring and instring. Yeah, substring, it's both are involved with the parameters. Substring, which involves then two parameters, string based, then string, which is based on the character based scenario. Great, great. So, can you please explain subquery in simple terms? Yeah, sure. Subquery is nothing but parent query and child query. Two queries will be involved in this subquery. First, the child query will be run first, and the parent query then initiate regarding that. This case will be used to say as the subquery. Okay. So, differentiate where class and having class. Where and having, yeah. Where we have to use the condition with the limitations. Like in having a group by function, I have to mention then the having function is to be proceed. Okay. So, what are the types of constraints available in SQL? Yeah, constraints like unique primary key, foreign key, then not null, check option we have to use. These are the constraints we used. Okay. So, can we able to enable and disable constraint? Yeah, sure. By using enable function and disable function, we can use it. Okay. Using alter or update? Alter function. Okay, fine. So, what are the types of statements available in SQL? Database schemas, right? No, like statements, DDL. Okay, yeah, statements. Okay, right. DML, DDL, DQL, TCL, DCL. These are the 5 statements we are used. And DQL, data query language, we use the select. TCL, transaction control language, we can use commit, save point, rollback. Then transaction, we use both data control grant and revoke function. Then definition language, we can use create, alter, then drop, modify these names, rename, like that. Okay. So, what is the full form of CSV? Comma separated file. It's a file format. We used to extract in SQL plus also we used to extract in script SQL file format. We are extracted into tables format. We use the comma separated file format. Most of the files are in CSV file format. Great. So, define SQL loader. Yeah, SQL loader is nothing but a bulk of data. So we can load it
load it. We can use it to retrieve the bulk of data by using SQL loader. We can do it. First, we have to create the table format like use the prompt command prompt SQL loader prompt. Create the tables and execute the query in a notepad like SQL query. SQL loader query format. Then we have to run with the SQL loader command prompt tool. Okay. So By finally, why using should we? SCSV file. Yeah. Great. So why should we hire you? I have a strong foundational skills regarding in data analytics. So I'm passionate with working with data also. So from the first day one, I will do it with the enthusiasm and dedication. So I hope I will be more capable for this role. Great, Nancy. So முடிச்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா எனக்கு என்னமோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ நான் பயங்கரமா ரோலான மாதிரி தோணுச்சு. இல்லவே இல்ல 98 கொடுத்துருக்கேன். 2 மார்க் வந்து எதுனா கொஞ்சம் ஒன்னு வந்து ஸ்மைலுக்கு, இன்னொன்னு வந்து கீழே தரையில உட்காந்துருக்கு. கால் சூவ பிடிக்குதா? ஸ்பிரிங் மாதிரி இல்ல ஆகுதா? பிரவீன், சத்தியமா இல்ல. வெளியில போனா ஒண்ணுமே கேட்கல. இல்ல இது பெட்டராவே இருக்கு எனக்கு. இப்ப அப்படியே நீங்க இங்கேயே உட்காந்துலாம் தோணுது. வெளியில போய் அவங்க அடி வாங்குறதுக்கு. அவங்க கிட்ட அடி வாங்குறதுக்கு நான் இங்கேயே வந்துருவேன். ஆனா கால ஸ்பிரிங் சூவ பிடிச்ச மாதிரி இடுப்பு வலிக்குது. அப்பப்ப நெளிஞ்சீங்களே. இல்ல எனக்கு செல்ஃப் இன்ட்ரோ நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ரோல் ஆயிட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அதுல கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஆயிட்டேன். இல்ல கரெக்டா இது பண்ணீங்க. ஐ வில் ரேட் 98 2 for 1 தரேன். ஓகே ஃபைன். இல்ல நான் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தேன் செல்ஃப் இன்ட்ரோ. கொஞ்சம் நச்சுன்னு கொடுக்கணும்னு அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. அது கொஞ்சம் இப்ப பச்சுன்னு தானே கொடுத்தீங்க. இல்ல ஐ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் மை செல்ஃப் இன்ட்ரோ. நீங்க வந்து 100 கேம் அப்ப நீங்க அந்த 2 மார்க் அந்த 100ல தான் போச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. மத்தபடி சூப்பர். ஓகேவா? சோ ஓகே. சோ வெறும் தரையில உட்காராதீங்க. சின்ன டவுட் மட்டும். சொல்லுங்க. இல்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்போ எனக்கு மெயில்ஸும் வருது. எனக்கு என்ன டவுட்னா எனக்கு கெரியர் பிரேக் இருக்கு ஆக்சுவலா. அந்த பிரேக்கை நான் எப்படி ரெஸ்யூம்ல போடுறதுன்னு மட்டும் சொல்றீங்களா? ஆக்சுவலா நான் ஆல்ரெடி ரெஸ்யூம் கெரியர் பிரேக்னு சொல்லி போட்டு அப்லோட் பண்ணி தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். அது போடலாமா போடக்கூடாது? அது மட்டும் சொல்லுங்க போதும். அது போடக்கூடாது. கெரியர் பிரேக்கும் ஹார்ட் பிரேக்கும் நீங்க போடக்கூடாது. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஓவர் கம் பண்ணி போடுற கண்டென்ட் வேணுமே? ஏதோ ஓவர் கம் ஹார்ட் பிரேக்கியா இல்ல கெரியர் பிரேக்கை நீங்க ஓவர் கம்லாம் பண்ணி வர தேவையில்ல. கெரியர் பிரேக் அது வரதா செய்யும். இப்ப நீங்க ஐடில 1 இயருக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது பிரேக்ல வருமா? மேரேஜுக்கு 6 மந்த் லீவ் கொடுக்குறாங்க. அது பிரேக்ல வருமா? ஆனா அதுக்கான மேல் ஆளுக்கு 3 நாள் தான் லீவு. அது ஒரு நியாயமா? நீங்களே சொல்லுங்க. புரிகிறது. சோ அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. கெரியர் பிரேக் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணாதீங்க. ஓகே. சோ நான் ரெஸ்யூம் பில்டிங் வித் ATSல நம்ம கிளியரா பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு அதை மென்ஷன் பண்ணாம நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் 1 இயர் வந்து நீங்க லைக் உங்க ஃபேமிலி கிட்ஸ் லைக் அந்த சர்டிபிகேட்லாம் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ உங்களோட அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் காட்டுறதா இருக்கட்டும், மேரேஜ் சர்டிபிகேட் காட்டுறதா இருக்கும். இதை நீங்க ஒரு 18 months வரைக்கும் நீங்க இது பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து தான் சால்வ் பண்ணணும். அதை நீங்க தெளிவா சொல்ல வேணாம். மைனஸே ஓகே ஷூர். ஸோ அதை நம்ம ரெஸ்யூம் பில்டிங்ல எல்லாமே கிளியரா பார்ப்போம். பட் இதை வச்சுமே உங்களுக்கு மெயில் வருது. அப்ப இதை வச்சுமேனா இல்ல, இது வச்சா எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுனே தெரியல. லைக் அதான் அந்த கெரியர் பிரேக் வந்து ரெஸ்யூம்ல போட்டா அனுப்ப சொல்றப்போ அது போட்டுதான் ஆக்சுவலா இது வரை சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம். ஐ எம் ஹோப்பிங் கால்ஸ் வரும், ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்கன்னா ஐ எம் ஹோப்பிங். வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா மெயில் வருது இல்ல, மெயில் வருதா? சோ அப்ப அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு மெயிலே பண்றாங்க. சோ அப்படின்னும் போல இன்னமே ப்ராப்பரா முடிக்கும் போல நீங்க தாராளமா உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூமே இருக்கு. அதனால பயப்படலாம் தேவை. கெரியர் பிரேக்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்ல. ஓகே இல்ல, இப்ப எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ், தூக்கிடுவேன். நீங்க வாட்டுக்கு வெளியில இருக்கவங்கள போய் தூக்கிடாதீங்க. கிட்ஸ சும்மா அவங்க வாட்டுக்கு உட்கார்ந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க பிடிச்சு. ஓகே சோ சூப்பர். Thank you so much. Yeah, thank you. சோ எல்லாரும் எப்படி சொல்லுங்க, நான்சி எப்படி பண்ணாங்க? நல்லா பண்ணீங்க சிஸ்டர். நல்லா பண்ணீங்க மேம். சூப்பரா பண்ணீங்க.
Thank you. Thanks, ma. Super, Nancy. So, Thank you. Vishnu, bro. Hi, bro. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ கான்ஃபிடண்டா ப்ரோ? மெயில் சூப்பரா இருக்கே ப்ரோ. நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் தானே ப்ரோ? ஃப்ரெஷ்ஷர் தான். 20 எந்த பாஸ்வேர்ட்? 25 ப்ரோ. 25. ஓகே. கொஞ்சம் வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லவுடா இது பண்றீங்களா ப்ரோ? கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஹெட்செட் வரணும். இல்ல நிவேதா வழக்கனைய வழக்கண்ண எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துட்டு போயாச்சா? ஊர் பக்கத்துல இருக்கு. முன்னாடியே போயிட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ இத்தாதண்டி? நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவசரமா வாங்கிட்டு சூப்பர் வந்தேன். சூப்பர் எதையோ கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. எவ்வளவு ப்ரோ இது? 700. 700 ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. மிரட்டலா இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இப்போ பெட்டரா இருக்கு ப்ரோ. ஸோ ஹாய் Vishnu, can you please tell about yourself? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Vishnu. I pursued BSc Information Technology at KGS College. அப்புறம் அந்த மைக்கை மட்டும் கொஞ்சம் கேட்கும். மைக் மட்டும் கொஞ்சம் கேட்கும். இந்த சைட்ல இருக்க மைக்கை மட்டும் வாங்கிட்டு அந்த இது இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுக்கு பக்கா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Vishnu Priya. I pursued BSc Information Technology at KGS College. I am frustrated with a strong interest in building my career as an SQL developer. I have a good understanding of database concepts, including data modeling and relational database work. I have built skills in Oracle SQL, PLSQL, and SQL Loader. I have practical experience creating table with the constraints, sequence view, and managing data integrity in a database. I am actively practicing and enhancing my skill through learning and hands-on exercises. Once again, I am truly grateful for giving me this service. Great. So can you please differentiate DBMS and data? Yeah, data is information. It can be stored in the form of number, text, images, anything else. DBMS is a software store data in your database. Great. So differentiate care and where care. Care is allowed for fixed values, and where care allows for a number of values in your database. Right. So what are the pseudo columns available in SQL? So user ID, row name, row ID, and state and system history. Great. What are the constraints available in SQL? Primary key, foreign key, not null, check, unique. Great. So differentiate replace and translate. Replace function is string based. It's used to swap one part of a string with another. Translate function is used to character based. It is used to match characters in the string with another character. Okay. So differentiate ptitle and ttitle. Ptitle is ttitle and ptitle. Ptitle is display report title, date and current page number, display of the top of the output page, and the ptitle is display the bottom of the output page. Great. So what is mean by auto T? Auto T is display the execution plan of your query time. Okay, great. So differentiate the primary key and unique key. Primary key, it's also unique key, and it's not considered for
For a table, create only primary keys allowed and unique keys allowed for unique values only. Okay. So what are the types of join? Joins. Equal join, left outer join, right outer join, full join, cross join, natural join, and also sub join. Okay. So what is mean by SQL loader? SQL loader is it is used to import bulk data from CSV file or text file in a table. So why should we hire you? You have this opening and I have the access skills and the mindset required. My knowledge and the practical abilities match your job description and my hard working and adaptable and eager to learn this book. So I believe I'm good fit for the Okay. முடிச்சலாமா bro? என்ன ப்ரோ? கேட்கலாம் கேட்கும். அவ்வளவுதான். ஓகே சூப்பர் ஃபைன். இதுலயே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லாமே கரெக்ட் ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ எல்லாமே கரெக்ட். டெக்னிக்கல்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. டெக்னிக்கல்ல லேகே இல்லை, பக்காவா இருக்கீங்க. ஃப்ரெஷர் சூப்பரா இருக்கீங்க. இந்த ஒய் ஷுட் வி ஹைர் யூ வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அந்த இது மட்டும் வேணாம் ப்ரோ. அந்த இது சொல்லக்கூடாது. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்லியிருந்தீங்கல்ல அந்த ஸ்கில் என்கிட்ட இருக்கு, அதை மட்டும். ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அந்த இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ எல்லாருமே அந்த ஒர்க்கிங் தானே பண்ணுவோம். ஸோ அதனால ஈகர் டு லேர்ன் எஸ்கியூல்னு சொன்னீங்க, அதுவும் ரொம்ப பெரிய தப்பு. ஏன்னா நம்ம அதுக்காக தான் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ லேர்ன் பண்ண அது இல்லை, நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் வரோம். ஸோ அதனால வேணாம். நீங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிட்ட ஸ்கில் என்கிட்ட இருக்கு, அதனால அப்ளை பண்ணிக்க, அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ அந்த இதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒய் ஷுட் பி ஹைர் யூ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணும். ஸோ மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 10 ப்ரோ. 100 கொடுத்துருப்பேன். அந்த 100ல ஸ்மைலும் அப்புறம் அந்த ஒய் ஷுட் பி ஹைர் யூ மட்டுக்கும் குறைச்சு. ஓகேவா? ஸோ மற்றபடி சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல்ல பண்ணீங்க. அந்த ஒய் ஷுட் பி ஹைர் யூ மட்டும் இதை சொல்லிடாதீங்க ப்ரோ. இதுல இருந்து எக்கச்சக்க இது வரும். ஏன்னா ஈகர்னஸ் டு லேர்ன் எஸ்கியூல்னு சொல்லும் போது ஸோ அதுல இருந்து கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அதனால வேணும். ஓகே கிரேட் கிரேட் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாரு விஷ்ணுன்னு. எல்லாரும் மியூட் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க தயவு. சூப்பரா பண்ணாரு கொஞ்சம் தேங்க்யூ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஃபைன் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஸோ யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அட்டன் பண்ணவங்க, யார் யாரெல்லாம் இன்ன வரைக்கும் இருக்கு? அவங்கலாம் யார்? ஸ்ரீநாத், நரேஷ், ஹரிவர்ஷினி. ஹரிவர்ஷினி அட்டன் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல இல்ல. ஐயோ சாரி ப்ரோ. நான் கரெக்டா இருப்பேன் அதெல்லாம். யார் யாரும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன நிவேதா மரத்தை சுத்திட்டு வந்தாச்சா? இப்பதான் நான் வந்தேன். ஓகேண்ணா. யார் யாரும் அட்டன் பண்ணிட்டு வரீங்க? சரி அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. செந்தில் ப்ரோ, இளங்கோவன் செந்தில் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. லவ் யூ ப்ரோ. லவ் யூ டு ப்ரோ. ஓகே பை. இதால் வேற நேரத்துல இருந்து லவ் யூ சொல்லிட்டேன். எங்க இருக்கிற வேலை நாட்டுல என்ன பாமாட்டீங்க? இல்வாலே புஜிலேக்கலாம். ஓகே. ஆதவன் ஆர் அண்ணா தப்பா இருக்குதுண்ணா. நான் தப்பா இருக்குதுண்ணா. தப்பா இருக்கணும். விஷ்ணு பிரியன் விஷ்ணுபிரியனுக்கு 10. ஆதவன் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ, நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எப்படி ரூம்லாம் பக்காவா செட்டப்பா இருக்கு? என்ன அது? பெயிண்டிங் ப்ரோ, வால் பெயிண்டிங். வால் பெயிண்டிங்கா? பக்காவா இருக்கு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஹவு கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர் புஜிலி கும்பா கிஜிலி கும்பா அல்ஃபோன்சா சில்ஃபோன்சா டெசாடோ ப்ரோ? ஐ கான்ஃபிடென்ட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஐ ஃபேன் பையா? கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரோ, கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே ஓகே யா. ஓகே ஓகே. சோ இதே சில்ஃப் இருக்கு ப்ரோ, வேற எதுவும் இல்ல. பிரஷர் தானே ப்ரோ, பிரிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே பக்காவா பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ ஹாய் யாதவன், ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். Hi Praveen. First of all, thank you for this
giving me opportunity. Into myself, my name is Adhan. I have completed my postgraduate in MBA in specialization in information technology in Dr. University. I am highly motivated doing my professional career as a data analyst. I have hands-on experience in Oracle, SQL, SQL Plus, PLSQL, SQL Loader, Power BI, and Python. I am continuously enjoying my professional skills and add to continuously my skills to the organization. Once again, thank you for this wonderful opportunity. So as a fresher, why you should choose data analyst? My MBA is related subject in information technology. Okay, fine. So can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? RDBMS is Relational Database Management System. NRDBMS Non-Relational Database Management System. RDBMS is structured database. Non-RDBMS is unstructured database. Example is RDBMS is SQL, MySQL. NRDBMS is MongoDB. Okay. So what is meant by constraint? Constraints are nothing but condition, but specific table. Okay. What are the types of constraints? Tell me once more. What are the types of constraints available in SQL? In constraint, primary key, foreign key, unique, not null, catch. Okay. So what are database schemas available in SQL? Table, sequence, synonyms, index view. Okay. Which one is considered as a virtual table? View table. Okay. So which one is used for query optimization? Index. Why companies use SQL Plus for managing the data? In SQL Plus is a data safe and secured, switch, not hacking. Okay, fine. Can you please share the query for creating sequence? One time. Can you please share the query for creating the sequence? No. Okay, no, yes, sir. So what are the types of joins available in SQL? Unique join, inner join, unique join same. Left outer join, right outer join, full join, cross join, self join, natural join. Okay. So finally, why should we hire you? Because I am fresher. I am technical skills are both your description. I will approach your company. Okay. So முடிச்சிடலாமா? Okay, bro. So I will rate 9, bro, out of 10. Super. So fresher இருந்து நல்லா பண்றீங்க. பட் எனக்கு லேக் ஆகுதா எல்லாருக்கும் லேக் ஆகுதான்னு தெரியல. வாய்ஸ் ஜிங்க் ஆகல ப்ரோ. லைக் எனக்கு சிவன் எல்லாருக்கும் வலையோசை கொலுசு ஓசை வந்தது பின்னேன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது நீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின் யூனிக் ஜாயின் அப்படி இருந்துச்சு. ஆனா நீங்க சொல்ல வாய்ஸ் வச்சு நான் பார்த்துட்டேன், எல்லாம் பக்காவா இருக்கு, கிளியரா இருக்கு. ஆனா யூனிக் ஜாயின் ஒண்ணு சொன்னீங்க, அது இல்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, பக்காவா சொன்னீங்க. சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒய் ஷுட் பி ஹையர்ல பிகாஸ் ஐ எம் ஃப்ரெஷர் அப்படின்ற வேர்டு இருக்க வேணாம். ஓகே ப்ரோ, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணல ப்ரோ, ஒழுங்கா அதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு ஒய் ஷுட் பி ஹையரியும் தெரியல போட்டு யோசலுக்கும் இல்லாத இதுவே. நார்மலா நாளைக்கு ஒரு கொத்தனார் வேலைக்கு போனாலும் ஒய் ஷுட் பி ஹையரியும் தான் கேட்பாங்க. நாங்க எதுக்கு உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்? பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங் இன்
கரெக்டிஃபைங் ஆல் சித்தால்ஸ் அண்ட் பெயிட்டிஃபைங் அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ உங்க ப்ளஸ் எடுத்து தான் சொல்லணும். ஓகே ஓகே. சூப்பர். ஸோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. 10க்கு 9 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாரு நம்ம ஆதவன். சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. நீங்க தானே ப்ரோ வாட்ஸ்அப்ல பொம்மை பிக் வச்சிருக்கு 2. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை மீட் பண்ணது எப்படின்னா, சும்மா படுத்துக்கிட்டு இன்ஸ்டால பாத்துருந்தேன் ப்ரோ, என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட். என்னடா? ஆமா ப்ரோ, வீடியோ பண்றா படுத்துக்கிட்டு இன்ஸ்டால. ஃபர்ஸ்ட் நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், கோர்ஸ் பண்ணலாம், ஐடி ஃபீல்ட்ல போலாம்னு தான் இருந்தேன். அப்போ காலேஜ்ல மேம் என்ன பண்ணாங்க, நம்ம காலேஜ்ல சொல்லி தரது வந்து அப்பதான் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு கோர்ஸ் புதுசா ஆரம்பிச்சாங்க MBA-ல. அது டேட்டா பேஸ் மட்டும் வரும் எங்களுக்கு சப்ஜெக்டா இருந்துச்சு மேஜரா. அப்ப என்ன சொன்னாங்க, பேசிக் மட்டும் தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, SQL. அதுவும் அவங்க சொல்லி கொடுத்து மறுபடியும் அதை ரிப்பீட்டா வாங்கிட்டாங்க ப்ராஜெக்ட் மாரி. அப்ப எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் எங்க ப்ரோ ஒரு TCS இருந்தாங்க, அவங்கள்ட்ட இதுமாரி நான் கேட்டேன், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், அது மாதிரி இந்த கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், எப்படி மூவ் ஆன் ஆகலாம் ஐடிஎஃப்ல அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன்னா ஒரு ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணணும் நம்ம, அது எது உனக்கு வருதோ அதை பார்த்து மூவ் ஆன் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஒரு 6 month காலேஜ் செமஸ்டர் முடிஞ்ச கையோட நான் ஒரு கோர்ஸ் சென்டரா போய் சென்னையில ஃபுல்லா தேடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அங்கெல்லாம் போகக்குள்ள எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அவங்க வந்து சொல்றாங்க என்ன ரோல் வரீங்க, என்னத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அவங்க கேட்கக்குள்ள, அது மாதிரி நான் பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் கேட்க வந்திருக்கேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஃபுல்லா சொல்லவே இல்லை, நீங்க இதுல ஆரம்பிச்சு இது வரையும் போவீங்க, இதுதான் படிப்பீங்க, இதுதான் கத்துப்பீங்க அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. எல்லா கோர்ஸ் சென்டர்லயுமே இவ்வளவு ஃபீஸ் ஆகும், இத்தனை மந்த் ஆகும், பிளேஸ்மெண்ட் வரும், அவ்வளவுதான் சொன்னாங்க. அப்புறம் வேற எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டேன், வந்து வீட்டுல சும்மா தான் இருந்தேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் சரி அப்படியே ஒரு நாள் நார்மலா இன்ஸ்டால ஸ்க்ரோல் பண்ணக்குள்ள உங்க வீடியோ வந்துச்சு. உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், நீங்க உடனே கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிங்க. அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி பேசினேன், அதுக்கு நீங்க பேசுனீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் மாதிரி பேர் சொல்லிக்கிட்டாரு. பார்த்தா பிடிச்சிருந்துச்சு, மால் போனா பேசணும். இல்ல ப்ரோ, அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ, எனக்கு ஐடிக்குள்ள போகணும்னு கத்துக்கணும்னு இருக்கு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. சரியா, நீ மாட்டுக்கு நீ வேற நைட்டு படுத்துக்கிட்டு உங்களை பார்த்து போனது அப்படின்னு எனக்கு பயமாயிருச்சு. என்னத்த குண்டத்துக்கு போறானோ போட்டு விட்டாண்டா. டிபாயில குண்டை போட்ட பின்னாடா பாம்பெல்லாம் போடுறீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சோ தட்டுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அது வந்து பிசினஸ், அது வேற. நான் இப்போ உங்ககிட்ட 100 பேர்னாலும் 200 பேர்னாலும் நான் எல்லாருக்கும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பேன். எல்லாரோட இதுவுமே எனக்கு தெரியும். நீங்க நினைப்பீங்க என்ன யார் தெரியும், எனக்கு எல்லாரோட இதுவுமே தெரியும். ஸோ நான் நோட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் பண்றது. ஸோ அப்பதான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் மார்னிங் வந்து ஒரு சில பேர் பிளேஸ் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பூரா மார்க் நடத்திட்டு மறுபடியும் மத்தியானம் வந்து கிளாஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கிளாஸ் அப்படின்னு நடத்தி முடிச்சுட்டு 1/2 மணி நேரத்துல உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் செகண்ட் பாத் எடுத்துட்டு வந்து உட்காருறேன். ஸோ அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்ல. ஏனதானு பண்ணி என்ன, அதுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நல்ல வரைக்கும் நீங்க ஏமாறாம இருந்திருக்கீங்க. எத்தனையோ பேர் ஏமாந்து வந்துருக்காங்க. அவன் இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் SLA பண்ணிட்டு இருந்தான் ப்ரோ, அதை டிஸ்கனி ஆகிட்டு போயிட்டான். என்கிட்ட தான் வருவேன் பார்த்து. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, பாதியில நிப்பாட்டிட்டு சொல்லுங்க. ஆதவன் ப்ரோ. ப்ரோ சூப்பரா சொன்னீங்க ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. நல்லா பண்ணிருந்தீங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே, ராஜுலு தினேஷ். சங்கரி என்ன போலையா? இந்த போறேன் ப்ரோ, இன்னொரு 15 minutes. ஓகே, ராஜுலு தினேஷ். Yes, bro. ஹாய் ப்ரோ. Bro, voice click. Hi, bro. ப்ரோ லேகிங்கா இருக்கு ப்ரோ. எல்லாருக்குமா? எல்லாரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இல்ல எனக்கு மட்டும் தானா? ஆமா ப்ரோ, லாகிங் ஆகுது. ஆமா ப்ரோ, எல்லாருக்கும் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சோ ப்ரோ உங்க எண்ட்ல ரொம்ப லேகா இருக்கு. ப்ரோ ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. ஓகே, கற்பகம் சூடம் இருக்கா ப்ரோ?
அது இல்லைங்களா bro? கடையில வாங்கி சர 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 சரன்னு நாக்குல தேய்ச்சிட்டு நாக்க 4ஆம் அடைக்கு உள்ள வச்சுட்டு அப்புறம் ஹெட்செட்டை போடு. ப்ரோ Okay, ப்ரோ sir. Bro, இப்ப கேக்குதுங்களா? ஓகே. ஓகே ப்ரோ. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட் ப்ரோ. சூப்பராக. கியூட்டா இருக்கீங்க ப்ரோ. கண்ணெல்லாம் சப்பி சீஸ். ப்ரோ வெக்கமா இருக்கு. ஐயா என்ன ப்ரோ பிளஸ்ல ஆகுது? அச்சச்சோ மாப்பிள்ளையாண்டா சிரிக்கிற. ஓகே ப்ரோ போலாமா? எஸ் ப்ரோ. Okay, bro. So tell about yourself. Hi Praveen. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rajala Dinesh. I have a background in mechanical engineering and over 4 years of experience working as data editor, where I closely work with the large data set used for AI and machine learning models. In my current role, I am responsible for data validation, data labeling, and quality checks, ensuring that the data set meets accuracy and consistency before being used by model trainings. This experience led me to data analytics. Along with experience, I have skilled Excel, SQL, Power BI, MongoDB, which I used for data cleaning and reporting analysis. This combination of hands-on data work and analytical skills helped me to understand how high quality data directly impacts model performance and business decisions. I'm now seeking an opportunity as data analyst where I can apply my analytical skills and hands-on data experience to deliver business-focused insights. Once again, thank you for giving this opportunity. Great. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system where the data are structural and we use SQL queries. Example, MySQL and Oracle SQL. NRDBMS is a non-relational structured database. It is unstructured data where we will be not using SQL queries. Example, MongoDB. Okay. So can you please differentiate drop, delete, and truncate? Yes. In delete, delete is used to delete a particular record, but we should use where condition. In truncate, if we use truncate, it will delete rows and data, but the structure remains. Drop act as completely removes data and the structure of the table. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but condition which is used to specify the limit in the table. Okay. So what are the types of constraint? There are primary key, foreign key, unique, check, and not null. Okay. Sorry. So what is meant by DCL? DCL is a data control language where where managers give grant access to the database, and if we want, you can revoke the access. Okay. So what is meant by DCL? Sorry, TCL? TCL, transaction control. Yes, TCL is a transaction control language. In that, auto commit, rollback, and there is a save point. Okay. So define row num. Row num. Row number is a row number is used to give a unique numbers during the runtime. Super. So define sequence. Sequence is nothing but it is we can give the unique numbers one after the other by using nextable, and by curval we can know that where is the number, or where is the
cursor is standing after the inserting the numbers. So define SQL plus commands. SQL plan. Sorry, SQL. Define SQL and its commands. Like define SQL plus and its commands. SQL plus commands. Okay. SQL plus is an SQL plus is an interface where we can safely work with the data. Where we can safely work with data. Some of the commands in SQL. Sorry. The question is SQL or SQL And these plus? commands. You can share any 5 commands in SQL plus. Okay. We'll go with. There are many commands. We can use show user, set line size, page size, and T title, B title, feedback, and auto T. These are the comments. Okay, fine. So, finally, why should we hire you? As I mentioned before, I have 4 years of experience as data annotator, where I'm used to working with large data set. I know that data consistency, accuracy, and qualities are important as a data analyst. I believe that this role will be fit for me to grow as a data analyst. Great. So, Uchilama? Okay. Uchilama super bro. Super bro. So, I will rate 100 bro. Thank you so much. ப்ரோ சூப்பரா பண்ணீங்க. உங்க ஸ்மைல் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. கியூட்டா புஜிலி கும்பாவா இருக்கு. ஸோ இதே இதோட நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. வேற லெவல்ல பண்ணீங்க. டெக்னிக்கல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகே. பட் செல்ஃப் இன்ட்ரோ மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். ரொம்ப லென்த்தா போற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். பட் வேல்யூபிளா எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் 1-2 எடுக்க, ஏன்னா ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து அதுக்கடுத்து இன்னும் எத்தனை பேரை பார்க்கணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சிம்பிளா அதை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துங்க. மற்றபடி சூப்பர். Yes, bro. Thank you so much. It means a lot. It means a lot. It means a lot to me. ஏன்னா ஃபர்தரா ஐடில மூவ் ஆகலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ சொன்ன மாதிரி அவங்க அந்த முன்னாடி பிரதர் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம்ல அவங்க இது பார்த்தோன்னே நீங்க நைட் படுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்களா? இல்ல சாரி, இல்ல அப்படி இல்ல. எப்படி இது எனக்கு பூஸ்டிங்கா இருக்கு எனக்கு. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். நீங்க ஐடிக்கு மூவ் ஆக முடியாது ப்ரோ. ஸோ கட் பண்ணாலும் அதுதான் உண்மை. நீங்க ஐடிக்கு மூவ் பண்ண முடியாது. உங்களை நோக்கி ஐடி வரும் ப்ரோ. நீங்க போய் தேடணும். நீங்க பாருங்க, நீங்களே நினைப்பீங்க அந்த ஆளா நீங்க சொன்னாரு நம்மள நோக்கி வராங்க 5 கம்பெனி நினைப்பீங்க, கூகுள், அமேசான் அந்த மாதிரி. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் ஃபீட்பேக் கொடுங்க. சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பர், நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. நல்ல கான்ஃபிடன்ட் ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. Thank you friends. Thank you. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ரஞ்சித் குமார், ஆல்ரெடி ரஞ்சித் வந்தாரு. வேற ரஞ்சித் ப்ரோ. ஓவா, ரஞ்சித் குமார். எஸ், ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஸோ என்ன ப்ரோ, கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்களா? ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே, ஸோ ஒய் ஷுட் பி ஹையர் யூ? ஸோ yes bro, so tell about yourself. First of all, thank you for giving this opportunity to introducing myself, Praveen. Myself, Ranjit Kumar. I have 1.5 years experience as IT operation analyst in TCS. In my role, I primarily handle the store server monitoring and troubleshoot the store servers of devices and working with managing store devices data using SQL. I have a strong passion for data analysis. And I have strong knowledge with key tools and technologies including SQL, SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, PLSQL, Power BI, and along with the knowledge of STLC and Atlas Jira.
What excites me more about data analyst role is the opportunity to turn raw data into meaningful insights that better business decision. Because of this combination, I can quickly adapt and accurately analyze the data and adding value from both business side and technical side perspective. Thank you for your time. I'm eager to contribute as a data analyst with the organization score. That's it, my end. Right. Great, awesome, awesome. So, what are the pseudo columns available in SQL? The pseudo columns are user UID and row num, row ID, next word curvel and systate systimesap. These are available columns. Okay. Pseudo columns. So, what are the date functions available in SQL? Months BTB and add months and next day. These are the months date functions. Right. Okay. So, what are the types of constraints available in SQL? There are 5 constraints: foreign key, primary key, unique, check, and not null. Okay. Define constraint. Define constraint is nothing but it is a condition on the particular table column. It is restricts the data, invalid data from the table. We can use that meaningful data will get in the table. That is the constraint. Okay. So, differentiate primary key and unique key. Primary key is restricts the unique restricts the duplication, not null values. It only unique values, and per table have one primary key. In foreign key, we have multiple duplicate values and null values, and foreign key create a relationship between the two tables, which is reference with the primary key of another table. It is the difference between the primary key and foreign key. Great, great. So, what is meant by dual table? Dual naming is nothing. It is temporary table. It contains one column and one row. One column name is a dummy. It is value is a X. That is a dual table. Okay. So, why companies use SQL Plus for managing data? Nowadays, data is very, very important for any all MNCs. While using in browsing in the SQL, there are so many chances to lost the data. We can see so many cookies and caches stored in the website. To prevent this, we can use the SQL Plus. Using this, nobody can lose their data or client errors. That's it. Okay. So, how to find the current date using SQL? Using sysdate function column pseudo columns, Praveen, select sysdate from dual. It will show the system date. Okay, so define SQL loader. SQL loader, it is used to load a large amount of data into table. We can I proceed how it works? Briefly, Just need like overview. Overview, SQL loader is used to load the large amount of data into the table. That is a SQL loader. Okay, fine. So why should we hire you? Actually, I have a strong 1.5 years experience as a retail project. Okay, along with that, my skills are completely matched with your required skills. Because of this combination, I can easily adapt and analyze the data accurately and adding value from both business side and technical side perspective. That's it. Right? Great. So முடிச்சிடலாமா? Yeah, okay. Best bro. So I will rate 150. ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா சொல்றதுக்கு இல்லை. ஸோ கரெக்ட் இதுதான், இந்த இது பண்ணாவே லைக் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கட்டும். ஸோ உங்க பேக்ரவுண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ. 1.5 years TCSல ஒர்க் பண்றேன் ப்ரோ, ஐடி சப்போர்ட்ல. எந்த இயர் பாஸ் அவுட்? நான் 24 பாஸ் அவுட். ஓகே 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 ஓகே. ஸோ 24 பாஸ் அவுட் ஒர்க் பண்றீங்க டிசிஎஸ்ல. ஸோ உள்ளே முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டர்னல்ல மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண பாருங்க. ஏன்னா மேனேஜர் தான் ப்ரோ, நீங்க ஒருத்தவங்க ப்ளீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டம். இவங்களை பத்தி பேசுனா நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆகுது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டர்னல்லா ஏன்னா PL SQL டெவலப்பர் அங்கே அதிக ஓப்பனிங் இருக்கும் டிசிஎஸ்ல, உங்களுக்கே தெரியும்.
ஸோ அடுத்த மாசம் முடிச்சுட்டு அப்படி நீங்க அது பண்ணாலும் சரி, அப்படி இருப்பா சரி, ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா பண்ணி ஐ வில் ரேட் 150. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பர், ஸ்மைல் சூப்பரா இருக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. நல்லா பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ. Super. ஸ்மைலிங் ரஞ்சித். கான்ஃபிடன்ட். சூப்பரா இருந்துச்சு. Clarity bro. bro. Nice Super. clear. கான்ஃபிடென்ட் பயங்கரம் ப்ரோ. கான்ஃபிடென்ட் பயங்கரம் ப்ரோ. ஒன்றும் பயப்படுறீங்க, அப்பப்போ ஒருத்தன் திட்டதான் செய்வேன். இதெல்லாம் பழகிக்க. பல்லே முளைக்காதவன்லாம் நம்மள திட்டதான் கலங்குது செய்வேன். bro இருக்கு. என் கண்ணு கலங்குதா? யாருக்கு? ரஞ்சித்துக்கு தான். ஐயோ ரஞ்சித் அதெல்லாம் கலங்கல bro. சிரிப்பா தான் ப்ரோ இருக்கு. சிரிப்பா இருக்கா? ஒண்ணு இல்ல. ஏயா? ஓகே bro, ஓகே. அழுகுது bro. இல்ல இல்ல, ஏன் உங்க சிரிப்பு? இந்த நிலைமை உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே அழுக வச்சிருக்கீங்க போல. ஏயா என்னையா என்னாச்சு? bro அழலாம் bro. நானும் அழ சொல்லல. ஏயா சிரிக்கிறேன் கேட்க? நான் சொல்லவே இல்லையா. யாரும் நடுவுல ஒருத்தர் ஒரு பல்லு முளைக்காத திட்டிட்டு போனியா? யாருன்னே தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு நிர்மலா பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கதான் ப்ரோ. இல்ல என் பொண்ணு பேசல. உங்க பொண்ணுதான் வந்து என்னமோ டவுசரோ நம்ம சொல்லிட்டு போச்சு. இல்ல bro. இந்த பல்லு முளைக்காதவங்க பண்ற வேலை பயங்கரமா இருக்கு. ஓகே கைஸ், ஆச்சா பூஜா என்னண்ணே? ஆக்சுவலி கேமரா டர்ன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஆஃப் பண்ணிக்கீங்கண்ணே. தேங்க்யூ ப்ரோ. தனுஸ்ரீ Hi bro. கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. தெரியுதா bro? தெரியுது. வாங்க. யாருக்கும் இருந்ததே தெரியல, யாருக்கும் ரிவ்யூ கொடுக்கல. இல்ல bro, கொஞ்சம் பதட்டமா இருந்தது. என்ன பதட்டம்? நீங்க எப்படி ஜாயின் ஆனேன்னு சொல்லவா? ஒரு நாள் டெம்பிள் சிட்டில சாப்பிட்டு டெம்பிள் சிட்டில முருகன் சிலை வாங்கி இருக்கும் போல கால் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கால் பாதியிலேயே கட் பண்ணனா இருக்கா மத்தியானம். அதுக்கடுத்து காலையில நீங்க கால் ஏன்னா உங்க நம்பர் மிஸ் பண்ணிட்டேன் தெரியல அப்படின்னு அடுத்த நாள் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணி நான் இருக்கா எல்லாம் நான் பக்காவா நான் கட் பண்ணியாச்சு, கேட்கல. ஓகே, முழிக்க கூடாது. வரேன். ஓகே. சோ தனுஸ்ரீ, how confident you are? கிளாஸ்ல ஒழுங்கா வரீங்களா? இல்ல. டாஸ்க்லாம் ஒழுங்கா பண்றீங்களா? ஓரளவுக்கு. ஏன் கிளாஸ் வரல? ப்ரோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேவே எனக்கு டெங்கு ஃபீவர் ப்ரோ. அதனால என்னால ஃபர்ஸ்ட் டெங்குவா? ஆமா. அதனால த்ரூ அவுட் அந்த ஜான் ஃபுல்லாவே அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. நான் ஒரு 5th வீக்ல இருந்து தான் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆனேன். அப்பல இருந்து தான் அட்டெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஓகே. நீங்க மாறணும்னு சொன்னீங்கல்ல, மாறணும்ல. சிம்பு சொன்ன மாதிரி கேஸ்ட் மாறணும். ஆமா, மாறணுமா என்ன? 4 மாசம் போடணும்ல. அதனால இப்போ ஓரளவுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணி படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே. டெங்குல நல்ல மாத்திரையோ? புரியல ப்ரோ. டெங்குல நல்ல ரெஸ்டோ? ஆமா ப்ரோ. நல்ல ஆளே மாறிட்டீங்களே. நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்து கிளாஸுக்கு லீவ போட்டு தூங்குறது. ஓகே தனுஸ்ரீ, கமான் ஆரம்பிக்கலாமா? how confident you are? Confident, good. Confident. Okay, fine. So tell about yourself. Hi Praveen, good evening. Thank you for the opportunity to introduce myself. I'm Tanushree. Currently, I do have 3.8 years of experience as a technical coordinator. There, my role involves interacting with stakeholders, handling CRM data, and also being a project coordinator. From the project initialization till the execution, I'll be coordinating with stakeholders and technical teams. And also, I do have a hands-on experience in SQL, Power BI. I used to generate dashboards, insights, and all. Now I'm actually willing to transition into data analyst role, where I can take ownership and help the business transformation and needs. Okay, so define drop and truncate. Drop. If we want to drop the entire DB, we can use a drop.
and truncate if only data we need to remove, whereas the structure should be there, we'll be using truncate. Okay. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS, it is a relational database management system, and NRDBMS is non-relational database management. RDBMS will be in a structured format, whereas NRDBMS will be in unstructured format. Relational database example, SQL, and NRDBMS, MongoDB. Okay. So differentiate char and varchar. Char will be of a fixed length, and varchar will be it is not a fixed length, and most real-time projects will be using varchar, and char will not be used in most of the real-time projects. And in char means if, for example, if the value is 5, given value is 5 means only that 5 we should use. It should not exceed or it should not be less. Whereas in varchar, if we given the character 100, inside 100 from 1 to 100 there can be any values. So it should not exceed alone. Okay. So define constraint. Constraints are a condition which is given to the table creations. It is like setting up rules. Even without constraint, we can create a table, but if we use constraints, it will be a proper structured manner. So it is best to use constraints. Okay. So can we able to, like, it is possible to enable and disable constraint? Yes, it is possible. Using alter or update? Using alter command, alter constraint, we can able to use. Okay. So differentiate primary key and foreign key. Yes, primary key, in one table, only one column can be a primary key, but unique, it can be one or more. And there won't be any null values in primary key, but unique key can hold null values. Okay. So differentiate primary key and foreign key. Primary key, same, only one primary key will be there, but foreign key, it is related to the primary table, right? So there can be more foreign keys, and same primary key won't have any null, and foreign key can contain null values. Okay. So full form of CSV? Comma separated value. Okay. So CSV and Excel both are same? Yeah, the wording alone differs. I think both refers just the same word. Okay. So what is mean by spool in SQL Plus? It is used to record the query. Okay. It is mandatory to off spool or not mandatory? Whenever we need the data, we need to save the data, we'll be using spool. If it doesn't require, we no need to use it. Okay. So define SQL loader. SQL loader, if we need to bulk data need to be transferred into a table, we generally go for SQL loader. The data will be of text or CSV format. Okay. So what was your salary expectation? Currently, I'm open to the compensation in line to my skills, experience, and also based on the SQL and Power BI knowledge, I'm open to it. Okay, fine. So முடிச்சுக்கலாமா? போதும் முடிச்சு ஆரம்பிக்கலாம்ன்ற போல ஆஃப் ஆயிருது, முடிக்கலாம்ன்ற போல ஸ்மெல் ஆயிருது. சூப்பர் தனுஸ்ரீ. ஸோ அவ்வளோ கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ல பார்த்துட்டு வரீங்க, சூப்பரா பண்றீங்க. ஸோ கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஐ வில் ரேட் 100. ஓகே. 98 கொடுத்துருக்கணும், 100 எழுதிட்டேன். 2 மார்க் வந்து ஆப்சென்ட் ஆனதுக்கு. ஓகே. ஸோ டெங்கு வந்தாலும் டங்கு வந்தாலும் எது வந்தாலும் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், லைவ் வரணும். ஓகேவா? பயப்படக்கூடாது, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். லைவ் வந்துட்டீங்கன்னா நான் விட்டுருவேன், பயம் வேணாம். சூப்பரா பண்ணீங்க. ஸோ டெக்னிக்கல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு. இந்த கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் ஏன் படிக்கிறீங்க? கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் டக்குன்னு நீங்க இது அந்த 7ஆம் அறிவு டாங்கி மாதிரி ஆயிடுறீங்க. லோக்கல் வரும்போது இப்படி போயிரு. கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் இல்லை, நூன்ற வேர்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ சூப்பர்.
ஸோ இதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தனுஸ்ரீ கிளாஸ்க்கு. ஓகே, Sure, sure. இப்போ சரியாயிடுச்சா டெங்கு? சரி, ரெக்கவர் ஆயிட்டேன் bro. ரிகவர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃபைன் தானே? ம். அட்டன் பண்ணுங்க. சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, நான் 100 கொடுத்துருக்கேன், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. சூப்பர் தனுஸ்ரீ. Thank you bro. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்க டவுட் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் இப்போ சால்வ் ஆகியிருக்கா? Yes மாறணும், bro. இப்போ நல்லா கான்ஃபிடன்ஸ். கேஸ்ட் மாறணும். ஏன்னா நீங்க அந்த நல்ல ஆன்லைன் நிஜமாவே எனக்கு புரியுமா, நான் படிக்க முடியுமா, என் மேலதான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. அப்புறம் கெயின் ஆயிடுச்சு bro. உண்மையே சொல்லவா, இங்க இருக்கிற எல்லாருமே முட்டா பெண்ணுவா. இல்ல ப்ரோ, எல்லாரும் ஆன்சரும் பயங்கரமா சொன்னாங்க bro. அப்படி நினைச்சுக்கணும். ம். ஓகேவா? அப்படி நினைச்சுக்கணும். நீங்க எப்பயுமே எந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏறினாலும் இல்ல யாருக்கிட்ட பேசினாலும் அப்படி நினைச்சுக்கணும், முன்னாடி யாருமே இல்லை. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்ககிட்ட ஸ்கில் இருக்கு கொஞ்சம். லைக் நீங்க சொன்ன அந்த நான் டெக்ல இருந்து அந்த மாதிரிலாம் இறக்கிக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ சூப்பர் தனுஸ்ரீ, ஐ வில் ரேட் 100. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க தனுஸ்ரீக்கு. சூப்பரா பண்ணிட்டீங்கக்கா. சூப்பர் சிஸ்டர். நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. நல்லா பண்ணிட்டீங்க. சூப்பரா பண்ணீங்க. ஓகே தனு, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் பிரியா சீனிவாசன் அக்கா வந்திருக்கு, வரல அக்கா, இருந்தாலும் இதெல்லாம் போட்டுரும். பிரீத்தி அக்கா ஒரு தரம், பிரீத்தி அக்கா 2வது தரம், பிரீத்தி அக்கா 3வது தரம். ஆப்ஷன் சரி, யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணவங்க இந்த வரைக்கும் இருக்கீங்க? Me bro. சீமா பிரவீன். ஓகே, சீமா வேற, ஸ்ரீநாத் வேற, ஆதவன் bro. நிர்மலா. நிர்மலா நீங்க என்ன அட்டனே பண்ணல? இல்ல பண்ணலன்னு தான் ப்ரோ சொன்னேன். அட்டன் பண்ணவங்க இருக்கவங்க கேட்டேன். உடனே உங்க பொண்ணோட்டு திட்ட விட்டுறாதீங்க, ஆச்சா போச்சா. ஓகே சொல்லுங்க. ஸோ அடுத்து யாரு? ஸோ இது வரைக்கும் எப்படி செக்ஷன் போயிருக்கு? நல்லாவே போகுது ப்ரோ. நல்லாவே போகுதா? எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் ரெப்ரசென்ட் ஆகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேல பெட்டராகவே சூப்பராகவே பண்றாங்க. ஸோ நிறைய கேதர் பண்றதுக்கும் நிறைய திங்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. சூப்பர் சூப்பர், வேற லெவல் வேற லெவல். ஸோ எப்படி போகுது செக்ஷன் சொல்லுங்க. இளங்கோவன் ப்ரோ சொல்லுங்க பிரவீன். ஐ லவ் யூ ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ப்ரோ லவ் யூ டூ ப்ரோ. இங்க வேற ஒரு வேலை சொல்லிட்டோம் ப்ரோ, அது வேற. நீங்க வாட்டுக்கு ஆபீஸ் இமெயில்ல போட்டுறாதீங்க, நான் சொன்னதா ஸ்லிப் ஆகி. இல்ல இல்ல ப்ரோ, ஒரு வாட்டி மேனேஜரை தெரியாம எப்பயுமே காலைல தெரியும் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ போல ஹாய் ஹூ ஆர் யூன்னு அனுப்பிவிட்டேன். அவ்வு ஹூ தான் ப்ரோ இன்ன வரைக்கும் இடிக்குது. ஸோ வாங்க சுதேஷ் ப்ரோ. சுதேஷ் குமார் ப்ரோ கே. அவரும் மைக் ஆன் பண்ணல ப்ரோ. கேமரா ஆன் பண்ணிட்டாரா? ஓகே. எனக்கு எதுவுமே தெரியல. கேக்குதா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஸோ கொஞ்சம் நெட்டு இதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா? ஹவ் கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர்? ஓகே ப்ரோ, ஆரம்பிக்கலாம். ஃபேன்லாம் அமர்த்திட்டு இருக்கீங்க ஒரு ப்ரோ, சவுண்ட் வரும்னு. ஆமா ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஃபைன்.
So tell about yourself, bro. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity. My name is Sudesh Kumar. I am currently studying in a third year engineering students at Park College of Engineering and Technology, Coimbatore, affiliated with Anna University. I have a strong position of the data analyst or turning of the raw data. I have a skill including Oracle SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL. I have experience on a personal project. Once again, thank you for giving me this wonderful opportunity. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8, right. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system. RDBMS is a structure format. RDBMS is a table, rows and columns. NRDBMS is a non-relational database system. NRDBMS is a answer format. Graph on the table format. Great. So differentiate char and varchar. Differentiate char and varchar. Data type. Char, both are string based. Char varchar is a variable length string. Char is a fixed length string. Okay, fine. So what are the types of giants? Giants have outer giants, right giant and left giant, full giant, class giant, self giant, natural giant. Okay. So differentiate LPAD and RPAD. LPAD is a left added, RPAD is a right added. These are added in the left side and the right side. Great. So okay. So what are the statements available in SQL? Five statement. DDL. DDL is a data definition language. DM is a data manipulated language. DQL is a data query language. TCL is a transition control language. DML is a Great. Yeah. Define join. Define? Join. Join is a join two tables. Same. If you have two columns in the same rule. Okay. So can you please differentiate translate and replace? Translation string based. Translation character based. Replace. Okay. Can you please explain SQL loader? SQL loader is bulk data will be inserted in the table used in a SQL loader. Okay. So why should we hire you? I have a good position after this role. I am good for this role. Because I have a skill in a data analyst. As a fresher, I have a not experience on the industry, but I have a technical skills, better self-learner. I am self-learner. Okay, great. So, okay. So super bro. So I will rate 8 out of 10. ரொம்ப சூப்பரா பண்ணீங்க. கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ரோ. அது வந்து வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஃப்ரெஷர் ரைட்? ஸோ ஃப்ரெஷர் அப்படின்ன போல நான் வந்து 90 கொடுப்பேன். ஏன்னா ஃப்ரெஷர் நானும் ஃப்ரெஷரா இருக்கும் போது தான் எந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அசுரன் படம், செகண்ட் ஹாஃப் கைதி படம்.
கொரோனா பீரியட்ல போன ஆளுங்க நாங்க. ஸோ நீங்க அந்த இதுல இருக்கனால நீங்க இந்த மாதிரி எஃபர்ட் எடுத்து உட்காந்து பாக்குறதுனால லைக் பண்றதுனால ஐ வில் ரேட் 90. அந்த 10 என்னன்னா கெரியர் அந்த கேப் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஐ கான்டாக்ட் இல்ல, கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா பேசணும், டெக் ஸ்ட்ராங், அவ்வளவுதான். ஐ வில் ரேட் 90. ஓகே ப்ரோ, அவுட் ஆஃப் 10. ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க. ஸோ அப்படின்னும் போல உங்க லெவலுக்கு நீங்க பண்ணது ரொம்ப பெரிய மேட்டர். ஸோ என்ன உங்களுக்கு டைம், தேர்ட் இயர் தானே, சொன்ன டைம் இருக்கு, தாராளமா பண்ணலாம். சூப்பர் சூப்பர், வேற லெவல் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. எஸ். தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர். அடுத்து ருத்ரேஷ். இளங்கோவன் ப்ரோ. இளங்கோவன் ப்ரோ ஒரு பாட்டு பாடுங்க. ருத்ரேஷ் 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 ஒரு தரம், ருத்ரேஷ் 2 தரம், ருத்ரேஷ் 3 தரம். அவ்வளவுதான். முகமது இப்ராஹிம் ப்ரோ. கேக்குதா பிரவீன்? ஹாய் ப்ரோ. ஸோ ஒரு 2 செகண்ட் ப்ரோ, தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்க. ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் ப்ரோ. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் பிரவீன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர், நல்ல. ஸோ எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க? புஜிலி கும்பா தேவையா? ஒரு குஜிலி போட்டுடலாம் பிரவீன். இப்பதான் இவ்வளவு நேரம் நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் படப்படன். அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டேக் அ டீப் பிரெத் அண்ட் சே சிவ சம்போ. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ டெல் அபவுட் யுவர்செல்ஃப் ப்ரோ. Hi Praveen, thank you for the giving opportunity. My name is Mohammed Ibrahim and I am currently working at Access Healthcare with 4.5 years of experience in US healthcare domain. In my current role, I am responsible for handling healthcare related data, ensuring HIPAA compliance, protect the data set from the data leakage, which has strengthened my understanding for data security and accuracy. Recently, I have completed my data analysis course where I gained hands-on experience with the tools and technologies like SQL, PLSQL, SQL Loader, Python, Power BI, MongoDB, and Atlassian Jira. Doing this course, I have worked with real-time projects involving data cleaning and data visualization and DBMS, which has strengthened my understanding to improve my technical skill to business requirement. My career goal to grow a successful data analysis to contribute my skills to career organization growth. Thank you once again for this opportunity. Great, great. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is the relational database management system. The data are stored in structure format like a table, rows and columns. NRDBMS is a non-relational database management system.
the data are stored in unstructured format. We can use the MongoDB software for the communication purpose. Okay. So what are the number functions available in SQL? Number functions is round, ABS, sign, trunc, power. That's it. Okay, fine. So define constraint. Constraint is nothing but it's a condition. We can able to create a particular column. We can use condition. For example, the limit between the age limit is then greater than or less than 18. In the sense, we can able to create a check constraint. Great, super. So what are the statements available in SQL? The SQL statements are DDL, DML, DCL, DQL, and TCL. Okay. So which one is considered as a virtual table? View is considered as a virtual table. Okay. Which one is used for performance tuning method? Index. So define auto T. Auto T is nothing but it's a execution plan. So it is the detailed query format, how the query take a running time and they store the capacity, like a KB. All those information will be available in the auto T function, the execution plan. Great, great. So can you please differentiate LPAD and RPAD? Sorry, Praveen. Differentiate LPAD and RPAD. First of all, padding is adding. So RPAD is adding the values to the right side, and the LPAD is adding the values to the left side. Why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus is okay. The SQL Plus is more secure comparatively to the Oracle SQL because it's run as the command prompt, so the data are more secure and privacy. So the data hacking purpose will be less. So define SQL loader. Yeah, the SQL loader is nothing but we can able to load the large data set in the single time. So you can use the SQL loader. Okay. So finally, why should we hire you? Yeah, I have a good analytical skills, and also the job description is good match for my skills. So I have contribute my technical skills to the career organization growth. So I have a good fit for this role. Great, fine, super. So bro. Super, super bro. So வேற level 100 out of 100 bro. So எதுவுமே இல்ல, கொஞ்சம் ஸ்மைல் மட்டும் வச்சுக்க, ஓகேவா? டக்கு கேமராவா கொஞ்சம் ஸ்மைல் ப்ரோ. மற்றபடி டெக்னிக்கல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் நிறையா இல்லை, பக்காவா இருக்கு. ஒரு ப்ராப்பரான மேனர்ல இருக்கு, ப்ராப்பரான மேனர்ல டீசெண்டா கரெக்டா இருக்கு. ஓகேவா? சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் ரேட் 100. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஸ்மெயில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பிடிச்சி வைக்கும். ஸோ நான் இருக்கிறனால நான் சொல்றேன், அந்த ஸ்மெயில் வந்து அவ்வளோ ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது. ஸோ ஐ வில் ரேட் 100. டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, சூப்பர். ஸோ வேற லெவல். ஸ்டார்ட் அப்ளைங். யா, தேங்க்யூ. ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணி நான் சொன்னேன்ல உங்கள்கிட்ட, அந்த நெல்சன் ஐக்யூல இருந்து கால் வேற வந்துச்சு அன்னைக்கு ஃப்ரைடே. அந்த பைத்தான் இல்லைன்றனால போல. நீல்சன் ஐக்யூக்கு பைத்தான்லாம் தேவையில்லை ப்ரோ. நீல்சன் ஐக்யூக்கு நீங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாவே போதும். இல்லவே இல்லை ப்ரோ. நீல்சன் ஐக்யூல என்ன கொஸ்டின் வரும் கூட எனக்கு தெரியும். நீல்சன் ஐக்யூல உள்ள போயிட்டீங்கன்னா வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு காலேஜ் என்வாயன்மெண்ட் மாதிரி அவ்வளோ ஜாலியா இருக்கும். வெறும் எக்ஸல் சீட் மட்டும்தான். ஸோ எக்கச்சக்க பேர் நீல்சன்ல இருந்து எனக்கு தெரியும். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, நம்ம இப்ராஹிம் ப்ரோ இப்படி பண்ணாரு. சூப்பரா சூப்பர், வேற லெவல் ப்ரோ. ஸோ ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே டைம் கொடுத்துரு. எதுவும் கேட்கணும்னா கேளுங்க, நான் ஒன்று நோட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன், இந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும். எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் மீ? இன்டராக்டிவ் ஃபன் கொஸ்டின்ஸ். Praveen,
Yeah. See, not Yes. fun. Just one basic questions, but interview is not yet over for few of them, so I don't want to ask. Actually, my question is, you are asking for why we are using SQL Plus, right? What would be the ideal answer for this? Yeah. ஸோ எஸ்கியூஎல் பிளஸ் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம்னா எல்லாம் சொல்ற மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா வந்து செக்யூரபிளா இருக்கிறதுக்கு. ஐயோ, ஒன் செகண்ட். ஒன் செகண்ட் சீமா, சாரி. கேக்குதா? ஸோ எஸ்கியூஎல் பிளஸ் ஏன் யூஸ் பண்றோம்னுக்கான கேள்விக்கான ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா லீக்கேஜ் ஆகாது. செகண்ட் வந்து ஒரு நம்ம என்னதான் டிபிஎம்எஸ் ஓப்பன் பண்ணா அது ப்ரௌசர்ல ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது வந்து அங்கே குக்கீஸ் இருக்கும், கேட்சே இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம டேட்டாஸ் அது கரெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குல்ல, கண்டிப்பாக பண்ணும். ஸோ அதனால எஸ்கியூஎல் பிளஸ்ன்றது ஒரு ஹேக்கர் தொட முடியாத டேட்டா செக்யூர் அலபிளான பண்றதுக்கான ஒரு இடம். ஸோ ரெண்டே நீங்க விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, டேட்டா செக்யூரிட்டி அண்ட் ஹேக்கர்ஸ் வந்து தொட முடியாது. இன்னும் டீப்பனா போகணும்னா, மற்ற டிபிஎம்எஸ் நீங்க எது யூஸ் பண்ணாலுமே அது ப்ரௌசர்ல ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரௌசர்ல குக்கீஸ் கேட்சே இருக்கும். ஸோ அது கரெக்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு கூட டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம். ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. வேற எனி கொஸ்டின் கைஸ்? யாரெல்லாம் இருக்கீங்க சொல்லுங்க. நேம் ரோஹித். Arya bro. Sam. Deepika. Varadaraj. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அடுத்து ப்ரோ. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அடுத்து சாம். Yes bro. Yes bro. Hi bro, can I have your camera? Hi bro. Bluetooth. Hi bro. Hi Sam bro, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் bro. சூப்பரா இருக்கீங்க, சூப்பரா. ஸோ எப்படி கான்ஃபிடென்ட், ஹவு கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர்? கான்ஃபிடென்ட் தான் ப்ரோ. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன ப்ரோ? ஓரளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால, ஸோ அதனால. ஓகே ஓகே ரோசிஸ். ஸோ ஹாய் சாம், டெல் அபவுட் யூசர். First of all, thank you for your spending time with us, for training us, and also as I'm past 2 years I've been working in a cognizant as a GL process. In that I've been working in the journal entry process, whereas I can work with the journal entry, and then mostly I'm working with most in the accounting field. So in my current project I'm working with my client project, so which has improved in my team to manage my clients requirement. And along with that, I'm also prepare some text using my Power BI skills, so that it will be useful for my team calls, so that I can easily manage the Power BI tools. Along with this, I'm upskilled in data analyst, whereas I can contribute my SQL plus SQL knowledge, data analysis skills like SQL, Power BI, Atlas and Jira, like that more on. Thank you for giving me this opportunity. Super. So which one is considered as a visual table? Yeah, visual table we consider as a view as the visual table. Okay. Can you please add the syntax for creating MView? Yes, material view is considered as the like create material view, and then like it will store the data and it will be auto update, and also it will refresh at the what we update in the query. And also we don't need to run at this single time. So that's fine in material view. Okay, so can you please provide the query for that, for creating MView? Yes, creating create material view, and then complete
So, sorry, it's kind of confusing here, but No. Correct. then auto update and then complete. Then yes, I think that's Super. Great. just confused on that. No. It's fine. So what are the types of constraints available in SQL? Yes, we have 5 types like not null, primary key, and then a foreign key, and then check, and then unique. These are the types in the constraints. Okay, fine. So what is mean by wildcard search? Wildcard search is nothing but it's like and not like. We can usually like functions with that. Okay. What are the special operators available in SQL? Special operators are special operators. Sorry, I didn't go through that. So Like in, not in. Okay, yes, I got that. In, not null, in, not in, like, not null, not like, not like, and then yes, that's Super fine. Like why companies use SQL Plus for managing data? yes. SQL Plus is be more secure and then safe for a data purpose. It will be more secure where hackers can't be hacking the data from outer region. Okay, fine. So what are the statements available in SQL? Statements like DDL, DML, and then DQL, and then DCL and TCL. So define auto T. Yes, auto T is kind of which gives the execution plans of the query performance. So what is mean by SQL loader? SQL loader which helps us to bulk the load data SQL loader which helps the data to load in the bulk requirement. Great. So why should we hire you? Yes, based on my skill and then a job description which matches. So I will be update to this upskilling my career, and then also it will be helpful for my finance domain knowledge. Great. So முடிச்சிடலாமா? Okay, super. So Sam bro, I will rate 10 out of 10. பக்காவா இருந்துச்சு. ஸோ நல்ல ஃப்ளோ, நல்ல ஸ்பீச், நல்ல டெக் ஸ்ட்ராங்கு. ஸோ எல்லாமே ரைட்டு. லைக் பாதி கொஞ்சம் முழுங்குறீங்க ப்ரோ. லைக் அந்த எண்டிங்ல முழுங்குறீங்க, பட் ரைட்டா தான் சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே, அதெல்லாம் எல்லாமே அக்செப்டபிள் தான். சூப்பரா சொன்னீங்க. அந்த கொஸ்டின்லாம் பாயிண்டா சொன்னீங்க ப்ரோ. லைக் இழுக்காம கரெக்டா பாயிண்டா சொன்னீங்க. கேப் ஃபில்லிங் வேர்டு வந்து ரொம்ப இல்லை, அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எல்லாமே பக்காவா இருந்துச்சு. நீங்க இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றதா நீ இருக்கு. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ளை இன்டர்னலாக மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ கிரேட் ப்ரோ, வேற லெவல். ஷுவர், கண்டிப்பா. கொஞ்சம் தான் லைட்டா ஒரு மாதிரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க போக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் எனக்கு வரும்போது ஒரு மாதிரி அது நடக்கதான் ப்ரோ செய்யும். கண்டிப்பா நடக்கதான் செய்யும். நான் இல்லைன்னு சொல்ல, அது அதனாலதான் நான் சொல்றேன். அது பிரச்சனையே என்ன. சாப்பிடா சரி, நீ சாப்பிடு, சாப்பிடு. சாரி. ஸோ அதான், நீங்க பக்காவா இருக்கீங்க. அதே ஃபார்மேட்ல இருந்து ஐஜிபி பண்ணாலும் பண்ணுங்க, வெளில ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ 4 months தயாராக. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ வேற லெவல். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல் ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. கிரேட் ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் என் நேம்லாம் முன்னாடி வரணும், என்ன முன்னாடி கூப்பிடுங்கன்னு தோணுது? வேற யாருக்கெல்லாம் வேணும் முன்னாடி கூப்பிடணும்னு? ஒரு 2 நிமிஷம் அதை கழட்டி வச்சுக்கிறேன். என்ன கூப்பிடணும் ப்ரோ?
யாரே சூடாது இது அத்தைட்ட போய் ஜூஸ் அண்ணன் ஜூஸ் போட சொன்னாரு. அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஜூஸ் போட்டு வைக்க சொன்னாரு, நான் வரேன். ஹாய் கேஸ். சோகம் என்னன்னா லைன் படி தான் போகும். உங்க அவசரம் புரியுது. ஸோ ஈஸியா முடிச்சிடலாம். ஓகே, புரிஞ்சுக்குமா? அடுத்து எப்படி இது ஏஆர் காலர்ஸ்ல அதை எப்படி போடுறீங்க இத? பாப்பா எல்லா ஹீட்டே அடைச்சு வாய் வெளில போறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரவீன் குமார் ப்ரோ. சுதா எப்படி டிசிஎஸ் கோச்சு மேடம் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? ஹாய் மேடம். ஹாய் மேம். சிவா மேம். சிவா மேம் ஹலோ பிரவீன். ரொம்ப கடைசியில இருக்கீங்களே மேம். கடைசியா சௌமியாக்கு பதிலா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொன்னீங்க. நீங்க 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 டீச்சரா? சௌமியா பேர்ல ரீப்ளேஸ். ஜோ அது நேத்து வந்து சும்மா சொன்னது. சௌமியா வந்து வந்தாங்க, அப்படியே ஆட் ஆயிட்டாங்க. உடனே அவங்க தங்கச்சி சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, நான் சௌமியாக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க பேர் எப்போ வரும்? இதுல ப்ரொஃபசர் மேம் எங்க மேம் இருக்கீங்களா? கிங்ஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் மேம். இப்ப நீங்க சீபா கிறிஸ்டி, நீங்க வந்து லீடு, உங்க தங்கச்சி தான் அனிதா. ஆமா. அப்ப அப்ப அவங்க பேரு கிறிஸ்டினா மெஸ்ஸியா? ஆமா, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஓகே 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 சீபா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ணிடலாம். ஓகே, முடிச்சிடலாம். முடிச்சுட்டு வீடு போயிடும். சௌமியாக்கு பதிலா என்ன கூப்பிடுங்க. நீங்களும் சௌமியாவும் ரொம்ப சேட்டை பண்றீங்க. இல்ல, தூங்கி ஒரு 11 மணிக்கு எந்திரிச்சுப்பேன் நானு. அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு. நான் 9 மணிக்கு தூங்கிடுவேன் ப்ரோ டெய்லியும். நைட்டு 9 மணிக்கு தூங்கி காலைல 11 மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க. அப்புறம் என்ன? 5 o'clock. 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க. தூக்கம் வருதா? லைட்டா லைட்டா ஹெவியா வரட்டும், அப்ப வந்துடும். ஓகே ஓகே சூப்பர். பிரவீன் குமார். பிரவீன் குமார் ப்ரோ. பிரவீன் குமார் ப்ரோ ஒரு தரம். பிரவீன் குமார் ப்ரோ 2 தரம். நல்ல பேரு, அட்டன் பண்ணலாம், பொட்டன்சியலான பேரு. பிரவீன் குமார் ப்ரோ 3வது தரம். யாரு? ஓகே பிரவீன் குமார் ப்ரோ நல்ல பேரை வச்சுட்டு. விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ. ஸ்டீபா, அப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்ல? அப்பாடி, 2 பேர் வரல. சந்தோஷம் பிளஸ் பயம். அப்பாடி, 2 பேர் வரல. ஐ நோ கேர்ள்ஸ் மென்டாலிட்டி. கேர்ள்ஸ்க்கு முதல் எதிரி யார் தெரியுமா? ரவீந்திர கூடாது. சொல்லுங்க சீப்பா, நீங்க சொல்லுங்க. தெரியலையே. கேர்ள்ஸ் தான்.
ஜெலஸுக்கு எதிரி ஜெலஸ் தான். விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ ஒரு தரம், விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ 2 தரம், விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ ப்ரோ அவங்க நேத்தே அட்டன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. விக்னேஷ் குமார் ஜிங்கிறாங்க. நேத்தே வந்துட்டாரா? இல்லையே, இன்னைக்கு பேர். ஓ, நேத்து பேர் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு பேர் கொடுத்துருக்கேன்டாரா அவரா? ஆமாம் ப்ரோ. தீபனா எம். தீபனா தீபு இருக்கீங்க வாங்க. தீபனா ஹாய். Hi Praveen. How are you? Fine Praveen. நீங்க? Where are you? Avinash Singh Praveen. Avinashi. Okay, super. Where is Avinashi? Where? Tirupur Avinashi. Tirupur Avinashi. Okay. Avinashi, கோயம்புத்தூர். Yes Praveen. ஓ, நான் கோயம்புத்தூர். நான் ஹோப்ஸ் காலேஜ் அங்கதான். அப்படிங்களா? டேட்டா ஷோரூம், கியா ஷோரூமுக்கு முன்னாடி தான் நான் ஒரு ஷோரூம் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ சூப்பர். உங்க பேர் என்ன? தீபனா. தீபனா எம். ஹாய் தீபனா, சொல்லுங்க. ஹவு கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர்? இவ்வளவு நேரம் நல்லா இருந்துச்சு பிரவீன். இப்ப வந்தது எல்லாம் மறந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் இல்லை, அப்படிலாம் இல்லை. அந்த வந்து ஸோ அதுக்கான என்ன ரீசன், அதுக்கான பரிகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ளூ கலரை இங்கிட்டு மாத்திட்டு அந்த கிரே கலரை அங்கிட்டு மாத்து. ஓகே, கேன் வி ஸ்டார்ட்? நிவேதா 3 சுத்து சுத்தியாச்சா? நல்லன்னா வாயுவில் படாம நாகுல விட்டு 4 3 சுத்து போட்டாக்கா முடிட்டா. ஐயா, இது எப்படி தெரியுமா? மூஞ்சில அப்படிதானே பண்ணீங்க? ஓ மூஞ்சில ஏன் அப்படி வைக்கிறீங்க? அப்படிலாம் இல்லைங்க பிரவீன். ஓகேங்க. ஜீவானந்தம் உங்க பேர்? சரி, ஐயோ தீபனாங்க பிரவீன். தீபனா. தீபனா சொல்லுங்க தீபனா. ஸோ உப்பா இல்ல நான் வரேன். சொல்லுங்க தீபனா, ஏன் உப்பு அஃபு இவ்வளவு காத்து அடிச்சுக்குதா? நான் வரேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இந்த சிரிப்பு அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். என்ன உப்புன்றீங்க? அவ்வளவு காத்தா வச்சிருக்கீங்க, மொத்தமா விட்டுருங்க உப்புன்னு. மறுபடியும் மூஞ்சில கை வைக்காதீங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். அப்படின்னா தூங்குறீங்க. ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் about yourself. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Deepana. I have 3 years of experience at Cognizant as a senior process executive. During this role, I handled claim analysis and developed strong analytical thinking and problem-solving skills. Over the past few years, I realized that I'm more interested in working with data, so I decided to transition my career into IT field with upskill myself. I completed advanced data analytics course with gained hands-on experience in SQL, SQL Plus, SQL Loader. I'm continuously learning and improving myself in analytical data tools and concepts. Thank you for this opportunity. Okay, can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. 7. Okay, so differentiate, drop, delete, and truncate. If you need to delete some particular line, use delete. In this case, where condition is must, or else it will be truncated. If you need to delete only data without structure, use truncate. If you need to delete whole table data with structure, use drop keyword. Okay, fine. So differentiate char and varchar. Varchar have no limitation. It is real time used. Char have limitations. Example, if you give 3, system will accept only 3 letters. Okay, fine. So what are the commands available in SQL Plus? Set line size, set page size, show user, auto T, B title, T title, heading on.
Okay, fine. So define constraint. Constraint is nothing but condition. Specify the used to specify the limit. Okay, fine. So what are the types of joins available in SQL? Inner join, left join, right join, full outer join, self join, cross join. Okay. Which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Okay. Is EQ join and natural join both are same? Sorry? EQ join and natural join both are same or different? Same. Okay. So it is possible to drop constraint? Yeah, possible, Praveen, because we create a SQL constraints as a separately, so we can drop. Okay. Can you please add the query for drop constraint? Drop constraint table name first true letter. Yeah, fine. Using alter we can drop, right? Yes, Praveen. Yeah. Okay, no, sis. So can you please add the statements available in SQL? There are 5 statements: DDL, DML, DQL, DCL, and TCL. Okay. So what are the functions available under DML? Insert, update, and delete. Okay. So differentiate DCL and TCL. DCL is a data control language. It's used to grant access and revoke, giving the access like grant and revoke. TCL is a transaction control language. This used to commit, rollback, and save point. Great, great. So what is meant by SQL loader? SQL loader is used to load the bulk data. Okay, great. So finally, why should we hire you? I have a hands-on experience in SQL and real-time work experience. I understand both data and operations. I can contribute immediately with accurate analysis and strong query writing. Great. So முடிச்சிடலாமா? முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அணைய திறந்து விட்ட மாதிரி சிரிப்பு வரும். ஓகே, ஃபைன். உங்க பேர் நந்தகோபால பெருமாள்? Deepanam Praveen. Deepana. So I will rate 100. Thanks, Praveen. சாரி, புஜி பாபுக்கு போட்டேன். உண்மையில சாரி புஜி பாபு போட்டேன். ஸோ தீபனா சூப்பரா இது பண்ணீங்க, நல்லா ஸ்மெயிலோட பண்ணீங்க, 100/100. ஸோ அந்த கொரி மட்டும் கொஞ்சம் அந்த டைப் பண்ணாதான் வரும் போல. ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான். ஸோ அது வரதான் செய்யும். மோஸ்ட்லி கொரி வந்து 1-2 தான் கேட்பாங்க. ஓகே சார். மற்றது பூராமே இந்த பேஸ் தான் இருக்கும். இப்படி நான் கேட்டது உங்களுக்கு ஒரு 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். ப்ரெஷருக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், பட் அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஸோ அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். ஸோ நீங்க எலிஜிபிள், நீங்க ஐஜேபியா போலாம். பேப்பர் டிராப் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. அசையாத மரம் ஒன்று. போஸ்ட்க்கு வரதுக்கு முன்னாடியே அது பிளான் தான், அதனாலதான். எப்ப என்ன சிடிஎஸ்? ஏன் சிடிஎஸ்ல இருந்து எல்லாம் ஓடுறீங்க? பிரவீன் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஆனா அதுக்கான காம்பன்சேஷன் இல்ல, அதனாலதான். சேலரி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அதுக்கு இதுல என்ன விட்டீங்க? வெளியே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. ஓகே ஓகே, சூப்பர். ஸோ நல்ல வேலை வரும், தாராளமா வரும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நோட்டீஸ் பீரியட்ல இருக்கீங்களா? எஸ் பிரவீன். ஓகே, ஃபைன். சூப்பர் தீபனா. ஸோ எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணல. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போதுல ப்ளூவை இங்கிட்டு, பிளாக்க கிரேய அங்கிட்டு. ஓகே, அண்ட் தென் அதை வச்சிருங்க. பட் ஹெச்ஆர் மூஞ்சில கை வைக்காது. வைக்க மாட்டேன் பிரவீன். ஹெச்ஆர் மூஞ்சில கை வைக்க கூடாது. வைக்க மாட்டேன். அது மிகப்பெரிய தப்பு. சூப்பர் தீபனா, வேற லெவல். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, தீபனா என்ன பண்ணாங்க? சூப்பர்க்கா, நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் டா, நல்லா பண்ணீங்க. தேங்க் யூ गाइस. சூப்பரா பண்ணீங்கக்கா. ஓகே, தேங்க்ஸ் டா. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க.
Thank you, guys. Okay, super, Deepana. Thank you, Praveen. And then Buji Babu. Bro, Buji Babu, Viju Babu. Viju Babu, sorry. Viju Babu, bro, வாங்க கமான். உங்களுக்கு 100 போட்டே முன்னாடியே. Turn on your camera on my bro. Yes, bro. நீங்க தான் அந்த மோஜாவா ப்ரோ? Bro, இல்ல bro. இல்லையா? அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேஸ் தெரியற மாதிரி உங்களை பாக்குற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த லைட் வந்து ரொம்ப மாதிரி. ஆமா. அத்த போட்டாங்களா? யார் ப்ரோ நீங்க? Bro, Viju. ஓ நீங்க அங்கிட்ட இருந்து டக்குன்னு மாறணும் உடனே மாறிடுச்சு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? Fine bro, நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். ஸோ எப்படி இருக்கு கான்ஃபிடென்ட்? பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. பாத்துக்கலாமா? சூப்பர். சரி. ஹாய் ப்ரோ. Hi. ஸோ tell about yourself bro. Hi Praveen. First of all, thank you for me giving this opportunity to introduce myself. I have 3 years work experience at Cognizant as a senior process executive in claim analysis and develop analytical thinking and problem solving skills. Over the past few years, I realized that I was more interested in work with data related jobs. So I realized, so I transitioned into my career. So I decided to transition my career into IT field to upskill myself and data technical and technical and thinking. I have completed advanced data analytical course and hands-on experience in Oracle SQL, SQL Plus, and SQL Loader. And I am continuously learning and improve myself in data-related tools and concepts. Great. So differentiate drop and truncate. For drop, we need to delete a particular data. For drop, we need to delete from a particular data from a without table structure. Use drop. We need to delete a particular data from a table structure. Use truncate. Right. So it is mandatory to mention where class in delete. Yes, it's mandatory to mention where class. Why? Because we didn't mention use the where condition. The whole table will be truncate. Okay, fine. So what are the functions available under number function? So what are the functions available under number function? Okay, number function. ABS, round, trunk, seal, float, etc. Okay, fine. So what are the functions available under date function? Month between next day, add month. Okay. So differentiate T title and P title. Differentiate D title and T title. Yeah. For D title, display the title on the top of the page. For D title, display the heading on the bottom of the page. Right. So define auto T. Auto T. Show the full plan of query size and execution. Show the full plan of query size and statistics view. It will get to the hashtag. Okay. So define subquery. Subquery is a query inside another query. It's also known as a nested query. What are the database schemas available in SQL? There are database schema, table, synonym, and table, synonym, create, table, synonym, index, view, index. Yeah, fine. Which one is considered as a visual table? Which one is considered as a visual table?
Do you consider as a virtual table? Which one is considered as a performance tuning method? Performance tuning method index. Index, fine. So can you please explain SQL loader in simple terms? SQL loader is used to load a bulk data. That's all. Yeah, fine. So why should we hide it? Why should we? I believe I'm good to fit for this role because I have strong SQL and skill along the hands-on work experience. Great, fine. So முடிச்சலாமா bro? Okay, முடிச்சிட்டேன். Okay, super bro. So உங்களோட பேக்ரவுண்ட் சொல்லுங்க bro. Background. 3 years Cognizantல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிளைம் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். சூப்பர் bro. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நோட்டீஸ் பீரியட். ஜோ என்னையா பூரா சிடிஎஸ்ல இருந்து டும்முன்னு போடுறீங்க அசையாத மரமாவே. சிடிஎஸ்ல இருந்து ஏன் அப்படி வரீங்க எல்லாம்? ரெகக்னைசேஷனே இல்லை ப்ரோ. 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சேலரியும் எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஓகே இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஐ வில் ரேட் 10 out of 10 ப்ரோ. சின்ன ஸ்மெயில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட். பட் நீங்க உங்க மைண்டுக்குள்ள தப்பா வந்துமோன்ற ஒரு பயத்தோட பேசுறீங்க. அதை எடுத்துட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட். சூப்பர் ப்ரோ, கரெக்ட், எல்லாமே கரெக்ட். நான் சொல்லணும் அது ஒண்ணுதான். ஸ்மெயிலும் நீங்க மனசுக்குள்ள நினைக்கிறீங்களா ஒருவேளை இது கன்வே ஆறது தப்பாயிருமோ, பட் எல்லாமே ரைட்டு தான். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கதான் ப்ரோ செய்யும். அதனால ஐ வில் ரேட் 10 out of 10. வேற லெவல், பக்கா மாஸ், சூப்பர். ஓகே, தேங்க்ஸ். சோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. நல்லா பண்ணீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். ஒரு சிறிய இடைவெளி போகணும். ஒரு புரோட்டீன் அப்படி இருங்க, அப்படியே இருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இல்ல 2 நிமிஷத்துல வந்துடுவேன். 2 நிமிஷம் கைஸ், அப்படியே இருங்க. 2 நிமிஷத்துல வந்துடுவேன். ஓடிடக்கூடாது. ஓகே விட்டு போயிட்டாரா அப்படின்ட்டு போயிடக்கூடாது. 2 நிமிஷம். குஜிலி கும்பாவா சருன்னு
நண்பர்களே கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது bro. கேக்குதுண்ணா. என்ன ஈரான் தலைவரை கொண்டுட்டாங்க போல பிரதமரா? எஸ் ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ, அப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க. சப்போர்ட்டர் ஐடிவில என்ன கொண்டு போக போறாங்க? என்ன அப்படி கொண்டு என்ன பண்ண போறாங்கன்னு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வி ஸ்டாண்ட் வித் தளபதி. ஓகே கைஸ், அடுத்து என்னன்னா ரேவந்த். ரேவந்த் ப்ரோ, ரேவந்த் ப்ரோ, கோகுல் மேலூர் இருக்கேனா? என்னன்னா மேலூர்காரங்களுக்குலாம் பொறுமையா இருக்காதேண்ணா, நீங்க எப்படின்னா இருக்கீங்க? இருந்து தானே ஆகணும். ஏனே அப்படிலாம் இல்லை, நீ கிளம்பலாம், நீ கிளம்புனா கிளம்பலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருக்க மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் நல்ல பையனே. சொல்லவா? உங்க அண்ணன் சொன்னதை சொல்லவா? சொல்லுங்களே. நானும் மேலூர் தான் ப்ரோ. ஆமா, மட்டன் கடையில பார்த்தோம்ல அசரப்பு. எஸ் ப்ரோ. ப்ரோ கேன் யூ ஹியர் மீ? இல்ல ப்ரோ ரேவந்த் ப்ரோ, யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இன்னும் அந்த மீட்டிங்ல பாத்துக்கு இருக்கீங்க? Me bro. ஸ்டான் ப்ரோ. வேற தீபனா இன்னும் போகலையா? அட்லீஸ்ட் மாத்தியாச்சா? ப்ளூ ரெட்டுக்கும் கிரே ரைட்டுக்கும் வேணாம், நீ மூஞ்சில கை வைப்பீங்க. ரேவந்த் ப்ரோ கேக்குதா? இல்ல ரேவந்த் ப்ரோ பேசுறது வேற யாருக்கும் கேக்குதா? ரேவந்த் ப்ரோ கேமராவாவது ஆன் பண்ணுங்களேன். ஹாய் ப்ரோ, இப்ப தெரியுது ப்ரோ. ப்ரோ ஹேவிங் மைக் இஷ்யூ. ஆஹா, இதெல்லாம் நம்ம போட்ட பிட்டாச்சு கம்பெனில. ஹேவிங் நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார், நாட் அட்டெண்டிங் மீட்டிங் டுடே. ரேவந்த் ப்ரோ, ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ, இஷ்யூ சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. நல்லா சமத்து பிள்ளையார வந்தீங்களே. ப்ரோ டிபியில் ஆனா வேற ஆள் வச்சிருந்தீங்க, வேற ரேவந்த் அவரு. அடிக்கடி என்கிட்ட கேள்வி கேட்பீங்க, இல்ல உருக்குமா இருக்குமா? நீங்க தானா? ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. கேமராவை ஆன் பண்ணி பாருங்க, முடியல அப்படின்னா நீங்க இதுலயே கூட பேசுங்க. ஹெட்செட் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கேமராவை ஆன் பண்றீங்களா? ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹவ் ஆர் யூ ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ. ஓகே, நீங்க தான் ப்ரோ அந்த டிபியில சாஞ்சுக்கிட்டு மரத்தை பார்த்து செக்குடு செட். ஆமா ப்ரோ. நல்லா நான் இருக்கு உங்களை. நீங்க தான் டிஎஃப்சி ப்ரோ. நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே நீங்க என்கிட்ட பேசிட்டீங்க. ஆமா ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணீங்க. எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன்ல ஜாயின் பண்ணலாமா வேணாமா, இப்ப கன்ஃபியூஷன்லாம் போயிடுச்சா? ஓகே ப்ரோ, ஃபைன். ஓகே ஃபைன். ஓகே ப்ரோ, ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ, நீங்க? சூப்பர் சூப்பர், கிரேட் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ, ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே, அது என்ன ப்ரோ, கொசு வலையா? ஆமா ப்ரோ.
இதெல்லாம் ஒரு கொசு தொல்லை தாங்க முடியலன்ற. ஓகே, சூப்பர் ஃபைன். So tell about yourself. Yeah. First of all, thank you for this opportunity to introduce myself. Myself, Travis, and I'm currently working as SME at Healthcare Coimbatore since 2016. Totally, I'm having 9 years of experience in US health insurance domain. I began my career in payment posting team, where I'm responsible to post accurate payment to the patient account. And over the last 3 years, I've been working with data. In this role, I will receive patient data from client side. We will upload that data into the databases using SQL loader, and also doing data cleaning, data validation, and extracting accurate subset based on the client requirement using SQL query. That's all about myself. Thank you. Fine. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8, bro. 8. Okay, fine. So differentiate DBMS and database. DBMS is a database management system. It's a software developed by Oracle. It used to interact with databases. Okay. So differentiate care and WhereCare. Yeah, WhereCare, there is no limit for WhereCare. There is a low limit for WhereCare. In use care, there is a limit. We can set a limit. Like if we give care of 3, we can give input only 3 characters. Great. Sabri bro, கொஞ்சம் மீட் போட்டுக்கங்க. So no problem. So differentiate instinct and substring. Substring is used to fetch the part of the string. Instinct is used to fetch the position of the string. Perfect. So can you please define a SQL loader? SQL loader is used to load the bulk data into the databases. Okay, fine. So can you please add few commands in SQL plus? Yeah, set line 6, set page 6, row line 6, row page 6, auto T, T title, P title, set timing on. So what are the types of pseudo columns available in SQL? Yeah, we have row num, row ID, user, UID, nextwell, curvel, and sysdate, systimestamp. Okay. So what are the statements available in SQL? TDL, TML, DCL, TCL. Okay. So define DCL. Sorry? Define DCL, data control language. Data control language. We have two parts in this: grant and revoke. Grant is used to give permission for the user, and revoke is used to take back the permission. Okay. Define auto T. Auto T used to display the execution plan. Okay. So finally, why should we hire you? Because I have acquired skill set that you are looking for. Super bro. So முடிச்சலாமா bro? Okay. bro நான் 200 கொடுத்துருக்கேன் bro. Thank you bro. அசால்ட்டா எல்லாத்துக்கும் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? அசால்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. Thank you. எப்படி சொல்றது? ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சொல்லாம அசால்ட்டா நீங்க சொல்றீங்க. அது புறாமே கரெக்ட். ஆன் தி பாயிண்ட். அதுதான் ஹச்ஆருக்கு தேவை. ஆன் தி பாயிண்ட். தெரியுமா தெரியாதா? அதோட வேலை என்ன? அதான் நீங்க ப்ராப்பரா இதுக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ண அந்த லெவல மீறி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணிக்கீங்க. 200 ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். கிரேட், சூப்பர். கொஞ்சம் ஸ்மைல் இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா ப்ரோ? ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஐஜேபி ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வெளியில ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல். எதுவுமே இல்லை. 200. தேங்க்யூ ப்ரோ. வேற லெவல் ப்ரோ. ஸோ எல்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. நம்ம கிளாரிட்டி ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. கிளியரா சொன்னீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் போறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நிவேதா, உங்க காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க. எப்படி போய்க்கு இருக்கு காலேஜ் லைஃப்? எப்படி இருக்கு காலேஜ் லைஃப்? எப்படி போதா? எப்படியோ போகுது. நான் கிளாஸ் எடுக்கவே வர மாட்டாங்க.
நடுவுல பாதி நேரம் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறோம். ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக்குன்னு அவ்வளோ நேரம் உட்கார வைக்கிறாங்க. போறோம் 3 ஹவர் உட்கார்றோம், ரிட்டர்ன் வந்துரும். இதுதானே நடக்குது. நல்லா இருக்கா காலேஜ் லைஃப்? கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறீங்களா? என்ஜாய் பண்றீங்களா? ஆ என்ஜாய்லாம் நல்லா பண்றேன் நான். என்ஜாய் ஒரு பக்கம் போகுது. இன்னொரு பக்கம் இப்பதான் தெரியுது நிறைய சரி, எவ்வளவு படிக்கணும், என்ன ஏது அப்படி எல்லாமே. இப்ப தேர்ட் இயர்ல தான் தெரியுது. இவ்வளவு நாள் தெரியலையே அப்படின்னு இப்பதான் ஃபீல் ஆகுது. அது எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கரெக்டான டைம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் யாரு ஃப்ரெஷர் இருக்கீங்க காலேஜில் படிச்சுருக்கவங்க? ஹரிவர்ஷினி இருக்காங்கண்ணா. வாங்க, ஒரே கிளாஸ் 2 பேரும். இல்ல நான் அவங்க கோயம்புத்தூர். சொல்லுங்க ஹரிவர்ஷினி, உங்களோட ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து லைஃப்ல வந்து காலேஜ். ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு இப்போ பொறாமையா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு செகண்ட் இயர் படிச்சு முடிச்சு தேர்ட் இயர் போகும்போது கொரோனா வந்துருச்சு. ப்ரோ செம்மையா போகுது ப்ரோ காலேஜ். சூப்பர். ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அது ஸ்டடீஸ் ஒரு கேங் அமைஞ்சிருச்சு ப்ரோ, அதனால செம்மையா இருக்கு. கேங் அமைஞ்சிருச்சா? அப்ப முடிஞ்சிருச்சு. சூப்பர். அடுத்து வேற யாரு பசங்கள்ல யாரு இருக்கீங்க? நானும் ஃப்ரெஷர் தான் ப்ரோ. சொல்லுங்க ஸ்ரீநாத் ப்ரோ, எப்படி போகுது காலேஜ்? நான் காலேஜ் இல்லை ப்ரோ, இன்டர்ன்ஷிப் தான் ப்ரோ. தேர்ட் இயர்லேயே வந்துட்டோம். 1 இயரா கம்பெனிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. தேர்ட் இயர்ல இன்ஜினியரிங்கா ப்ரோ? இல்ல ஆமா ப்ரோ, இன்ஜினியரிங் தான். ஃபோர்த் இயர்லயே வந்துட்டீங்களா? தேர்ட் இயர்ல வந்தீங்களா? தேர்ட் இயர்லேயே வந்துட்டோம் ப்ரோ. சூப்பர், வேற லெவல். அண்ட் தென் வேற யாரு? சுதா? சுதா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க, காலேஜ் லைஃப் எப்படி போகுது? ஓகேவா இருக்கு ப்ரோ. ஓகேவா இருக்கா? ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கா? ஆமா ப்ரோ. ஆமாவா? ப்ரோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்ல, அதான் ஸ்ட்ரெஸ் அதுவா? ஓகே ஃபைன், ஸ்ட்ரெஸ்லாம் எடுக்காதீங்க காலேஜ் லைஃப்ல. ஓகே கைஸ், ஸோ காலேஜில் இருக்கவங்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கோல்டன் பீரியட். அதுக்கப்புறம் கோல்டன் பீரியட் வருமானு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் டிடிசிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டைமண்ட் பீரியடா மாறப்போகுது. ஸோ வரலைன்னா யோசனையா இருக்கும், பட் டைமண்ட் பீரியட் ஆகும். சீபா கிஸ்டி ஏசுநாதரே போட்டுக்கொள்றா நேரப்பா. நந்தகுமார், நந்தகுமார் ப்ரோ, நந்தகுமார் ப்ரோ, நந்தகுமார் ப்ரோ. நாளைக்கு யாருக்கும் காலேஜ் இருக்கா? காலேஜ் வச்சுட்டு இனிமேதான் நாளைக்கெல்லாம் காலேஜ் எக்ஸாம் இருக்குண்ணா நாளைக்கு. எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு முடியுமா உங்களால? உங்க நேம்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கே. இன்னும் ஒரு 6-7 பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கா? முன்னாடி போட முடியாது. முன்னாடி போட்டா அவ்வளவுதான். என் போட்டோவை மாப்பிங் பண்ணி என்னைக்கு அனுப்பாங்க. டிஎம்கேல இருந்து இங்கிட்டு இருந்து டிஎம்கே போட்டா, அங்கிட்டு இருந்து ஏடிஎம்கே போட்டா போட்டு 2லயும் நானே ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி போடுவாங்க. என்னடா கொடுத்த? நான் வாங்கி காப்பி விட்டேன். ஓகேவா? அதனால அண்ணன் எதுவும் பண்ண முடியாது. அண்ணன் என்ன சமைச்சிடாதீங்க. நந்தகுமார் ப்ரோ ஒரு தரம். நந்தகுமார் ப்ரோ இல்ல, இருந்தாலும் 2 தரம். 3ஆவது தரம். ஆமா, ஆப்ஷன். இது முடிச்சுட்டு அப்படியே நான் கோயம்புத்தூர் ஆபீஸ் போகணும். தெரியுமா கைஸ்? ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும். கோல்டன் பீரியட், சாரி டைமண்ட் பீரியட் முடிச்சு வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் டைமண்ட் பீரியட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது முடிச்சுட்டு ஆகாஷ் ப்ரோ,
ஆகாஷ் ப்ரோ. ப்ரோ ஆகாஷ்ன்ற பேரு யாரும் இல்லைன்னு தெரியாது. ப்ரோ இல்லையா நரேஷ் ப்ரோ, நீங்க என்னமோ ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்களா முன்னாடி வரும். இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஆகாஷ்ன்ற பேரு. நேம் இல்ல. பேரு இல்லையே. ஆகாஷ் ப்ரோ இல்லையா? ஆகாஷ் கே இருக்காரு இந்த இதுல அட்டனன்ஸ்லயே இல்லையா ஆகாஷ்? இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. இருந்துட்டு என்னமா பண்ணேன் யாராவது முன்னாடி ஆள விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆபீசமா பாஜகவா அப்படின்றாங்க. இந்த ஹெட்செட்டுக்கே என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. கருப்பு கருப்பு இது என்ன இதுன்னே தெரியல. திடீர்னு பார்த்தா ஓபிஎஸ் திமுகல இருக்காரு, திமுகல இருக்காரு, ஒரு டிவிகேல இருக்காரு. யார் என்னன்னே தெரியல. இந்த ஹெட்செட்டுக்கு நாளைக்கு போடுவாங்க பாருங்க, எனக்கு அனுப்புவாங்க எடிட் பண்ணி. டிடிசில இருக்கவங்க ஓட்டு போற நம்மளுக்கு தான் அடிடா அப்படின்னு திமுக அனுப்புறேன். எங்க கேங்கிலே ஒரு ஆள் இருக்கியா? ஆகாஷ் இல்லையா? ஒரு தரம், 2 தரம், 3 தரம் ஆப்ஷன். சபரி ப்ரோ இருக்காரு, சபரிராஜன் ப்ரோ. இருக்கும் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஸோ நீங்க தானே 2020 பாஸ் அவுட் 5 years நல்லா ஞாபகம் இருக்கு உங்களா? எஸ் ப்ரோ. எல்லாருமே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு லைட்னிங் போட முடியுமா? ஒரு 1 minute. ப்ரோ பட்டர்ஃப்ளை பறக்குது, பறக்கக்கூடாது, ரெக்கையை பிச்சு கீழே போட்டுருங்க. அப்படிதான் ப்ரோ. ப்ரோ அங்கேயே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்குது, அது இருக்கக்கூடாது, ரெக்கையை பிச்சு போட்டுருங்க. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா? ப்ரோ மியூட்ல இருக்கு. மைக் ஆன் பண்ணாம பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓ மைக் ஆன் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓகே. 10 மணி ஒட்டினோடனே கண்ணு சொக்குதா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, காலையில 5 மணிக்கு எழுந்தது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோன்ட்டீங்க. ஆமா ப்ரோ, 5 மணிக்கு எழுந்தது ப்ரோ, இன்னும் தூங்கவே இல்லை. அழைப்பு வரவரை உழைப்பு அவசியம் ப்ரோ. ஒரு நாள் நம்ம நல்லா தூங்குவோம், நம்மள யாருமே எழுப்ப மாட்டாங்க. எழுப்பினாலும் நம்ம எந்திரிக்க மாட்டோம். ஏன் சொல்லுங்க, என்ன அதுன்னு? நிம்மதியா தூங்கிட்டு செத்தா ப்ரோ? செத்துரும். அப்ப யார் எழுப்புனா என்னத்த, அப்ப தூங்கிக்கலாம். ஓகே. இந்த மோட்டிவேஷனுக்கு என்னத்தை கிழிச்சு தூங்க விட போறாங்களோ நைட்டு. ஓகே ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ. லைக் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட குழப்பத்தோட வந்தீங்க. ஸோ ஐ திங்க் கிளியரா இருப்பீங்க நம்புறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு கிளியரா இருக்கு. இருந்தாலும் இப்போ வந்து எப்படி ஜாப் எப்படி சர்ச் பண்றதுன்ற ஒன்றும் குழப்பம் மட்டும் இருக்கு. கெரியர் கேப் இருக்கிறதுனால முக்கால்வாசி நிறைய பேர் இப்போ ப்ரெஷர் மட்டும்தான் அதிகமாக ரெக்ரூட் பண்றாங்க. அதுதான் கொஞ்சம் ஒன்றும் குழப்பமா இருக்கு. இப்போ அப்படியே நீங்க ப்ரெஷர்ட்ட திரும்பி கேளுங்க, ப்ரெஷர்ஸ் அதிகமாக ரெக்யூர் பண்றாங்களான்னு. இல்ல ப்ரோ, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கேக்குறாங்க. இப்போ அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்ட போங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக ஹையர் பண்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆன்சர் கிடைச்சு விட்டதா? கிடைச்சிருச்சு. ஓகே. ஸோ நம்மலாம் பெருமையா இருக்கணும். ஏன்னு சொல்லுங்க, நம்மலாம் இன்ப நிதி வாழ காலத்துல இருக்கோம். என்ன ப்ரோ பண்றது? ஒரு மீம் அதை மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓபிஎஸ் திமுக ஜாயின் பண்ணார் பாத்தீங்களா? தெரியுமா? யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? ஓபிஎஸ் அதாவது அந்த சைட்ல மட்டும் வெள்ளை கலர் இருக்கும்ல, அம்மாவுக்கு. அதாவது அம்மா வந்து எப்பெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போதோ, இவர் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் பன்னீர்செல்வம். ஓகேவா? பன்னீர்செல்வம் அவர் வந்து இப்ப திமுக 2 நாள் முன்னாடி இணைஞ்சிட்டார். அது கீழே ஒரு வடிவேல் போட்டோவை போட்டு, அந்த வின்னர் படத்துல போட்டோவை போட்டு
இது உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்ற மாதிரி. ஹாய் ஓபிஎஸ், மாடியில இன்பா டவுசர் காய போட்டிருக்கோம், எடுத்தாங்க. அதுக்கு வடிவேல் இடத்துல ஓபிஎஸ் போட்டு எது மாடியில இன்பா டவுசர் காயுது சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. சொல்றாங்க ப்ரோ. அவருதே சொன்னாங்க, அதை சொல்றனால தானே போட்டிருக்காங்க. அப்படி இருந்தாலும் அவர் எதுக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னு நினைப்பீங்க? என்ன கலர் டவுசர் போட்டுக்கிட்டே என்ன கலர் டவுசர்னு சொல்லுங்க. மிக்க நன்றி அப்படின்றது என்ன சொல்றது. சபரி ராஜன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself, bro? Good evening, bro. Thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sabri Rajan. I earned my bachelor degree in information technology from the University College of Engineering, Jendivaram. And I have a knowledge about Oracle SQL, SQL Loader, PLSQL, Python, MongoDB, and Power BI. And I have a strong foundation in mathematics, which helped me to understand problems quickly and analyze queries effectively. And I am confident in programming, the ability to understand and work with codes. I'm so passionate about work with IT culture. I believe my skill and mindset will be well aligned with the vision of the industry. And I am highly motivated to learn, contribute, and grow as part of the company. That's all. Great. So can you please explain DBMS and data? Data is a raw information like text, images, and some text format files. DBMS is a tool to interact with user and database. Super. So what are the database schemas available in SQL? There are 5 schemas available in SQL: table, sequence, synonym, index, view. Okay. So which one is considered as a visual table? View is considered as a visual table. It does not have a physical storage. Define dual tables. Dual table is a default table to extract I did not get it. Okay, fine. So what are the types of join available in SQL? There are 6 joins available: inner join, outer join, right outer join, left outer join, cross join, and self join. Okay, so define self join. Self join, it joins itself. That's why it's self join. Okay, so which one is considered as a wrong join? A cross join considered as a wrong join. Okay, Cross so join. what are the types of constraints available in SQL? Constraints, there are 6 types: unique queue, not null, primary key, foreign key, check, and default. These are the constraints available in SQL. Okay, fine. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is a uniquely identified data in its column. Each table contains only one primary key, and also it's a combination of unique and not null. Primary key is a primary key is a link to reference key of another table or parent table. Okay, fine. So can you please explain the SQL loader? SQL loader. SQL loader is to load bulk amount of data from the external file. That's why we use SQL loader. Okay. Why companies use SQL Plus for maintaining the database? SQL Plus, most of the companies using SQL Plus because of privacy, data privacy.
and prevent data leakage, and also to control the data leakage. That's why SQL Plus are used. Super. So finally, why should we hire you? Because I have a good, strong knowledge in programming and easily understand queries, and also I'm highly motivated. I'm disciplined and always I'm eager to learn. And my skill and mindset will be aligned with along with the industry. And I'm confident I can add value your organization. That's it. Okay, fine. So முடிச்சலாமா? சூப்பர். ஸோ நான் 99 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ அவுட் ஆஃப் 10க்கு. ப்ரோ சத்தியமா தெரியல. ஸோ இது வந்து நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் கேளுங்க. லைக் நீங்க கேப்ல இருந்துட்டு பேசுன மாதிரி யாருக்கா தெரியுதா? ஸோ 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க 5 இயர்ஸ் அப்புறம் பேசுறீங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ? ஆமாம் ப்ரோ. யார்கிட்டயா கேளுங்க. ஒரு 2 வருஷமா சுத்தமா ஒண்ணுமே கையே வைக்கல ப்ரோ. ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி பைத்தான் ஓனா படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். 2 முன்னாடி ட்ரை பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன் நானு. இப்ப 2 இயர்ஸா ஒண்ணுமே தொடவே இல்லை. அப்புறம் உங்க கோர்ஸ் பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தேன். ஃபைன் ஃபைன் சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ அது மாதிரி யாருக்கா தெரியுதா? அப்படி கேப்ல அந்த மாதிரி யாருக்கா தெரியுதா? நோ ப்ரோ, அப்படிலாம் தெரியல. தெரியவே இல்லை. ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு அந்த இதை மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துருங்க ப்ரோ. 2020 ஒரு கேப்பே இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான். நான் 2015 கெரியர் கேப்பே நான் பாஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கேன், லைக் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால அந்த ஒரு இதை மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துருங்க. யாருக்குமே தெரியல, அது தெரியவே இல்லை. நீங்க பேசுறத பார்த்தா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பேசுற மாதிரி இருக்கு. நான் ஏன் ஒன்னு குறைச்சிருக்கேன் ப்ரோ, அந்த பட்டாம்பூச்சி பின்னாடி அது வரக்கூடாதுங்க. அது ஏன் வர்றது? பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் பறக்க கூடாது. பட்டாம்பூச்சி ரெக்கையை பிச்சு போட்டுறணும். பட்டாம்பூச்சி பறக்கவே கூடாது. பட்டப்பிள்ளை பறவே கூடாது. பட்டாம்பூச்சி. ஓகே சூப்பர். 99 ப்ரோ. 1 மார்க் வந்து இந்த சின்ன கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ்க்காக. ஓகே ஓகே ப்ரோ. அதுவுமே போக சரியாயிரும். இது ரொம்ப பெஸ்ட். ப்ரொஃபஷனலா பண்ணீங்க. ஒரு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன கேண்டிடேட் மாதிரி. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பர். சத்ய கோகிலன் ப்ரோ. யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இன்னும் இருக்கீங்க? சாம், சீமா, ரோஹித், தீபனாவா? தீபனா இருக்கீங்க? ரிமூவ் ஆகாம போயிட்டீங்களா? இருக்கீங்களா? இருக்கேங்க பிரவீன். மாத்திட்டீங்களா? மாத்தியாச்சுங்க பிரவீன். நீங்க உங்க லைஃப் என்ன ஸ்பீட்ல ரன் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம். ஓகே. புஜாரா மாதிரி யாரோ வரதராஜ் இந்தியன் டீம் பிளேயர் மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ. ஓகே ஃபைன். அடுத்து சத்ய கோகிலன் ப்ரோ. He's not there, I guess. Why he is not there, Seema? Anything mistake from her end? How do I know, Praveen? You They know, should right? be for that, You should call. You should HR. You should call. I'm not responsible for your candidates. No, you are responsible for all candidates. You are HR. Ask him to join, attend the section. Why he is not attending? Please send the mail to him. Yes, sir. Ask them to join Helping tomorrow. him in the group in that case. No. Yadav, no. Already heartbeat tup.
I need to return back to Coimbatore from Madurai. Driving. Yeah. போகணும். வரலைன்னா leave it. Okay. Okay, we can leave it. பார்த்து பார்க்காத மாதிரி leave it. No. Okay. Absent. சத்திய கோகிலன் ப்ரோ ஒரு தரம், சத்திய கோகிலன் ப்ரோ 2 தரம், சத்திய கோகிலன் ப்ரோ 3 தரம். அப்பா தொண்டைய போ. ரோஹித் ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ஆமா. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ. அப்புறம் அடிக்கடி உங்கள்ட்ட ரெசியூம் முடிச்சு பாத்தீங்களான்னு நான் தான் கொஞ்சம் கேட்டுட்டே இருந்தேன் போல அன்னைக்கு. என்ன ப்ரோ? ரெசியூம் ஓகேவா? அது எக்கச்சக்கமா வரும். இப்ப நீங்க நான் ஆன் பண்ணல. இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு இப்ப நெட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் பேசுனதுக்கு பூரா இப்ப கமெண்ட்ல வரும் தனியா. ஓகே. நம்ம குரூப்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு 100 பேருக்கு பெர்சனலா வரும். ப்ரோ மேனேஜரை போட்டுட்டேன், கம்பெனி விட்டு அனுப்பிட்டால், டெர்மினேட் பண்ணிட்டால் என்ன பண்றது அப்படின்னு வரும். நீங்க தான் ப்ரோ மோட்டிவேஷன் தரணும். அத்தாடி மோட்டிவேஷன் கொடுத்துரும் ப்ரோ. வந்துட்டீங்களா? கொடுத்துரும். தேங்க்ஸ். ஓகே ஃபைன், சூப்பர் ப்ரோ. சுவாசம். ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா ப்ரோ? எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்ல இருக்கீங்க? 100 ப்ரோ. அண்ட் சிவா கிறிஸ்டியோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சீக்கிரம் பேசி முடிக்கணும். கெட்ட வார்த்தையில இருக்கு என்ன பத்தி. யாரா அவங்க நய நாக்குல வழக்கனைய ஊத்திட்டு பேசணும்னு நல்ல வேற கொடுத்துட்டு கடைசியில வேற சரி. கடைசியா சௌமியோட நேம்ல கூட மாட்டீங்களா? அது எப்படி சௌமியா நேம்ல? சரி வாங்க சௌமியா நேம்லயே வாங்க. 2 பேரும் ஆனா சௌமியாவும் இதுவும். ஆஹா இந்தா போச்சா நிவேதா. ஓஹோ வாசினி. ஓஹோ சொல்லல. பொண்ணுங்களுக்கு யாரு எதிரி? பொண்ணுங்களுக்கு யாரு எதிரி? பிரவீன் கூடாது. சொல்லுங்க பேசணும். பொண்ணுங்க. பசங்களுக்கு யாரு எதிரி? பசங்களா ப்ரோ? அதுவும் பொண்ணுங்களா? ரோஹித் கீர்த்தன் ப்ரோ வாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ டெல் அபவுட் யுவர்செல்ஃப் ப்ரோ. எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிபிள் தானே? ஆடியபிள் ப்ரோ. Yes, first of all, thank you for this wonderful opportunity. I am Rohit Keertan. I have completed Bachelor of Engineering in the field of Electronics and Communication Engineering in the year of 2024. And currently, I am working as a junior technical writer at Pointel Solutions India Private Limited, where I work with user guides and deployment documents, which is sent to the clients and release notes, etc. While working in that, I should communicate with subject matter experts, developers, and business analysts to get the data. And while working about that, I got interested in data and data analysis, and I upskilled myself with the skill sets like Oracle SQL, PL/SQL, and NoSQL like MongoDB, and also the business intelligence tools like Power BI. That's it. And my short-term goal is to get placed in a company where improve my skill sets and apply my knowledge to in the field of database. And long-term goal is to get a higher position in the data analysis field. Yeah, that's what about myself. Okay, so can you please rate yourself out of 10 for SQL? Out of 10. One second bro, 1 second. Let me check. Bro, கேக்குதா? Yeah. கேக்குது bro. Yeah, super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL bro? So the mic கொஞ்சம் issue ஆயிடுச்சு. 10. Yeah, 10 sir. Out of 10, 10.
Yeah, so can you please explain the subquery? Subquery is nothing but a query within a query. Okay. Which one is a parent query and which one is a child query? Child query is parent query is the query which was outside. Child query which was inside. First of all, we call the query within inside the query. We call it will while we run the subquery, the inside query will run first, and the outside query will run second. Then we can get the data. Okay. Can you please explain the dual table? Dual table is nothing but a dummy table for getting some for viewing some timestamps or some data, real-time data. We can use the dummy table and we can see that in database. Great. So can you please differentiate the drop and truncate? Drop is nothing but to delete an entire table or tables. So we can use a drop query. So truncate is nothing but it just delete the data alone in the table. So this is the difference between the drop and truncate. Okay. Can you please share few commands in SQL Plus? Yeah, SQL Plus show user and show page size, show line size, set auto t, and t title, b title, script, and pool. That's okay. So which one is used for recording in SQL Plus? Recording. For recording, pool. Yeah, pool command is super. So can you please explain SQL loader? Yeah, SQL loader is used for loading a bulk data into the table. So we use a CSV file. The CSV file, from CSV file you can load bulk data. Okay. Like CSV and SQL sheet both are same. CSV. A CSV file and SQL file both are same or different? No different. CSV is comma separated value file. It will be in an Excel sheet. SQL file is just a file that with query file which consists of queries. Both are different. Okay. So what are the statements available in SQL? DDL, DML, DQL, TCL, and TCL. Fine. Okay, fine. So what are the functions available under DML? DML is data manipulation, insert, update, delete, and merge. Okay, so what are the functions available under DCL? DCL, a data control language. Grant and revoke. So giving grant access to the use. Grant command is used, and revoke getting access. Grant and revoke both are under DCL. Okay, so differentiate P title and T title. B title and T title. T title is used for setting an introduction or something, a title or heading we can give into the table, and B title is used for giving a page number. At the end of the table we can give some commands or statements. So we use for B title. It's given at the end of the table. Okay, fine. So finally, why should we hire you? Because I have 2 years of experience in the IT industry, and I have my skill sets that match with the skill sets mentioned in the job requirement. So I have also skills, and my skills with suitable and improve myself and also the organizations too. So that's all. Super fine, bro. So Mursalama. Yes. Super, bro. So rate 100, bro. Okay, thank you, bro. Super. So எந்த ஒரு லேகும் இல்லை, எந்த ஒரு அந்த ஸ்மைலி எந்து கொண்டு போன விதம் எல்லாமே பக்காவா இருந்துச்சு. டெக்னிக்கல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. நீங்க 10 out of 10 கொடுத்தீங்கல்ல, அது பக்காவான ரேட்டிங். ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றீங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா பண்றீங்க, எந்த லேகுமே இல்லை, குறையே இல்லை. நான் வந்து 150 கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். பட் ஏன் அந்த 50 கொடுக்கல அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீங்க அந்த பில்லரை வந்து துணிக்கயிறால கட்டி போட்டிருக்கீங்க. துணிக்காய இல்ல ப்ரோ, அது இது ஹாஸ்டல்ல இருக்கு, அது கேலண்டர் இருக்கும், அது சாமி போட்டோ அது அப்படி சாமி போட்டோ கட்டி போடக்கூடாது. ஏன்னா அது உங்க வளர்ச்சிகளை தடுக்கும். ஸோ பில்லர்ன்றது எந்திரிச்சு நிக்கிறது. ஸோ பில்லர், ஸோ அதை நீங்க தடுத்து நிக்கிற போல உங்க வளர்ச்சிகளை தடுக்கும். அதனால நீங்க
ஒண்ணு அந்த பில்லருக்கு கீழே எலும்புச்சம்பளங்களை வெள்ளிக்கிழமை பலி கொடுக்கும் போது அதுக்கான இது பண்ணும். இல்லைன்னா அது உங்க வளர்ச்சிகளை முட்டும். அமேசான் போற இடத்துல இருக்கீங்க, அமேசானுக்கு போற இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அமேசான் கிடைக்க வேண்டிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு டிசிஎஸ் கிடைச்சிது. ரீசன் என்னன்னா அந்த கயறு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்க. அப்படி இல்லை கயிறு தான் கட்டுவேன் அப்படின்னா கீழே 4 எலும்பு சம்பளத்தை கையாலேயே நசுக்கி புழிஞ்சு அதை அப்படியே காலால தள்ளி விட்டுருங்க பக்கத்துக்கார ரூமுக்கு. ஓகே ஓகே ஃபைன் சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க ரோஹித் கீர்த்தனோட. நைஸ் ப்ரோ. சூப்பரா இருந்துச்சு bro. காமா இருந்துச்சு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம். சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் டீம். சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ நான் ஒரு திங் ஷேர் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் 10 சொன்னேன்னா ப்ரோ எனக்கு 10 சொன்னப்போ கொஞ்சம் அது சொன்னப்போ கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. அது இல்லாம என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல இதுல இல்லை வேற ரோலுக்கு போகும்போது நான் 8 சொன்னேன் ப்ரோ. அப்போ என்ன இதே கொஸ்டினுக்கு என்ன கொஸ்டின் பண்ணாங்கன்னா வேர் இஸ் தட் பேலன்ஸ் 2 அப்படின்னு கேட்டாங்க ப்ரோ. அப்போ நான் என்ன சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நானே என்னோட அந்த என்ன ப்ரோ அதான் இதுன்றங்க ப்ரோ. அவங்க கொஞ்சம் போனாங்க அவங்க பாஷையில போகணும் அப்படின்னா அதுதான் இது அந்த பேலன்ஸ் 2 இதுக்குள்ள இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. அதனாலதான் சரி 10 கொடுக்கலாமா? சரி தாராளமா கொடுங்க ப்ரோ. சேஃப் ஜோன்னு கேட்டீங்கன்னா 9. ஓகே 10 கொடுக்கலாம். ஆனா சேஃப் ஜோன் 9 கொடுத்துட்டு அந்த 1க்கு நீங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணலாம். ஏன்னா லேர்னிங் நெவர் எண்ட்ஸ். ஸோ அந்த 1ல நான் என்னோட ஃபர்தர் லேர்னிங் கான்செப்ட் வச்சிருக்கனால நான் ஃபுல் கொடுக்கலேன்னு கொடுக்கலாம். 10 கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லல. பட் 9 கொடுத்துட்டு அந்த 1க்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ராப்பரா. ஓகே ப்ரோ. என்கிட்ட அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கேட்டாங்க ரீசன். அதனாலதான் நான் அப்போ சரி உங்கள்கிட்ட 10 சொல்லுவோம் நீங்களே அதுக்கு சொல்லுவீங்க ஏதாவது ரீசன் கொடுக்கலாம். அதுக்கேற்ற பதில் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ. பட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபர் சைட்ல இருக்கணும்னா 9 கொடுத்துட்டு 1 எதுக்குன்னு நீங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. 1 ஏன் நான் மிஸ் பண்ணிக்கன்னா லேர்னிங் நெவர் எண்ட்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் 1 விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். அந்த 1 இல்ல 10க்கு மிச்சம் 1 எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. சாதாரண பாத்ரூம் கிளீனர் அப்பாஸ் வந்தாவே 99.9% தான் கிருமிகளை அழிக்கும்ன்றாரு. மிச்சம் 1% கிருமிகளை அழிக்க அவராலே முடியல அப்பாஸ்னாலே அப்படின்னு அந்த வீடியோ எடுத்து காட்டிருங்க. சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சூப்பர். ஓகே. கீப் மோட்டிவேட்டிங் அஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பா மோட்டிவேட்டே பண்ணலையா? இதுல இல்ல ப்ரோ எல்லாத்துலயுமே லேர்ன் பண்றது ஏஜ் எல்லாத்துலயுமே ரெடி டு லேர்ன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஷூர். சூப்பர் சூப்பர். கட்ரோல் தூக்குறோம். சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாரும் சொல்லுங்க ரோஹித் ப்ரோக்கு. கண்டிப்பா சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ ஆல்ரெடி. அடுத்து உள்ளவங்க சொல்லிட்டாங்களா? அடுத்து வெயிட் பண்ணுவாங்களா? ஓகே ஓகே. முத்துலட்சுமி கே. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் முத்துலட்சுமி. ஸோ முத்துலட்சுமி இவ்வளவு நேரம் இங்கதான் இருந்தீங்களா? ஆமா. ஸ்பையா நீங்க? இல்ல இல்ல. ஓகே ஓகே சூப்பர் ஃபைன். ஸோ அமைதியா இருந்துக்கீங்க. ஓகே முத்துலட்சுமி. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ. நீங்க? ஓகே சூப்பர் வேற லெவல். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா எப்படி போகுது லேர்னிங்ஸ்லாம்? எனக்கு புரியல. எப்படி லேர்னிங்ஸ்? நெல்சன் இல்ல லேர்னிங்ஸ். பரவாயில்ல ப்ரோ. பரவாயில்ல. ஓகே ஃபைன். ஸோ சூப்பர். சொல்லுங்க முத்துலட்சுமி ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே. ஃபோன்ல வரீங்களோ? ஆமா. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ ப்ளீஸ் share few words about yourself. Okay. Thank you for this opportunity. My name is Muthulakshmi. I have completed my ME in Computer Science and Engineering, and I have 1 year teaching experience. And while I am working as a teacher, I worked with students' performance data and analyzed the results to improve the performance of students. So that experience make an interest on data analytics. So I have upskilled myself in SQL Loader, PLSQL, and MongoDB. So now I am looking forward to apply my analytical skill in data analytics role.
And once again, thank you for this opportunity. Okay, fine. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 9 out of 10. Okay, fine. So differentiate, drop, and truncate. Truncate used to delete all the records from the table. Drop used to delete all the records and it delete all the structure of the table, but truncate remains the structure of the table. Okay, fine. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system. NRDBMS is a non-relational database management system. In RDBMS, we use SQL language. In NRDBMS, we use NoSQL like MongoDB. And RDBMS used for structured data, and NRDBMS is used for non-structured, semi-structured data, unstructured data. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but condition. In this, we have types like primary key, foreign key, check, unique, and not null. Okay, fine. So differentiate primary key and unique key. Okay, primary key, it uniquely identifies each rows and it cannot contain null values. One table have one primary key, but unique key ensures all the values are unique and it can contain null values. One table have multiple unique values. Unique Okay, key. Okay. So what are the database schemas available? Database schemas are table, sequence, synonym, view, index. Okay. So which one is considered as a empty table or a virtual table? View. Okay. So differentiate view and MView. View used to view is a virtual table. It store the data. It cannot store the data permanently, but a materialized view is store the data permanently. Okay, fine. So can you please set few commands in SQL Plus? Set page size, set line size, T title, B title, set auto T, spool, script. Okay, fine. Super. So what are the types of join available in SQL? Can you explain once again? What are the types of join available in SQL? Joins, equi-join, outer join. In outer joins, there are 3 types: right outer join, left outer join, full join, and self join, natural join, and cross join. Okay. So can you please explain SQL loader? SQL loader is used to load the bulk data from the file to the table. Okay. So finally, why should we hire you? Because I am interested in this job and my skills are perfectly matched with your JD, and I also want to use my analytical skills and learn many things from experienced professional in this company. Okay, super fine. So முடிச்சிடலாமா? Okay. Okay. So முத்துலட்சுமி நீங்க டீச்சரா? 1 year ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் Okay. மேரேஜ் அப்புறம் ரிசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ 1 year டீச்சரா இருந்திருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் வந்ததுனால பிரேக்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க. ஓகே ஓகே சூப்பர் முத்துலட்சுமி. ஸோ கிளியரா பண்ணீங்க, லேகிங் இல்லாம கிளியரா பண்ணீங்க, சூப்பரா பண்ணீங்க. எந்த ஒரு இடத்துலயும் லேகிங் இல்லை. ஆனா நம்ம எந்த ஊர் நீங்க? தென்காசி. தென்காசி. அந்த வழக்கு வருது திருநெல்வேலி. ஸ்கூலு ஸ்கிரிப்ட் அது ஒண்ணுதான். அது அந்த அது ஓகே, ஒன்றும் பரவாயில்ல. ஏன்னா எனக்கே வரும். ஸோ அந்த ஸ்கூலு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்றும் அந்த 2 இடத்துல சொன்னீங்க. ஸோ அது மாற்ற முடியாது. ஸோ ஆனால் சூப்பர், கரெக்டாக பக்காவா பண்ணீங்க. ஐ வில் ரேட் 200. தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ சூப்பர், கரெக்டாக பக்காவா இருந்துச்சு, எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லை.
லேகிங்கே இல்லை. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் தயவு செஞ்சு. சூப்பரா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சூப்பரா பண்ணீங்க மேம். தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணீங்க. ஓகே முத்துலட்சுமி, ஸோ சூப்பரா பண்ணீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் லேப்டாப்ல வாங்க. இவ்வளவு நேரம் லேப்டாப்ல தான் ப்ரோ இருந்தேன். அப்புறம் ம். தூக்கம் வர வந்துருச்சு. சரி இன்னும் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்க லேட் ஆயிரும்ட்டு இப்போ ஃபோன்ல கனெக்ட் ஆனேன். ஒரு தூக்கத்தை போட்டு வரீங்க, சும்மா சொல்லுங்க. எப்பவுமே 9 o'clock தூங்கிடுவோம். அன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும். ஸோ எல்லாமே கரெக்ட். அஸ் யூ மென்ஷன் தி ஜேடின்னு சொல்றீங்க. ஸோ ஜேடி ஓகே, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லா சொல்லிடுவோம். ஏன்னா இன்னொரு ஜேடி ஒருத்தர் இருக்காரு. நான் அந்த சபை உங்க ஃப்ரெண்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் சொன்னேன் First எந்த HR. ஃப்ரெண்ட் சொன்னோம்? என்னோட ஃப்ரெண்டு எந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்க சிவா bro. ஜேடி சிவா. அவங்க ஜேடின்னு சொன்னாங்களா. அப்போ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஜேடின்னு சொல்லிக்கலாமோன்னு நினைச்சு சொன்னேன். ஜேடி வேணாம், ஜேடி வேணாம். ஏன் சொல்றேன்னா அது வேணாம். ஓகே, ஸோ அதை ஃபுல் ஃபார்மா சொல்லிடுங்க. ஏன்னா என்ன மாதிரி ஹெச்ஆர் சொன்னா ஜேடியா கா சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ சூப்பர். அது சும்மா கிட்டிங், மற்றபடி நீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சூப்பரா பண்ணீங்க, எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. ஓகே தேங்க்யூ. பிளேஸ் ஆயிட்டு ட்ரீட் மட்டும் ஐயே. ஓகே சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நிர்மலா. நரேஷ் வந்தாவே இல்லைன்னு சொல்லுவாரு. நிர்மலா இருந்தாங்களே. இருக்காங்க. நிர்மலா வரீங்களாமா? எஸ் ப்ரோ, சாரி நான் மியூட்ல பேசிட்டு இருந்திருக்கேன். ஓ ஓகே, 10 மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சுல. வியூ ஆகுதா ப்ரோ? வீடியோ எனக்கு விசிபிளா இல்ல. விசிபிளா இல்லையா? நான் தெரியலையா? நீங்க தெரியுறீங்க, என்னோடது எங்க விசிபிளா இல்ல, அதனால சொல்றேன். இல்ல, நீங்க தெரியுறீங்க, ஆனா நீங்க விண்வெளியில இருந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? பின்னாடி ஸ்கை, உங்க ஃபேஸ் மட்டும் தெரியுது. விண்வெளியில இருந்து, விண்வெளி நாயகர் நான். ஓகே நிர்மலா, சோ நீங்க தான் உங்க பொண்ணை விட்டு திட்ட விட்டதா? நான் திட்டலாம், அவ்வளவு திட்ட மாட்டேன் ப்ரோ. சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு வாட்ச். தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே, சோ உங்க பொண்ணுங்க காட்டுங்க. என் பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. சீபா கிறிஸ்டின் நேரம் சண்டா சண்டா ப்ரோ அவ எதுவும் பேச மாட்டா இப்போ. ஹாய் 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 சொல்லு. ஹாய் சொல்லு. சிட்டி ரோபோ, சிட்டி 2.0 நடுவுல என்ன கலரிங்கா? இல்ல ப்ரோ, அவ பை பர்த்டே அவளுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. அப்படியா? ஆமா. வித்தியாசமான கிட்டார். ஹாய் ஹாய் சொல்லு. ஹாய் பர சொல்லு. தூக்கம் ப்ரோ, தூக்கம் வந்துச்சு வேற. you are looking cute. உங்க நேம் என்ன? Thank you. சொல்லு. What's your name? அப்படியே சொல்லுங்க. சீபா கிறிஸ்டி சொல்லு. எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு? கிருஷி சொல்லு. கிருஷி கிறிஸ்டியா சொல்லுடி. சொல்லு. அவளுக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சோ ஓகே, கியூட்டா இருக்கீங்க. பாய். உங்க பேர் என்ன? பேர் மட்டும் சொல்லிட்டு போங்க. என்ன வாய் மட்டும் அசையுது, மத்ததெல்லாம் அமைதியா. சொன்னாலே சாக்லேட் கொடுப்பாங்க. சாக்லேட் கொடுக்குறாங்களா? நீங்க சொன்னாதான் அடுத்து சீபா வர முடியும். சொல்லுங்க. கிருஷி சொல்லு. கிருஷி அவ தூக்கத்துல இருக்கா, சாப்பிட்டுட்டு வேற இருக்கா. ஓகே ஓகே, கியூட்டா இருக்காங்க. சரி வாங்க, நம்மளுக்கு வாங்க. ஹாய் நிர்மலா. ஓ ஆரம்பிக்கலாமா? யா ஷூர்.
Okay. So, சொல்லுங்க. So, first of all, please share few words about yourself. Yeah. Good evening, Praveen. Thank you for introducing myself. My name is Nirmala. I'm a data analyst with 3 years of experience in information and technology. I specialize in collecting and analyzing and visualization data using tools like Power BI, SQL, Azure Data Factory, and Azure DevOps. And I can turn complex data into clear insights and work well with cross-functional teams like stakeholders, PO, etc. Teams that I can help make informed decisions. My skills including analysis, data modeling, and creating dashboards, all focused on making a positive impact on the business. Like my previous role will be working in Azure Data Factory, Azure Data Warehouse as well. I'm doing a deployment state in Azure DevOps for CI/CD process. Like I'm responsible for a large data sets using SQL, and by creating interactive dashboards and reports in Power BI. Once again, thank you for introducing myself, Praveen. Great. Can you please rate yourself out of 10 for DevOps? Like I will be rating 5 because I'm a beginner for that platform. So I will be rating 5 out of 10. So I'm DevOps? Yes, in DevOps. Okay. So you are currently working in a DevOps or learning the DevOps? No, I have been worked in DevOps. Currently I'm on bench, so I'm not working on that. Okay, fine. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I would be like to rate 8 of 10. Okay, fine. So what are the statements available in SQL? Yeah, the statements which are available in SQL is like DDL, DML, DCL, DQL, and DCL. DDL is nothing but create, alter, delete, drop and truncate, and DDL is data definition language, insert, delete, update, and merge. DQL is nothing but it is for a select statement, and TCL is for grant and revoke, and TCL is for save point, rollback, and commit. Okay, great. So what are the database schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, and view. Okay. Can you please share the query for creating sequence? Yeah. Create sequence, table name, start with 1, minimum value 1, and maximum value would be 100 or anything by our own, and increment by 1, no cycle, catchy. Okay. So no cycle and catchy are performance tuning method? Yes, it is for performance tuning method. Okay, like index or view? Index is for performance tuning method. Okay, fine. So which one is considered as a visual table or empty table? Like a view is considered as a visual table, and we cannot save a data in a view. Okay, so can we refresh the data in view? No, we cannot refresh the data in a view because it is a visual table. Okay, so can we refresh data in MView? Yes, of course, we can refresh the data. Once the parent table is updated, we can refresh the data in MView. Okay, great. So what are the main difference between substring and instring? Okay, substring is nothing but it is extract a part of a string, and instring is it shows the position of the string. We can find the position of the exact string. Okay, so what is mean by padding? Padding is also called as an adding. Like padding, we have 2 types. One is LPAD and write pad. In LPAD, we can add special characters like if we are having a name like on the left side of our name, we can add a special characters. In RPAD, vice versa, we can add right side of our name. Okay, fine. So can you please differentiate P title and T title? Yeah, P title is nothing but we can see the title in the top of our SQL page, and B title is nothing but we can see the footer in the bottom of our page, each page. Okay, okay, fine. So which join is considered as a wrong join?
Cross join is considered as a wrong join. Okay, fine. So in database schemas, which one is used for renaming the table? Synonym is used for renaming the table. Okay, fine. Can you please add few words about SQL loader? Yeah, SQL loader is nothing but we can use we can be using this for a huge data from the external file. Okay, fine. So can you please one second. So finally, why should we hire you? Like I'm capability for this role as well. I'm having different kind of tools I have worked, and I'm suit for this job description which match to my skills. So I would like to make me to gather this team, and it will be value added for our team and the organization. Great. So முடிச்சலாம். Okay. Sure. First நான் வந்து I will rate 100. Thank you. உங்களுக்கு 100 கொடுத்திருக்கேன் out of 10. ஸோ ரீசன் என்னன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். ஸோ நீங்க பேசுறதுலே எனக்கு எப்படி சொல்லுன்னா, நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ கரெக்டாகவும் இருக்கு, கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களா? எதுவும் டைம் எடுத்து பண்ணீங்களா? ப்ரோ ஆக்சுவலி எனக்கு ஒர்க்கே கரெக்டா இருக்கு, அதனால ப்ரிப்பேர் பண்ணல. பட் கிளாஸ் ஒரு 2 கிளாஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணல. அதுல கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன். மற்றபடி நான் நீங்க நடத்தினதை வச்சுதான் நான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன். மோரோவர் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணதும் அதுவும் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்தது. அதை வச்சுதான் சொல்லியிருக்கேன். நான் டெடிகேட்டடா உட்காந்து என்னால ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கல. அப்படியா? ஸோ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. லைக் காலையில நான் ஓவர்வியூ பார்த்தேன், பார்க்காம இல்ல. பட் டெடிகேட்டடா 7 டாஸ்க்கும் நான் பார்த்தேன்னா இல்ல. ஓகே ஃபைன். பட் எந்த ஒரு லேகும் இல்ல. கேப் ஃபில்லிங் வந்து ரொம்ப பெரிய லைக் ப்ளே பண்ணும். உங்களுக்கே தெரியும், கேப் ஃபில்லிங் வந்தாவே ஹச்ஆர்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம்ன்றாங்க. பட் அந்த இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இல்ல, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்தீங்க? கேப்ஜெமினில ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் கேப்ஜெமினி. ஸோ அந்த இதுல உங்களுக்கு நல்லா ட்ரெயின், உங்களுக்கு ஸ்கில் இந்த இது பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட இம்பாக்ட் உங்களுக்கு இருக்கு. இல்ல ப்ரோ, நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுதான். ஆப்வியஸ்லி சொல்றேன், கம்யூனிகேஷன்ல சொல்றேன். கம்யூனிகேஷன்ல அங்க உங்களுக்கு லைக் ஏதோ மீட்டிங் இல்ல நீங்க பழகிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல, ஒரு பயமே இல்லாம பேசுறீங்க. லைக் ஒரு பயமே இல்லாம தெளிவா பேசுறீங்க. ப்ரிப்பேர் ஆகி பேசுன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டோட ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. சூப்பர், வேற லெவல். Thank you so much bro. ஓகே, ஸோ பாப்பா பேர் என்ன? கிருஷிகா. ஸோ கிருஷிகா சூப்பர் கியூட்டா இருக்காங்க பார்க்க கிருஷிகாவா. ஓகே ஃபைன். ஸோ தூக்கத்துல இருக்காங்க, இன்னொரு நாள் பேசுறேன். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் நிர்மலாவுக்கு சொல்லுங்க ஃபீட்பேக். சொல்லலைன்னா நைட்டு கனவுல வந்து எஸ்கியூஎல் இருக்கேன். சூப்பர் தான், நல்லா பண்ணிருக்கேன். சூப்பர். தீபிகா பேசுனீங்க. நீ நேம் கிட்டக்க வரும்போதுல ரிவ்யூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இளங்கவன் ப்ரோ சொல்லுங்க பிரவீன். ரிவ்யூ ப்ரோ. நேத்துல இருந்து என் கூட இருக்காரு அவரு. ப்ரோ இல்ல, இன்னைக்கு ஒர்க் இருக்கு, அதனாலதான். அதான் ப்ரோ சொல்றேன், ஒர்க் இருக்கு. ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு எப்படி என் பேச பாக்குறீங்க ப்ரோ? அது வாட் பேட்ச் நைட் இருக்கு, கொஞ்சம் டைம். பேட்ச் ப்ராசஸா? இது ரீகன்சிலேஷன் மாதிரி ப்ரோ. ஐயோ பேட்ச்ல அப்ப அது ரன் ஆகி போய் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட் போச்சுனாலுமே தலைவலியே. இல்ல ப்ரோ, கரெக்டா பண்ணிடுறேன். பாத்து ப்ரோ. ஓகே, நம்ம சைட்ல ஓடுதா சிரிப்பொலி மாதிரி? ஆமா ப்ரோ, அதனாலதான் இருக்கேன். ஆமா ப்ரோ, ஜாலியா இருக்கு, ஒரு மார்க் இன்டர்வியூ முடியலாம ஜாலியா இருக்கா, ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ. அதனாலதான் ஃபன்னா போய்க்கிருக்கேன். என்ன ப்ரோ? ப்ரோ நான் சீரியஸா போய்க்கிருக்கேன் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சீரியஸா போய்க்கிருக்கேன், ஃபன்னா போய்க்கிருக்கேன். நேத்தோட இன்னைக்கு நல்லா ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கு. நேத்தோட இன்னைக்கா?
சரி, அடுத்து நம்ம கூப்பிட்டுருவோம் தான் அவங்கள. ஷீபா கிஸ்டி ஜண்டா உருட்டுறீங்க போல. எனக்கு ஒரு மாதிரி அங்க மைண்டு ஸ்க்ரோல் ஆகுது. ஷீபா கிஸ்டி வாங்க. வந்துட்டேன். வந்துட்டேன். என்ன சோஃபாக்குள்ள இருந்து சோஃபாக்குள்ள இருந்து யாரோ ஒரு ஆள் வர மாதிரி இருக்கு. என்னங்க அது? மெடிக்கல் மிராக்கிள். பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிருக்கேன். அது ஏன் அவ்வளவு சலிப்பா? ஓகே ஓகே சும்மா ஓகே எல்லாரும் ஓகே. வைக்கிறாங்களே நம்மளும் வச்சு பார்ப்போம்னு வச்சேன். அது எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன் இது நம்மளுக்கு வர்றது அங்க பாருங்க. எனக்கு நைட்டு பயமுறுத்தாதீங்க. என்னமோ வருது பின்னாடி. ஏங்க பின்னாடி என்னமோ வருது. யாரோ ஒரு ஆள் நிக்கிற மாதிரி வருதுங்க பின்னாடி. இங்க ஆடுங்கள எப்படி தலைய. அது கிளைண்ட் கால் பேசும்போது அப்படிதான் வரும். அது சிரிப்பா வரும். இருந்தாலும் ஒரு சிரிச்சுட்டே பேசுவோம். அது மாதிரிதான் ட்ரை பண்ணேன். நைட்டு 10:30க்கு 10:40க்கு போய் நீங்க இப்படி பயமுறுத்தி இருக்க கூடாது. இருங்க நான் உங்களை கேட்டுறேன். நான் கேமரா பார்க்காம தான் கேட்பேன். ஐயோ யாரு நீ? அவன்கிட்ட என் எதுக்கு பையன் வாங்கணுமா? வேற ஒரு நிமிஷம் இரு. மா அசையாத மரம் ஒன்று இருந்தது கீழே. பீம் பிரவீன் இஸ் நாட் ஈஸி. வரணும்ட்டாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் தேர்ந்து கத்துறியா? ஷீபா கிஸ்டி வந்துட்டேன். ஓகே. அவன் யாருங்க? அவன் என் பையன். கழுத்தை திருப்பி போடுங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ சொல்லுங்க ஷீபா கிஸ்டி, how confident you are, where are you from and where you are, how you are? First of all, thank you for this opportunity. My name is இல்ல. My name is Sheba Christy. I'm from நீங்க போங்க. Coimbatore. நீ போங்க. சரி சொல்லுங்க. டெல் அபவுட் யுவர்செல்ஃப் தானே கேட்கணும். First of all, thank you for this opportunity. My name is Sheba Christy Mary. I have 8+ years of experience in healthcare domain. I have worked in large and high volume data sets. I have hands-on experience in SQL Plus, SQL Loader, and Excel. As a team lead, I handle my team. I always monitor my team performance and identify their knowledge gaps and plan improvement, verifying the result, and provide meaningful insight to team to develop their improve their quality with efficiency. The strong exposure in data sparked my interest in data analyst roles. To support this, I am strengthening my technical skills in MongoDB, Python for data analysis, Power BI. I'm seeking this opportunity to apply my experience in data handling, analysis, visualization, and deliver a meaningful insight to take decisions within our organization. Once again, thank you for this opportunity. Great, Sheba. So can you please rate the difference between drop and truncate? Drop and truncate. Drop will delete all the records in a table. It will delete structure as well. Nothing will remain. Truncate, it will delete all the records in a table, but structure remains. There is no need of condition in both. Okay. So define care and varchar. Care, it is fixed size. Varchar is a variable size. Care is not in real time. Varchar is in real time. If we given some value in a care, it will allow only that particular character, not more than that. Whereas varchar allow more than that given value.
Okay, fine. So what are the pseudo columns available in SQL? User, UID, sysdate, sys timestamp, row num, row ID, nextval, curval. Okay. So NestWell curval are used in which synonym, like which sequence? Like, sorry, which database schemas? Sequence. Okay, can you please share the query for creating sequence? Create a sequence name, start with 1, minimum value 1, maximum value what we need to, what are the maximum value we need to, we can append, increment by 1, no cycle, catch 20 and no cycle are query optimization technique. It is used to speed up the query runtime. Okay, fine. So differentiate substring and instring. Substring used to get part of the string, in-string used to get position of particular character. Okay, fine. So differentiate the primary key and unique key. Primary key and unique key both doing the same work, but only one primary key allowed per table, and primary key will not allow null values, where unique key allows null values. Okay. So what are the statements available in SQL? 5 statements: DTL, DML, DQL, DCL, TCL. Okay. So what are the functions available under DML? DML having 3 comments: insert, delete, and update. Okay. So differentiate T title and P title. T title means top title. It will display the message in top of each page. B title means bottom title. It will display the message in bottom of each page. Okay, fine. So can you please explain what is the purpose of SQL loader? It is used to load bulk data in a table from external source. There is a few steps to load in a table. We need to create a table with required column, and we need to save the file in CSV format, and we need to create a text file with the query, and after that we need to run command in SQL loader with a database password and control equal to text file path. Okay, fine. So finally, why should we hire you? I believe my skills matches with your requirement well. I'm responsible. I'll take ownership of my work and focus on delivering meaningful result. And I'm a quick learner. I can adapt myself with team well, and I can contribute to team from day one. Okay, so fine. So முடிச்சிடலாமா? ஓகே, முடிச்சிடலாமான்ற போதுதான் சிரிப்பு வரும். அப்படியே ஏதோ ஒரு அப்பா ஸ்கூல் பெல் டிங்கு 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 அடிச்சோடய ஓடுவாங்கல்ல, அந்த ஒரு புன்னகை. இப்போ சீபா கிறிஸ்டி, நீங்க உங்க தங்கச்சி பேரு அனிதா. ஆமா. அவங்க அக்கா பேரு சீபா. ஆமா. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு 100 நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏன் 100 கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு 200 கொடுத்துருப்பேன். எல்லாமே பக்காவா சொல்றீங்க, ஆனா அப்பப்ப சொக்கிடுறீங்க. தூக்கம் ஏன் மூக்கடிக்குது? அது 8:30-9 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிடுவேன். அதனால இன்னைக்கு உட்கார முடியல. தூக்கம் கண்ணை கட்டுது. எப்பயுமே சோஃபால தான் நம்ம உட்காருவோம். இப்போ சோஃபா உங்களை தேடி வருது. அப்படியே சோஃபா தான் வந்து போகுது. நெக்ஸ்ட் டைம் சோஃபால இருந்து வரக்கூடாது, புஜ் கலிஃபால இருந்துலாம் வரக்கூடாது. நார்மலா சும்மா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து வாங்க. அப்பப்போ ஏதோ பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஏலியன்லாம் வந்துட்டு போகுது. நைட் எனக்கு தூங்க முடியாது. நீ இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் நீ நேரா வரணும். இந்த மாதிரி சோஃபாக்குள்ள பூந்துட்டுலாம் வரக்கூடாது. சின்ன பசங்களை பயமுடுது. அது எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு தெரியல. அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணி தனி செக்ஷன் உங்களுக்கு வைப்போம் போங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு கையை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ சோஃபாவை போட்டுக்கிறது. அங்க பாருங்க, மட்டை வெயில் அடிக்குது. நைட்டு 11 மணி ஆகுது, மொட்டை வெயில் அடிக்குது. புச்சு கல்பால இருந்து பேசியிருக்கீங்க. என்ன
ஒரு நாய வேணாமா? ஒரு 100 உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்மைல் கண்டிப்பா அக்கா வேணும். அதை கிளிக் டெக்னிக்கல் பண்ணாலே அது லெசன் ரிமூவ் ஆயிடும். இருங்க தம்பி, ரிவ்யூ கொடுத்துக்கிறேன், அப்புறம் வாங்க. போயிட்டாங்களா? அக்கா இல்ல போயிட்டாங்களா? நீ அக்காவை நான் போகல. சோஃபால இருந்து தூக்கிட்டு வரணும். இங்கதான் இருக்கேன். இங்க இருக்கீங்க, ஓகே. ஸோ சிபாக்சி உங்களுக்கு 100 மார்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரீசன் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஸ்மைல் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என்ன கரெக்டா இருக்கு. நீங்க சொன்ன எல்லாமே கரெக்ட். பட் தூக்கம் வந்து உங்க மூக்கே தூக்குது. அந்த அளவுக்கு தூக்கம் வருது. 11 மணிக்கு என்ன தூக்கம்? 11 மணில எனக்கு மிட் நைட். 11 மணிக்கு என்ன தூக்கம்? 11 மணிக்கு இல்ல, 8:30க்கே தூங்கிடுவேன். ஏன் 8:30க்கு தூங்குறீங்க? இதுக்கு நான் என்ன பண்றது? 11 தூக்கம் அப்படியே இருக்கு. பட் தூக்கம் இருந்தாலும் நீங்க வந்து அதை நல்லா சொன்னீங்க, எஃபெக்டிவா சொன்னீங்க. அப்ப தூக்கம் இல்லைன்னா இன்னும் உங்களுக்கு 500 மார்க்கே நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நீ போய் தூங்குறீங்களா? ரிவ்யூ ஓகே. கேட்டு போங்க. வாங்க எல்லாரும் சீபாவுக்கு சொல்லுங்க. இன்னி போய் ஜண்டா கண்டாலாம் உருட்டக்கூடாது. சூப்பரா சூப்பரா பண்ணீங்க சார். நல்லா பண்ணாங்க. Thank you everyone. Thank you team. சூப்பரா பண்ணீங்க சிபா. எங்க Thank you. நிவேதாவா அறிவச்சினிய காணோம். ப்ரோ தூங்கிடுவேன் ப்ரோ நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. ப்ரோ நானும் போய் படிக்கணும் ப்ரோ. டைம் ஆயிடுச்சு. இருங்க இருங்க, இந்த வந்துட்டேன். ஆர்டர் படி தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். So, இருங்க. அடுத்து யாரு? இன்னும் நரேஷ், கௌதம் ராஜ், பிரபாகரன் ப்ரோ இருக்கீங்களா? கட் பண்ணிக்கலாமா வீடியோ? கண்டிப்பா நீங்க கட் பண்ணி போய் தாராளமா தூங்கலாம். இல்ல ப்ரோ அவங்க. பிரபாகரன் ப்ரோ இல்ல. அப்ப Thank நிவேதா you. நீங்க 3வது. தேங்க்யூ நிவேதா. நீங்க ஐ நோ உங்களுக்கு காலேஜ் இருக்கு. பட் யூ நோ மீ, நான் இங்க இருந்து மறுபடியும் டிராவல் பண்ணி கோயம்புத்தூர் போகணும் தெரியுமா? ஓகேடா. மிட் நைட்ல கிளம்பி போய் ஆகணும். காலைல ஆபீஸ் 10 மணிக்கு டைமண்ட் பீரியடு. நரேஷ் ப்ரோ வாங்க. ஆமா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 1 செகண்ட். ஆதவன், அகிலா, ஆதவன், அகிலா, நீங்க என்னம்மா இருக்கீங்க? அகிலா, ஆதவன், சொல்லுங்க பிரவீன். ப்ரோ நீங்க அகிலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணீங்களே 2வது 3வது 6வது நான் தான். 6வது. என்ன நீங்க எங்க இருக்கீங்க? போயிட்டு இல்ல வரீங்களா திருப்பி டின்னர் முடிச்சுட்டு? போயிட்டு வரேன். ஓ, எப்போ வந்தீங்க? இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான். என்ன போயிட்டு வரீங்க? பிரவீன் எப்படி பிரவீன் இவ்வளவு நேரம் அப்படி ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த ஒரு எனர்ஜியே குறையாம உட்கார்ந்து இருக்கீங்களே எப்படி? காலையில இருந்து இங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கேன். காலையில ஒரு பேட்ச் முடிச்சு காலையில மார்க் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு மேனேஜருக்கான தண்ணி மார்க் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவுல கிளாஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டேன். சூப்பர் கீழே இருந்து எங்க அம்மா வந்து கேட்டே இதெல்லாம் நீ உட்காந்துக்க சீட்ல இருந்து புகை வருதுடா. சூப்பர் பிரவீனா. ஆமா, என்ன எல்லாருமே எலிமினாட்டி சொல்லுவோம். யாராவது அப்ரிசியேட் பண்ணீங்களா? அகிலா போய் டின்னர் முடிச்சுட்டு வந்து அப்ரிசியேட் பண்றாங்க. எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியில தேங்க்யூ சீமான் போடுவாங்க பாருங்களேன். நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. கொஞ்ச நேரத்துல இந்த கமாண்ட்ல நல்லா பாருங்க. தேங்க்யூ சீமா அப்படின்னு போடுவாங்க. ஏன்னா சீமா சார் சீமா சீமா என்ன சீமா என்ன நாளைக்கு நேத்துல இருந்து இருக்கீங்க, என்ன போர் அடிக்கலையா? எப்படி பாக்குறீங்க? போர் அடிக்கல, எனக்கு எல்லாம் வந்து நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு, அதனால நான் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கேன் எல்லாரோட இன்டர்வியூஸ். நான் தான் பொறுமையான ஆள் நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு மீறி எத்தனையோ பேர் இருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். ஓகே ஃபைன். சீபா விட்டா போதும் போய் தூங்கிருப்பீங்க. லேப்டாப் 2ஆ தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ணனுக்கு.
வாங்க நரேஷ். நரேஷ் ப்ரோ. ஸோ பயப்படாதீங்க. உங்களுக்கு யார் எதுல வர்றாங்கன்னு நரேஷ் ப்ரோ 1 செகண்ட் ப்ரோ 1 செகண்ட் தெளிவா எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவோம். நரேஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? பிரசன்ட் மட்டும் போட்டுங்க. ஓகே பிரசன்ட். கௌதம் ராஜ் ப்ரோ. இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ கௌதம் ராஜ் ப்ரோ இருக்காது. 1 2. பிரபாகரன் ப்ரோ இருக்கீங்களா? பிரபாகரன் ப்ரோ வரல. ஓகே ஸோ இல்ல. நிவேதா இருக்கேனா? வாங்கண்ணா. ப்ரோ தினகரன் ப்ரோ, தினகரன் செல்வம். தினகரன் செல்வம் இல்லையே ப்ரோ. தினகரன் செல்வம் வரவே இல்லையே ப்ரோ. தினகரன் செல்வம் இல்ல ப்ரோ, எவ்வளவு நாள் இருந்தேன், நெட் இஷ்யூனால ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்பதான் வந்தேன். ஆல்ரெடி உங்க நேம் போயிடுச்சா? ஆமா ப்ரோ. லாஸ்ட்ல இருக்கா? ஆமா ப்ரோ. வரதராஜுக்கு அப்புறம். அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஓகே. ஸோ நிவேதா 3வது. பவித்ரா இருக்கீங்களா? வாங்க. ஓகே ஸோ பவித்ரா பிரசன்ட். கார்த்திகேயன் அப்புறம் இருக்கேன் ப்ரோ. கார்த்திகேயன் ப்ரோ இருக்கீங்க. ஹரிணி எஸ் இருக்கேண்ணா. இருக்கீங்க அண்ணா. ஹரிவர்ஷினி 2 வாட்டி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரிவர்ஷினி தூங்கிட்டீங்களா? ஆப்ஷன் போட்டுடலாமா? இல்ல ப்ரோ வந்துட்டேன். சாரி ப்ரோ கொஞ்சம் கத்திட்டேன். கொஞ்சமா? ஹலோ ஹலோ ஸ்ரீதேவி இருக்கேன் ப்ரோ. திவ்யா நேத்து வந்தாங்க. திவ்யா இருக்கீங்களா? அரிசி வாங்க மூட்டை கொண்டாந்தீங்களா? ரேஷன் கடை மாதிரி. நம்ம கொண்டாடலையா? பேக்கு அரிசி போட முடியாது போங்க. திவ்யா இல்ல பிரவீன், உங்க லிஸ்ட்ல இல்ல. திவ்யா இல்ல. அப்பாடி ஆப்ஷன்ரா. ஜெயந்தி பாபு பரவாயில்ல, பொறுமையா இருக்கீங்க. ஜெயந்தி பாபு. கிறிஸ்டினா மெர்சி மேம்லாம் காலேஜ் கிளம்புறதுனால இருக்க மாட்டாங்க. மேம் இருக்கீங்களா? அவங்களும் இல்ல மேம் இல்ல. ஓகே ஆப்ஷன். கோகுல் கண்ணன் பண்ற வேலை புறம் பிராடு. இதுல கண்ணன். சுதா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே லிசன். ஸோ நீங்களாம் காலேஜ் போற ஆளுங்க. ஓகே பரவாயில்ல. ஒரு நாள் கட் அடிச்சுட்டு இதுக்கு போங்க. கில்லி போட்டுருக்காங்க. எப்படி நம்ம பாலிடிக்ஸு? கில்லி போங்க நல்லா இருக்கும். சூர்யா என்ன ப்ரோ? இளங்கோவன் ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன? சூர்யா ப்ரோ இருக்கீங்களா? தெரியும் ஓடுது. கில்லி ஓடுது. ஆஃப்டர் 3 சைஸு நாங்க பிளான் பண்ணி கில்லி போட்டாங்க. சூர்யா ப்ரோ இருக்கீங்களா? மெசேஜ் இருக்காரு. டைப் பண்ணிக்காரு ப்ரோ. டைப் பண்ணிட்டு பண்ற அளவுக்கு பொறுமை அண்ணனுக்கு இல்ல ப்ரோ. அண்ணன் அண்ணன் பாருங்க சொக்குது ப்ரோ. கேட்கல ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு ஏதாவது பைப் இஷ்யூவா ப்ரோ? பைப் இல்ல, மைக் இஷ்யூ சொன்னோம். மைக் இஷ்யூவா? சாரி, பைப் இல்ல மைக் இஷ்யூவா ப்ரோ உங்களுக்கு? தீபிகா செல்வம் வெயிட் பண்ணணுமா? தீபிகா செல்வம்
தீபிகா செல்வம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சௌந்தர்யா இருந்தாங்க. தீபிகா செல்வம் இருக்காங்களா? தீபிகா ஸ்ரீ இருக்காங்க bro. தீபிகா ஸ்ரீ தான் இருக்காங்க. தீபிகா செல்வம் இல்ல. அப்ப ஆப்ஷன் சௌந்தர்யா அவங்களும் இல்ல பிரவீன். அவங்க இல்ல. ப்ரோ கேக்குதா? சூர்யா சூர்யா பிரசன்ட் ப்ரோ போட்டேன் இருக்கீங்க. ஓகே ப்ரோ. சுந்தரமணி இல்ல பிரவீன் அவங்களும் இல்ல. அவங்களும் இல்ல. ஆப்ஷன் அஸ்வக் இருக்கேன். முகமது இருக்கேன். ஏழுமலை இல்ல பிரவீன் அவங்களும் ஏழுமலை இல்லையா? இல்ல. ஏழுமலை இல்ல. கார்த்திக் சிவா ஆப்ஷன். நடுவுல போயிட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு பக்குவமா வரப்போறாங்க எல்லாரும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ நேம மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றாங்க. டின்னர் போயிட்டு கார்த்திக் சிவா. ஓகே. தீபிகா ஸ்ரீ ஓகே. ஸோ மூட்டை கொண்டாந்தீங்களா? அரிசி வாங்க. எத்தனை கிலோ? ரேஷன் கடை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைங்க. வரதராஜ் ப்ரோ இருக்காரு. தினகரன் செல்வன் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே. சந்தியா இல்ல பிரவீன். சந்தியா இருக்கீங்களா? இல்ல. இல்ல சந்தியா இல்ல. ஆப்ஷன் சந்தியா இல்ல. தருணேஷ் அவங்களும் இல்ல பிரவீன். தருணேஷும் இல்ல. ஜெயசூர்யா இல்ல. சூர்யாவும் இல்ல. ஜெயசூர்யாவும் இல்லை. நரேஷ் எம் வேற நரேஷ் இருக்காரு. அவங்க இருக்கீங்களா? நரேஷ் எம் இல்ல பிரவீன். இல்ல. மைத்ரேயன் ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ. மைத்ரேயன் ப்ரோ இருக்கீங்க பிரசன்ட். ஸோ ஒண்ணுமே இல்ல. ஆப்ஷன் நிறைய இருக்கு. ஸோ எல்லாரையும் சரசரன்னு முடிச்சுலாம். ஓகே ஒவ்வொன்றா ஆரம்பிப்போம். ஓகே கேஸ். யாரில் விட்டேன்? நான் நரேஷ்ல இருந்து விட்டேன். வாங்க ப்ரோ. நரேஷ் ப்ரோ மங்கால கும்பல அதா. ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ விஜய் பரப்புரைக்கு வந்து நிக்கிறப்பனே? நான் என் வீட்டுல தான் இருப்பேன், இல்லைன்னா ஆபீஸ்ல இருப்பேன். இல்ல ப்ரோ, வாங்க. சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஞ்சம் இதா இருக்கு, கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கனால. என் மேல பிரச்சனைனா என் மேல கை வைங்க, பசங்க மேல கை வைக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. பரப்புரை என்ன எங்க இருக்கீங்க? இல்ல என்னோட ரூம்ல தான் இருக்கேன். ஆனா கொஞ்சம் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல உட்காந்து பேசுற மாதிரி இல்ல, கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கு. ஸோ லேப்டாப் கொஞ்சம் மேல வச்சு பேசுற மாதிரி. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குல்ல? ஓகே தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? ஏதோ இருக்கேன் ப்ரோ. நிறைய தடங்களுக்கு அப்புறம் கடைசியில வந்து நிக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் அவ்வளவுதான். டேட்டா வந்து காலி ஆயிருக்கும். டேட்டா காலி ஆயிருக்கும். ஆமா ப்ரோ. 50 rupees டேட்டா போட்டு வரணும் ப்ரோ. ப்ரோ அதான்
2 ஜிபி ஆல்ரெடி காலி ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஜிபி வந்து டேட்டா வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி பே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இன்னும் இருக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லா காலி ஆயிருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அந்த 5 நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா 12 மணி ஆயிருக்கும். எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி? அதுவும் சரிதான். சூப்பர். நரேஷ் ப்ரோ, இன்னைக்கு எத்தனை நாய் விட்டு நான் கடி வாங்க போறேன்னு தெரியல. நம்ப போறேன். ஓகே. ஸோ ஏன்னா நைட்டு நம்ம டிராவல் ஆஃபீஸ்க்கு. நரேஷ் ப்ரோ, ஸோ சொல்லுங்க. ஒய் ஷுட் சி டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். என்ன ப்ரோ சிலையா மாறிட்டீங்க? ப்ரோ போயிடுச்சு. கிளியரா இருக்கா? தெரியுதா? கேக்குதா? இன்னும் கேள்வி கேட்டா மட்டும் சரியா. ஒய் ஷுட் சி முருகேஷா, ஒரு நிமிஷங்க. அந்த பையன் சொல்லி வச்சு கல்யா டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ. Hi Praveen, I am Naresh. I have completed my graduation in Arlananda College, passed out at 2024. Basically, I am a BBA graduate and currently I am working at Infinix Technology Solutions as a process associate with 1.5 years of experience. In this position, I have worked under denial analysis, claims processing, insurance verification, and timely delivery. Through this experience, I have developed my analytical skills, attention to detail, and a process-oriented approach. For my career growth, I have transitioned into data analytics field. Even I have done an internship in data science using Python in Innoval solutions with some basic level of projects. Addition to that, I have also learned SQL, SQL+, SQL Loader, Power BI, Oracle TNG, and SDLC, that last in Jira. I am also working with SQL and SQL Plus at my current role because I am just facing a huge and bulk data daily in my current position. Finally, I just want to work as an SQL developer and want to grow as an SQL developer and contribute to the organizations through data-driven insights. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. So differentiate drop and truncate. The difference between drop and truncate. Drop, which means it's just completely erase the data and also the table. Whereas truncate, it just erase the complete data and the data structure will be the same. Okay. So can you please set few commands in SQL Plus? SQL Plus. About SQL Plus or? Yeah, few commands in SQL Plus. Yeah, okay. SQL Plus is nothing but like it gives a secure and it's a non-hackable software compared to any other software because many of the companies are following SQL Plus only because it is a non-hackable and it is more secure. Super. So what are the types of constraints available in SQL? The types of constraints are like primary key and check, unique key, foreign key, not null. Okay. So what are the types of sign available in SQL? Types of? Join. Types of joins. Equi joins, outer join, and self join, cross join, natural join. Whereas outer join has 3 types: right join, left join, and full join. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Okay. So if we ignore the join condition, it act like a cross join? Sorry? So if we ignore the join condition, it act like a cross join or anything else? ட்ரிக்கியா கேட்டா அப்படியே நின்றாரு அப்பா. Sorry bro, network connection ஆயிடுச்சு. No issues. So can you please differentiate the substring and instring? Substring and instring. The difference between the substring and instring. Substring is
is a part of a string. It is used to get a part of a string, and in string is used to get a position of the string. Super. So what is mean by padding? Padding is nothing but adding. It is different. LPAD and RPAD. LPAD means like adding it to the left side. RPAD means just adding to the right side. Okay. So what is mean by dual table? Dual table is a dummy table, and it has also a table name, and the table name is also dummy, and the table name has a data inside the data, and the data is also a dummy. Okay. So can you please explain SQL loader? SQL loader means it's just a tool which helps to load a bulk of, which helps to work with the bulk data. Like, let me explain the process. If you want, let me explain the process. Yeah, sure. Yeah, okay. First of all, client will be giving the certain data, so to be certain data to the client manager, and client manager, that data will be given to the MOM, and finally that MOM means manager of manager. He will be giving the data to be handled to an SQL lead. So SQL lead, that data will be given to SQL lead as a CSV file. First of all, that CSV file, we have to save that file and copy the file location. After copying the location of the CSV file, we are just going into a Notepad++, and we are just going to type few comments, an important comments in an SQL loader, and we are just going to paste that file location in it. After pasting that file location, we are just going to save that Notepad++ as a text file. After saving that as a text file, we are just going to copy the same file location, and we are going to SQL loader, and we are going to place it. We are going to paste it in. We are not going to use any single quotes or double quotes column in it. We are just going to place it, and we are going to give enter, and the output will be a desired output, like how many data are processed in it. Super. So why should we hire you? Because I having the required skills that are you mentioned in a job description, and I also have an 1.5 years as a process associate. I have also worked with SQL and SQL Plus in my current job positions, and dealing with a lot of bulk data. Okay, so why should we hire you? Why should we hire you? Because I'm having the required skills that you are asking for, like you are requiring the for. சும்மா ஸோ என்ன டெம்பர் ஆறீங்க பார்த்தீங்க, ரொம்ப மைல்டா போனீங்க. ஓகே நோ இஷ்யூஸ். சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். என்ன ப்ரோ ரொம்ப கம்போஸ்டா பண்ணீங்க ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் மார்க்கெட்டிங் சைட்ல இருந்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ, கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆக்சுவலா நான் வந்து எனக்குள்ளே நான் நிறைய பேசி நான் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். ஓ, லைக் வெறும் லைக் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் மாதிரி எதுவும் பண்ணுவீங்களா? இல்ல பண்ணியிருக்கேன், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் டோஸ்ட் மாஸ்டர் இது மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல ப்ரோ, ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் வந்து பண்ணி அது பழக்கமாகி அது காலேஜ் அது பழக்கமாயிருச்சு. சோ அது அப்படியே இன்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. அது ஃபியர் அந்த அளவுக்கு இல்ல, ஜஸ்ட் கான்ஃபிடென்ட்டா பேசிடுவேன் ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் இருந்தாலும். அதான் உங்களோட இது வந்து நான் 200+ கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ கடைசியா எதுவும் டெம்பர் ஆக்கி பார்க்கலான்னு பார்த்தேன், பட் அதையுமே நீங்க ஆனா அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பண்ணீங்க ப்ரோ. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியம். ஸோ அந்த அந்த நீங்க அந்த ஆல்ரெடி பண்ணது அந்த தாக்கம் தெரியுது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரி தெரியல. ஸோ ரொம்ப சூப்பர், எந்த தப்புமே இல்லை. சொல்ல போனா ராவா சொல்ல போனா வாழைப்பழம் மாதிரி பேசுனீங்க ப்ரோ. அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் வந்து சூர்யா அப்புறம் வந்து அஜித் ரெண்டையும் கலந்து நீ ஓகே சொன்னா பைக்ல கூட்டுப்போ, ஏன்னா பைக்கே மேலே ஏற்றுவேன், எது நீ தான் முடிவு பண்ணணும். அது மாதிரி நீங்க ரொம்ப காம்போஸா லைக் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த கூட ரெண்டையும், அதே சூர்யாவையும் அஜித்தையும் சேர்த்துட்டீங்க. அதனால அஜித்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ப்ராடக்டா நீங்க இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க வேற லெவல். அதான் வாழைப்பழம் மாதிரி பேசுறீங்க. நான் அப்படியே வேப்பா இது என்ன எங்க இருந்தீங்க அது மாதிரி.
நீ ஓகேன்னு சொன்னா வண்டியில ஏத்துவேன், இல்லைன்னா வண்டியை உன் மேல ஏத்துவேன். நீ தான் சொல்லணும். சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். ஸோ எல்லாரும் தேங்க்யூ சொல்லுங்க. ப்ரோ. செம்மையா இருந்துச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. தேங்க்யூ. சூப்பரா பேசுங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. காமன் கம்போசிங். தேங்க்யூ ப்ரோ. கோவப்பட்டாலும் இப்படிதான் பேசுவீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, கோவப்பட்டா அது வேற மாதிரி. இந்த பொசிஷன் எனக்கு அந்த இது வருது ப்ரோ. ஆர்டிக்கு ஆஃபர்னா அது ஒரு மட்டும் செய்யுங்க ப்ரோ. இது என்ன ஆஃபர்னா இருக்கட்டும். அந்த அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் சூர்யா ஃபேனா ப்ரோ இல்லையா? ஸோ சூர்யா ஃபேன், இல்ல bro, சூர்யாவோட தல பாடி fan. லாங்குவேஜ் அப்படியே வருது. தலை ஃபேனா? தலை அப்படியே வந்துட்டாரு. சூர்யா வந்து ரொமான்டிக்ல உள்ள வரும்போது அப்படியே வந்துட்டு இருக்காரு. இங்க ஆஃபர் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும் கடைசியில. சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அடுத்து கௌதம் ராஜ் ப்ரோ. ப்ரோ ரேட்டிங் சொல்லல. ரேட்டிங் 200+ சொன்னேன்ல. ஓ அப்படியே. ஓகே நான் சொன்னேன் ப்ரோ, 200+ ப்ரோ. ரேட்டிங் உங்களுக்கு 200+. ஓகேவா? வாழ்க வளமுடன். உஜிலி கும்பா. ஓகே ஓகே. இதாங்க என்னோட ஆசீர்வாதமும். தீபனா ஒரு கையை வச்சு விடுங்க. டமார் 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 டமார்னு நான் சின்ன பொண்ணு. இருக்கீங்களா? சின்ன பொண்ணு. நான் தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணலாமா? நான் சின்ன பொண்ணு, நீங்க பண்ணலாம். ரொம்ப நாங்க 4 பிள்ளைய பெற்று விட்டு இப்போ பால்வாடியிலையும் கான்வென்ட்லையும் சேர்த்து விட்டுருக்கோம். நீங்க சப்புன்னு வைப்பீங்க. வாங்க வாங்க. அடுத்து கௌதம் ராஜ் இருக்கேன் ப்ரோ. ஃப்ரம் இந்தியன் டீம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? ஓகே. தூக்க லைட்டா மேல தூக்குது. இல்ல ப்ரோ, நான் 4:30ல இருந்து இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன். அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்க 4:30ல இருந்தா? ஆமா ப்ரோ. எப்படி தாங்குறீங்க நான் பேசுறதெல்லாம்? ஓட்டிடுவாங்களே. பழகிடுச்சு ப்ரோ. இனிமே கிளாஸ்ல கரெக்டா உட்காந்துருவேன். அந்த ட்ரைனிங். ஓகே, இன்னும் எத்தனை பேருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay. Bro, can you please share few words about yourself? So thanks for this opportunity to introduce myself. I am Gautam Raj, currently pursuing my final year engineering in computer science branch at Anjaliammal Mahalingam Engineering College. So during my college days, I have worked some data related performance such as creating dashboards and learning much knowledge about data. So I choose data analytics as my part of my career. So on the day, I choose to learn various skill sets such as understanding SQL commands and Python, Power BI, even Tableau I have learned some few months. So rather than I choose data analytics, not only enter into a data analytics job, it is a better position to analyze some other jobs. So such as data engineering or data scientist, the base is the analytical skills. So I choose data analytics as my career as a step stone. That's it. Okay, fine. So can you please differentiate substring and instring? So substring is known as a part of a string. So using substring, we can able to extract a part of a string from providing the range of values such as a starting portion and ending portion. We can able to extract the part of the portion. And in string, okay, in string means we can also tell it as index string. So based on our required string, we can able to find the position of the string in that word. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Okay, schema. So tables, synonym, sequence, views, and index. Okay. So what are the statements available in SQL? Okay. DDL, DQL, DCL, TCL, and DML commands are there in SQL.
So what are the functions available under DML? DML. Okay, so it is considered as data manipulation. So you can able to insert, update, add. Oh, sorry, I think so. I said it wrong. Yeah, sure. No. Like insert, update. No, insert, update, delete. Okay. So can you please differentiate the substring and instring? I already answered it, but it's okay. So substring is extracting a part of a string, whereas string is able to find the exact position of a string what I have given there. Okay. So which one is considered as a visual table? View is considered as a visual table. Okay. So is view contains data? Yeah, it does not store any data. It's just a visual table. We can able to view what output it get returned. Okay, fine. So can you please explain the difference between DCL and TCL? DCL. So DCL is a data control language. It deals with providing access to the user, whereas TCL is a transaction control language. It deals with the transactions such as commit, save point, and rollback. It is majorly used in the transaction-based process, such as if any error get happened, we can able to simply roll back to our previous state and make changes with the help of DCL commands. Okay. So what are the types of join available in SQL? Yeah. So equi join, outer join. So whereas in outer join there were 3 types: left outer join, right outer join, and full outer join. Apart from that, natural join and self join and cross join. Okay. So can you please explain the pseudo column? So pseudo column. So pseudo columns is not an exact or physically stored column. It acts like a column. It is used to display some information such as the current timestamp, the current time. So like such that the types are there: user, UID, row ID, and next val and current val. Okay. So what do you mean by SQL loader? So SQL loader. So SQL loader is used to load a large amount of data to our database. So it can be done by extracting data from the CSV file. Okay. So finally, why should we hire you? Okay. So I have better exposure in working with data and able to identify and extracting better valuable insights from the data. So it helps our organization to make much profit and helps to improve the company's growth. At the same time, my skill set are very matched to your job description. So I thought that I should be better for that position. And so முடிச்சலாமா bro? Yes bro, கண்டிப்பா. Yeah, super bro. So super bro. செம்ம ஃப்ளூயண்டா பேசுனீங்க. நான் கண்டிப்பா 100. ஸோ சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் வச்சுட்டு அதை சொல்லுங்க. எந்த ஒரு டெக்னிக்கலும் மிஸ் ஆகல, பட் கொஞ்சம் ஸ்மைல் இருக்கிறது நல்லா இருக்கும்ல. கண்டிப்பா. அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் மேனிட்டரி. ஏன்னா அது ஹெச்ஆரோட மைண்டையும் மாற்றும். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா அந்த இதுல இருக்கிறனால நான் சொல்றேன். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 300 பேரை பார்க்குற நிலைமையெல்லாம் இருக்கும். ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல உட்காரனாலாம் ஹெச்ஆர்ல, பட் ஹெச்ஆர் பண்ணல உட்காரோம், கேள்வி இது மாதிரி கேட்போம். ஸோ 300 பேர் பார்க்கணும் போல அந்த எனர்ஜியில நானும் இருக்கணும், நீங்களும் இருக்கணும். ஸோ அதனாலதான் நான் சொல்றது என்னன்னா, ஒரு சின்ன ஸ்மெயில் வந்து ஹோல்ட் ஆன் பண்ணும், ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் தரும். ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு தெரியுதோ தெரியல எதுனாலும் சரி, லைட்டா ஸ்மெயில போட்டுருங்க. ஸ்மெயில் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும். கண்டிப்பா ப்ரோ. ஸோ அது ரொம்ப பெரிய கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு தரும், எந்துவ தரும், உங்க கூட உட்காந்து பேசணுன்ற இதை தரும். ஓகேவா? ஸோ அதான் அது மட்டும் தான் ப்ரோ, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. 100 out of 100. இது ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ப்ரோ. ஸோ இது வரைக்கும் நான் இந்த இன்டர்வியூ பெருசா, அதுவும் இந்த டெக்னிக்கல் ரிலேட்டட் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணது கிடையாது. காலேஜ் சைட்ல இருந்து அவங்க எதுவும் பெருசா இது பண்ணது கிடையாது. ஸோ தட் இது ஜஸ்ட் ப்ராக்டிசிங் தாண்டி என்ன நான் ஈஸியா ஏபிள் டு ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சது. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ப்ரோ. எந்த லேகுமே இல்லை ப்ரோ, எந்த லேகுமே இல்லை. ஒன்னே ஒன்று, அந்த ஸ்மைல் மட்டும் இருந்தால் பெட்டர். இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே இல்லை. அது 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 வந்தால் கொஞ்சம் என்ன பெட்டரா தெரியும். ஓகே, நம்ம ப்ரெசென்டபிள் பண்ற விதத்துல தானே இருக்கு. ஸோ அதுதான் சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பரா. Thank you guys.
Thanks, Super. friends. Okay, bro. Thank you, bro. Thank you for your time. Thank you, bro. Thank you, bro. So next, Prabhakaran Lakshmana Perumal. பிரபாகரன் லட்சுமண பெருமாள் ஒரு தரம் இல்ல ப்ரோ. பிரபாகரன் இல்லையா அவரு? சரி, 2 தரம் 3 தரம். வாங்க நிவேதா. ஆள விடுங்கடா. நிவேதா. ஹாய் 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 நிவேதா, எப்படி இருக்கீங்க? நெட் அங்கேயிலாகா? கேக்குதா? கேக்குது. கேக்குதாண்ணா? கேக்குதுண்ணா. ஓகேண்ணா. ஸோ எப்படி இருக்காங்க சிஸ்டர்? சிஸ்டர் இருக்காங்கண்ணா. நல்லா ஒர்க் இருக்காங்கன்னு தேடிட்டு சொல்லலாம். இருக்காங்க. நல்லா இருக்காங்கண்ணா. ஒர்க் தேடிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன் சூப்பர். ஸோ தாத்தா பாட்டி மாமாலாம் எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்கண்ணா. ஆல் இஸ் ஃபைன். சூப்பர் ஃபைன். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். Okay, so please share few words about yourself. First of all, thank you giving me this opportunity. I am Nivetha, currently studying BSc Computer Science as a final year student in STN Vocational College, Chennai. I have hands-on experience in SQL, SQL Plus, and SQL Loader. I am very interested to analyzing the data. Recently, I completed my internship at Zero to Infinite as a cybersecurity intern. As a fresher, I am looking for an opportunity where I can grow my skills with all of your organization. So can you please rate the difference between DBMS and database? I'm sorry? Difference between DBMS and database. DBMS, first of all, data is a collection of information. DBMS is a database management system. It is a software application which interacts the user and Yeah, fine. Okay, so differentiate drop, delete, and rank it. Yes, Praveen. Drop is a command that is used to completely destroy the both data and structure of the table. Truncate is used to remove a data, but it remains the structure of the table. It does not disturb the structure. Delete is a command is used to under the var plus is only delete the data in the table. Okay, fine. So what is mean by substring and instring? Substring and instring. Substring is a function. It extracts the position of the given string. We should give the word what should be sliced, and we also should give start value and end value. Instring function is a function. It returns the position of the given string. Super. So what are the database schemas available in SQL? In SQL, database schemas are table, sequence, synonym, index, and view. Okay, so which one is considered as a visual table? View is considered as a visual table. Okay, so which one is considered as a performance tuning method? Index is perform a tuning method. Okay, so what are the types of joins available in SQL? Joins, outer join, inner join, cross join, natural join, and outer join. 2 outer join. Inner join, outer join. In outer join, we have 3 join, full join, left join, right join, and self join, natural join, and so on. Okay, fine. So which join is considered as a wrong join
and define self join. Cross join is considered as the wrong join. Self join mean it matches the by itself. It matches the table by with itself. It matches the rows by itself. Super fine. So what are the statements available in SQL? Differentiate TCL and DCL. There are 5 statements: DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. You asking me DCL and TCL. DCL stands for data control language, whereas TCL is a transaction control language. Under DCL there are 2 commands: revoke and grant. Under TCL we have 3 commands: commit, rollback, and save point. Okay, so can you please share few commands in SQL Plus? In SQL Plus, there are a lot of commands. There's some few is auto-t, btitle, ttitle, spool, script, show user, set line size, set page size, and so on. Okay, fine. So can you please explain the SQL loader in simple terms? Yes, Praveen. SQL loader SQL loader is used to load a large data from external file into the empty table. Okay, fine. So can you please differentiate the TCL and DCL? TCL and DCL. DCL. Yeah, TCL and DCL. Okay, the TCL is a transaction control language. Sorry. Okay. HR. Okay. I already answered. அதுல போய் கேட்டுவாங்க, டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு டைம் டிராவல் பண்ணிட்டு கேட்டாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால தான் ட்ரிகர் பண்ணுவேன் அப்படி. Okay. I already answered this question, but it's okay. TCL is a transaction control language and DCL is a data control language. Okay, fine. So as a fresher, why did you choose data analytics? I have an interest in analyzing the data, and I have hands-on experience in SQL and SQL loader. Okay, fine, super. So முடிச்சலாமா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி நிவேதா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ நான் ரேட்டிங் போடுறேன். ஓகே, அந்த கேஸ் அடுப்பு பட்டர்ஃப்ளையா? எங்க சொல்றீங்க? அந்த கேஸ் அடுப்பு பட்டர்ஃப்ளையா? தெரியலையே, எது சொல்றீங்கன்னு அதான் நினைக்கிறேன். கேஸ் அடுப்பு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கக்கூடாது. கமான் வாங்க, நடுவுல யாரு இது? சூர்யா நடுவுல குறுக்க. கேஸ் எடுப்பு பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. ஸோ அதனால ஒரு 2 மார்க் குறைக்கிறேன் நான். ஓகே, கேக்குதா நிவேதா? கேக்குதுண்ணா. என்ன கேஸ் எடுப்பக்கண்ணா? ஓகே, ஸோ நடுவுல கொஞ்சம் நெட்டு இதனால பிளர் அடிச்சிச்சு. ஸோ கொஞ்சம் இதாச்சு. பட் நீங்க சொன்ன எல்லா டெக்னிக்கலும் சூப்பர் நிவேதா, ப்ராப்பரா சொன்னீங்க. ஒரு ஃப்ரெஷர் அட்டன் பண்ண மாதிரியே இல்லை. நீங்க 3rd இயர் படிக்கிறீங்களா? ஆமாண்ணா. நெக்ஸ்ட் லைக் ஆர்ட்ஸா இன்ஜினியரிங்? ஆர்ட்ஸ்ண்ணா. ஆர்ட்ஸ். ஏன் அப்படி ஆர்ட்ஸ்? ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க? இன்ஜினியரிங் தானா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேனா, தெரியல. நல்லது. ஓகே, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க இன்ஜினியரிங் என்னோட டீம் கீழே 33 பேர். அது ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் லைக் பிகாம் பிஎஸ்சி தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாததே மைண்ட் டார்கெட் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அந்த கேஸ் எடுப்புனால ஒரு 2 மார்க் நான் கம்மி பண்ணிட்டு 98 கொடுக்குறேன். பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் எடுப்பு நான் பட்டர்ஃப்ளை யூஸ் பண்றதுல ஐ ஹேட் பட்டர்ஃப்ளைஸ். ஸோ 98 நிவேதா, சூப்பரா பண்ணீங்க. ஸோ அஸ் அ ஃப்ரெஷர் மாதிரியே தெரியல, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஹெட்செட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பரா போட்டுங்க. அந்த ஹெட்செட் அதுல வெடி விடுகிற மாதிரி அப்பப்போ எடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ ப்ராப்பரா அப்பப்ப சொல்லிட்டு, ஓகே, ஏதாவது கேள்வி கேட்டுங்க எங்க எடுங்க.
அப்படியே எடுத்தீங்க? இப்படி எடுத்தேனா? ஓகே ஷூர். பெரும்பாலும் ஒன்றா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு பூம் ஹெட்செட்டோ இந்த மாதிரி போல்ட் இந்த போல்ட் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் அதுலதான் இருந்துச்சு. இப்போ சார்ஜர் இல்ல. சார்ஜர் அதுல போடுங்க. நீங்க உங்க ஆக்டிவிட்டி வந்துருது. ஐயோ சும்மா சொன்னேன். ஸோ சூப்பர். 98ல 2 இது எதுக்கு மிஸ்னா ஜஸ்ட் கேப் ஃபில்லிங் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அஸ் அ ஃப்ரெஷரா அது வரதான் செய்யும். பட் தேர்ட் இயர்லாம் நான் ஓப்பனா சொல்றேன், நான் தேர்ட் இயர்லாம் இருக்கும்போது கட் பண்ணிட்டு படத்துக்கு போனாலும். பட் நீங்க எல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறீங்க, அப்ப நீங்க எல்லாம் எங்க போவீங்கன்னு பாருங்க. ஸோ நீங்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட் போயிட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்க. ஓகே. தமிழ் மீடியம் இருக்க தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சேன். இப்போ சீரியஸா உண்மையிலே நிவேதா நான் சொல்றேன், ரொம்ப 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 ஒரு எப்படி சொல்றது, அவ்வளவு கான்பிடென்ட். நல்லதுதான் சொல்றேன். ஏன் உள்ள வரீங்க? லேப்டாப் உடைச்சிட்டு வந்துடக்கூடாது. நல்லதான் சொல்றேன். ஓகே, நல்ல கான்பிடென்ட் இருக்கு. நல்லா இது பண்றீங்க. பட் நீங்க சொல்றது தமிழ் அதெல்லாம் தெரியவே இல்லை, திட்டல. ஓகேவா? அதனால குழப்பறாது. ஸோ நல்லா இது பண்ணி லைஃப்ல நல்லா கலர்ஃபுல்லா போங்க. ஓகே. ஸோ உங்க தங்கச்சி, தாத்தா, பாட்டி, மாமாவை கேட்டேன். போய் தூக்குங்க, தூங்குங்க. இருங்க நிவேதா எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு போங்க. கேமரா நிவேதா சூப்பரா பண்ணாங்க. செமையா பண்ணாங்க. நல்லா பண்ணீங்க நிவேதா. நல்லா பண்ணாங்க. சூப்பரா பேசினாங்க. சூப்பரா பண்ணி நிவேதா. ஸோ நான் வந்து 98 கொடுத்துருக்கேன். 2 வந்து அந்த சின்ன லேகிங்காக. பட் இதுவே ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு இதுதான். சூப்பர், வேற லெவல். கீப் இட் அப். ஓகே. ஸோ 2 நாள் டூர்லாம் போயிட்டு இருந்தீங்க. இன்னைக்கு டூர்லாம் போதும். நெக்ஸ்ட் உங்க பர்சனல் ஃபிளைட்ல ஜெட்ல போற மாதிரி பிளான் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணி அப்புறம் போங்க. ஓகே. தூங்க போயிட்டாங்க. அடுத்து பவித்ரா. Hi Pavitra, how are you? ஓகே. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? அதான் how are you? சரி, ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாமா? 1 second attendance போடுங்க. Okay. So can you please share a few words about yourself? Firstly, thank you for providing me this opportunity to introduce myself. I'm Pavitra again. I have 4 years of experience as a data analyst. I worked with tools like Duramo, Snowflake, etc. So I worked on domains like transportation and e-commerce. So this is a short introduction. Super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I would rate myself 7 out of 10. Okay, sure. So can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? RDBMS is nothing but Relation Database Management System. So it is a structured database management system wherein you have tables which rows and columns, whereas NRDBMS is non-structured, and there we have flat files, documents, etc. In RDBMS we use SQL to run queries, and NRDBMS we can write scripts and so on. RDBMS is a fixed structure, but whereas NRDBMS is flexible in structure and concepts. Okay. So define AutoT. AutoT is generally used to display the execution summary of a query. It will give you how many records the query has executed, how much time it has taken, and so on. So it gives an overall execution summary of every query. It has an hash value attached to it. Okay. Can you please share a few words about pseudo-columns and its type? Pseudo-column is nothing but it is not a column, but it acts like a column.
So we have various pseudocolumns. Example, sysdate, systimestamp, user ID, kernel, its web, then and so on. Okay. So what are the statements available in SQL? In SQL, we have five different types of statements. The first one is DML, which is data manipulation language. Second one is DDL, data definition language. DQL, data query language. DCL, data control language, and DCL, transaction language. Okay. So can you please define the DCL? DCL is abbreviated as data control language. It's nothing but it provides access permissions for database objects and for a user. Okay, fine. So can you please share the difference between substring and instring? A substring is used to get a part of a string, whereas instring is used to get a position of a particular character in the string. Okay, so can you please share few words about SQL Plus? Why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus is nothing but it is a command line interface of terminal, as you say. There, the main advantage of using SQL Plus is it doesn't store any cookies. It is very useful in terms of data security, and also no hacking can be done easily when you query through SQL Plus. Okay, fine. So share the difference between T-title and P-title. T-title is a command used in SQL Plus that adds a header title to your page along with a date and your along with the date and the page number, and it is always present on the top of the page. And B-title is acts as a footer that is at the bottom of the also known as bottom of the title, bottom of every page. Okay, so can you please add few words about SQL Loader? SQL Loader is used to load bulk data, basically from any files into the database. So it's used for loading bulk data, not line by line data. You can load huge amounts of data at one stretch. Okay, so finally, why should we hire you? Considering my skill set in data analytics, and also I have upgraded myself in various areas such as data querying, visualization, and so on. I feel like I will be a great fit for this role in the company. So hopefully that's what it is. Super, Pavitra. So, முடிச்சுக்கலாமா? Okay. So சொல்லுங்க. Actually, நான் career gapல இருக்கேன். நோ இஷ்யூஸ். நீங்க அது மாதிரிலாம் எதுவுமே தெரியல. கெரியர் கேப்ப மைண்ட்ல போடாதீங்க. ஸ்கில்லு தான் மேட்டர். கெரியர் கேப்போ நீங்க படிக்கிற பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனோ அந்தன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் எப்படி பார்த்தாலுமே ஸ்கில்லு தான். ஸோ கெரியர் கேப்ப எடுக்காது. நம்ம அது போக உங்களுக்கே புரியும். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இந்த கெரியர் கேப்புக்காக நம்ம இவ்வளவு பயந்தோம்னு நீங்க நினைப்பேன். ஸோ லைக் நான் 100+ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு மார்க்கு. ரீசன் எல்லாமே கரெக்டு, எல்லாமே காமன் கம்போஸ்டா சொன்னீங்க, எதையுமே ரஷ் பண்ணல. அப் டு அந்த பாயிண்டா இருந்துச்சு. லைக் எதையும் நீங்க சுத்தி வளைக்கல. டிஃபரன்ஸ் மட்டும்தான், அதுக்குரிய எதுவும் சொல்லல. ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டா இருந்துச்சு, எந்த ஒரு லேகும் இல்லை. கேப் ஃபில்லிங் வேர்டு கொஞ்சம் இருக்கு, அது வரதான் செய்யும். ஸோ அது போக சரியாயிரும். ஸோ எங்களோட மார்க் வாங்க. ஸோ வர அந்த கேப் ஃபில்லிங் போயிடும் 100. ஸோ பெர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு பவித்ரா. ஸோ எந்த ஒரு இஷ்யூம் இல்லை. சூப்பர், நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாவே பண்ணீங்க. கொஞ்சம் ஸ்மெயில் பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஸ்மெயில். அந்த எந்தும் நம்மளுக்கு வேணும். அந்த ஹச்ஆரையும் நம்ம பிடிச்சு வச்சுக்கணும். லைக் நீங்க அவங்க கூட இருக்கீங்க இல்ல, ஸோ அந்த 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க யாருன்னு காட்ட முடியாது. பட் உங்களோட பர்சனாலிட்டியே நீங்க காட்டணும்னா உங்களோட ரியலை தாண்டி ஒரு எந்து இருக்கணும்ல. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்மைல். ஓகே, அதை நீங்க பிடிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகே பவித்ரா, சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க.
கெரியர் கேப் மாதிரியா தெரிஞ்சுச்சு? இல்ல ப்ரோ, No, bro, super. சூப்பரா பண்ணீங்க. நல்லா நல்லா பண்ணீங்க. பண்ணீங்க. நல்லா பண்ணீங்க பிரவிதா. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ. ஓகே பவித்ரா. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகேயன் ப்ரோ வாங்க. ப்ரோ கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் அந்த மைக்கை மட்டும் இங்க கிட்ட வச்சுக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. லைக் 12 மணிக்கிட்ட ஆக போகுது, பரவாயில்ல. ஸோ இருக்கீங்க. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸோ டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ப்ரோ. Yeah, okay. Hi, Praveen. First of all, thank you for giving a wonderful opportunity to introduce myself. I'm Karthikeyan. I have completed my bachelor degree in computer science at Ratnam College of Arts and Science. I have 11 months of experience in coding science, and I am worked at the claim adjudication and the claim processing and the data and the convocation. I am in the data convocation. I'm using and most useful tool in SQL, and I have most of the advantage of and the most and the strength in the SQL, MongoDB, PL/SQL, Power BI, and the STLC, and the Atlas and Jira also. And I have become a data analyst. Thank you very much. Great. So can you please differentiate drop and truncate? Yeah, okay. A drop is nothing but you can drop the whole table, and you can use the drop, and you can truncate is nothing but you can delete and data only, and we can see the structure. Super great. So can you please share the few words about pseudo columns and types? Yeah, okay. Pseudo column, not a column, it's a column. It is the user ID. So user in the user ID and a time start and the assisted view table. Okay, super great, bro. Great. So can you please explain which one is considered as a virtual table? The view. Okay. So which one is considered as a performance tuning method? Index. Great. So can you please share the syntax for index? Index recycle and the catch count. Okay, no issues. So what are the types of join available in SQL? There are 5 steps. Right join, left join, and full join, and outer join, and the class join, and the self join. Okay. So can you please differentiate substring and instring? Substring is nothing but in the sync of the position and the using the character of the person. I don't know. Okay, no issues. So what are the types of joins? Or in SQL, which one is considered as a wrong join? A crash join. Okay, fine. So can you please share a few words about SQL loader? Yeah, okay. The SQL loader is nothing but it can load the bulk data. Super. So finally, why should we hire you? I have 11 months of experience in the data configuration.
I have the strong in SQL Plus and MongoDB SQL loader, and is in my the profile is in the suitable for your and the job description. சூப்பர். ஸோ முடிச்சுக்கலாமா ப்ரோ? Okay. சூப்பர். ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். 99 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ 1 மார்க் எதுக்குன்னா அந்த கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் கொஞ்சம் அந்த குறையுது. பட் மற்றபடி நீங்க எல்லாம் கரெக்டா சொல்றீங்க, எல்லாம் தெரியுது. கொஞ்சம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சூப்பரா பண்ணீங்க, வேற லெவல்ல பண்ணீங்க, ரொம்ப பக்காவா இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அதை நீங்க போக போக உங்களுக்கு வந்து ஓவர் கம் ஆயிரும், எல்லாமே ஓவர் கம் ஆயிரும். பட் டெக்னிக்கல் வைஸ் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, வேற லெவல்ல இருக்கீங்க, பக்காவா இருக்கீங்க. சூப்பர். ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்மெயில் மட்டும். ஓகே, சூப்பர், வேற லெவல் ப்ரோ. ஸோ நான் 99 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணி ப்ரோ. ஸ்மைல் தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. சூப்பரா பண்ணீங்க ஸ்மைல் bro. சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹரிணி. எஸ், ஹைனா. ஹாய் ஹரிணி. ஸோ ஹவ் ஆர் யூ? ஹைனா, நீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? நல்லா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா? ஆரம்பிச்சு. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Harini and I'm currently pursuing BCA at Shastra University. I'm very interested in the data analyst role. I'm currently learning SQL, SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, and Power BI. During my academic journey, I have worked in a project which helps me to improve my technical exposure and improve my problem-solving skill. I'm enjoy working with the data, analyze it, and finding new patterns. I'm looking forward to start my career as a fresher and grow with the organization. Thank you. Great. So why companies use SQL Plus for managing data? A company wants to store the data securely. If we store the data in a browser, it may possible to corrupt. In SQL Loader, the data is stored in security. Super fine. So can you please differentiate LPAD and RPAD? Padding is nothing but just adding. LPAD is we can add a symbol, character, or number to the left side of the data. RPAD, we add right side of the data. Okay, so can you share the difference between primary key and unique key? Primary key accept the unique value, not accept null value. Only one primary key per table. The primary key have connect to the foreign key. Unique key accept unique value. It not accept any duplicate values. Fine. So what are the commands you know about in SQL Plus? Can you please share few comments? In SQL Plus, show user, set page size, set line size, show line size, show page size, T title, P title, set auto T. Okay, so what are the types of join available in SQL? There are equi join, outer join. In outer join, there are 3: left outer join, right outer join, full outer join, natural join, cross join, and self join. Okay, so it is possible to drop constraint? Yes, it is possible to drop the constraint by using alter command. Okay, fine. So can you please share few words about SQL Loader? SQL Loader is used to load bulk data and CSV file to table. Okay, fine. So முடிச்சலாமா? Oh, sorry. Finally, why should we hire you? My knowledge and interest is aligned with the job description. I'm very interested in data and I have a hands-on experience on it. I have confidence that I add value to the team and meet the expectation that's given in the job description. Thank you.
ஓகே ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான், முடிச்சலாமா? ஓகே, சொல்லுங்க, எப்படி பண்ணீங்க? நல்லா தான் பண்ணேன். வேற லெவல்ல பண்ணீங்க. ஸோ ஐ வில் ரேட் 100. ஸோ பக்காவா இருந்துச்சு, கிளியரா இருந்துச்சு. நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்களோ? நேத்திலேருந்து பண்ணேன், நேத்தி ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து. நல்லா ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. ரொம்ப சிம்பிளா, அதாவது எப்படி சொல்றது, கேட்குற கொஸ்டினுக்கு லைக் ஈஸியா ஆன்சர் தட்டி விடுறீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ். எல்லாருக்கும் இருக்காது, பட் உங்களுக்கு இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்மைல். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. அதே நேரத்துல நீங்க ஃப்ரெஷரா? ஆமா. சூப்பர். தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டைமை. சூப்பர். எந்த சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஃப்ரெஷர் மாதிரி இல்லை, ஃப்ரெஷர் லெவல்ல மேலே தான் நீங்க இருக்கீங்க, ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி. ஸோ ஹரிணி, ஸோ சூப்பர் ஹரிணி, வேற லெவல். தேங்க்யூ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. நல்லா பண்ணீங்க சிஸ்டர். தேங்க்யூ. சூப்பர் ஹரிணி. தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணீங்க ஹரிணி. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் மாதிரியே பேசுனீங்க. தேங்க்யூ சார். எஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசுகிற மாதிரி தான் பேசுனீங்க, ஃப்ரெஷர் மாதிரி இல்லை. தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ சூப்பர் கைஸ், சூப்பர். தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ ஹரிணி. தேங்க்யூ. ஹரிவர்ஷினி, தயவு செஞ்சு கத்தாதம்மா, காது காது Sorry bro. காது கத்தக்கூடாது. இந்த வாய்ஸ் ஓகேவா ப்ரோ? இந்த வயசு இது இந்த வயசு வேணாம், சசிகுமார் வயசு. இல்ல சவுண்ட் ஓகேவான்னு கேக்குறேன். ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்பீக்கர்ல சவுண்ட கம்மி பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்க வாய்ஸ்ல சவுண்ட கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இல்ல ப்ரோ. அம்மா ஆத்தா 12 மணி ஆகும் ஆத்தா, கத்தக்கூடாது ஆத்தா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஆனா ப்ரோ ரொம்ப மெதுவா பேசுற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே பேசுங்களேன். வராது ப்ரோ. வராதா? அப்படிலாம் அப்படி பேசுனீங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு கேட்காது. டன்னு அடிக்குது. ஓகே, சாரி ப்ரோ. நோ இஷ்யூஸ், நோ, ஜஸ்ட் கிட்டிங். சொல்லுங்க ஹரிவர்ஷினி, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆக்டிவா இருக்கீங்க இந்த கிளாஸ். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டீங்கன்னா தூங்கிடுவேன். நானும் தூங்கிடுவேன். நான் ஆல்ரெடி தூங்கிட்டேன், நல்லா கேட்ட கேள்வி கேட்கிறேன், அதை மலுப்புவேன். ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஹரிவர்ஷினி. So 1 minute. அம்மா அம்மா மோ மோ. சாரி. இல்ல நீங்க சும்மா பேசுங்க, நான் எதுவும் பண்ணல, பேச இருக்கேன். இல்ல ஓகே ஓகே ப்ரோ. சொல்லுங்க, நான் பேசல, சொல்லுங்க. மீட் கூட இல்ல போடுங்க. சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. என்ன சொன்னீங்க? மோ 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 அப்படிங்க. ஓகே ஹரிவர்ஷினி, 2 வாட்டி நேம் போட்டிருக்கீங்க, பஞ்சிருக்கீங்க மார்ச் 31. ஓகே, சொல்லுங்க, ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே, so can you please share few words about yourself? First of all, thank you for 1 minute. Sorry. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself, Praveen. So, I'm Harivashni and I'm currently pursuing bachelor's degree in data science at Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. And I'm currently doing a data analysis internship where I learn Oracle SQL, SQL Plus, and SQL Loader. So, I have hands-on experience in writing queries, retrieving data, and managing tables. So earlier I worked as a client relationship executive intern in Studio Forge company, where I managed and handled data. So that motivated me to build my career as a SQL developer. So as a fresher, I am eager to apply my skills in the real time and contribute to the organization. So thank you for listening and the opportunity. Okay, so differentiate char and varchar. So char and varchar are data types. So char and varchar are data types, and it has fixed size. Varchar has fixed size, and char has fixed size, and varchar doesn't have fixed size. So char is
Char is not used in the real world, and the varchar is used in the real world. Okay, fine. So can you please explain what are the types of constraints? There are 5 types of constraints: primary key, foreign key, unique, null, not null, and check. Okay. So what is mean by general function? General functions are also called as null functions, and it is used in 2 ways: NVL and NVL2. So NVL has 3 parameters, and NVL2 has 3 parameters. So it is used for replacing the null values as zeros and not null values as 1. Okay, fine. So what is mean by subquery? Subqueries or the queries which is inside the another query. Why companies use SQL Plus for managing data? Most of the companies use SQL Plus because they feel their data should be confidential, and for the privacy concerns, they use SQL Plus. Okay. So can you please share few commands in SQL Plus? There are many commands in SQL Plus. Few of them are show user, set line size, set page size, show page size, and show line size, T title, B title, LPAD, RPAD, edit, spool, set heading on, set heading off, set feedback on, set feedback off, script function. Okay. So can you please differentiate T title and P title? T title is used as a heading, and it also gives the page number and date, and B title is used as a footer at the end of the result. Okay, fine. So as a fresher, why do you choose data analysis? So my bachelor's course is related to data, which is data science, and my currently doing internship is also related to data analysis. So I think my choice is the best. Okay, fine. So what is mean by SQL loader? So SQL loader is used for loading bulk data with the help of text files and CSV. Okay, super fine. So finally, why should we hire you? So I believe my skills align well with your company requirements in the job description. So I'm ready to contribute to the organization and also learn and grow by myself. Super, Rasmi, super. So முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாமா? சரி பாரு. எல்லாம் அப்படியே வெயிட் பண்ணி எல்லாம் மறந்துருச்சு ப்ரோ. எல்பேட் கொண்டு வரும் ப்ரோ. எல்பேட் அப்படின்றீங்கல்ல. சாரி ப்ரோ, அதுல வராதுன்னு தெரியும். நீங்க தான் கான்ஃபிடென்ட்டா தப்பா சொன்னாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா ரிவ்யூ கொடுத்துரு. தப்பா ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். இருங்க. நோ. இது என்ன ஹெட்செட்? எந்த ஊரு? சைனீஸா, ஜப்பானா, பாம்பேயா? தெரியல ப்ரோ. உங்க பேர் என்ன? சுதர்சனா? ஹரிவர்ஷினி. உங்களுக்கு நான் 100 கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரெஷர் மாதிரியே தெரியல. நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் மாதிரி தான் இருக்கு. எந்த ஒரு லேக்குமே இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி எதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? எதுவும் கம்பெனி இன்டர்ன் போய் இந்த மாதிரி எதுவும் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கா? இல்ல ப்ரோ, நிறைய கத்தாம சொல்லணும். பொறுமையா நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ அதுலனால தெரியுது. நிறைய அட்டன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இல்லை, ஒரு பட்டு ஃபியர் இல்லை. பட் லைக் நல்லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ப்ராப்பரா போகலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க. ஸோ ஃப்ரெஷர் லெவல்ல நான் உங்களுக்கு போடல, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல்ல நான் போட்டதுக்கு 100 கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ இன்னுமே நான் கொடுத்துருப்பேன். ஆனா அந்த இது லேப்டாப்பை தள்ளி விட்டுறாங்க. கத்துறதை மட்டும் எடுத்துங்க. அதே மாதிரி
கேங் சேர்றேன்றீங்க, கேங்கு சேர்ந்தீங்க. இல்ல ப்ரோ, நல்ல கேங் ப்ரோ, நல்ல கேங் ப்ரோ, பட்ட அடிக்கிறேன் bro. சப்போர்ட்டிவான கேங். நடக்கதான் போகுது. இல்ல ப்ரோ, நான் வந்து பிளேஸ் ஆனா கூட அவங்க வந்துட்டு சந்தோஷப்படுவாங்க, அந்த மாதிரி கேங். கணபதி 90ன்னு விற்கும், அதை இப்பயே வாங்கி வச்சிருங்க. கணபதி 90 பேசானா அவங்க இது வந்தாங்க. ஓகே வர்ஷினி, இந்த ஆளு எதுக்கு இங்க நடந்துக்க போல இந்த ஆளு எதுக்கு இங்க போன் அடிச்சிருக்காரு? இங்க தானே இருக்காரு. யோ கார்த்தி ப்ரோ, இங்க என்ன போன் அடிச்சிருக்காரு? ஓகே ஹரிவர்ஷினி, உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல்ல போட்டு அங்க இருந்து நான் 100 போட்டிருக்கேன். ஓகே சூப்பர் ஃபைன். ஸோ எல்லாமே கரெக்டு. உங்களோட வேலை வாய்ப்புகளுக்கு தடங்களா இருக்கிறது ஒண்ணுதான், அது ஒண்ணும் இல்லை, உங்களோட குரல் தான். நல்லெண்ணெயே 4 நாளைக்கு ராவும் பகலும் பல்லுல படாம நாக்குல படாம 2 சொட்டு உள்ள விட்டு நீங்க உங்க ஊரை சுத்தி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிரும். அதே நேரத்துல வாய்களை ரொம்ப திறக்காதீங்க, எடுத்தாப்புல இருக்கிறவன் ஓடிடுதான். கேங்கு சேராதீங்க, கேங்கு சேர்ந்தா அடைச்சு போடுவான். ஓகே தக்கமா வாக்கு சொல்லாது. ஆமா, அமைதியாகவும் இருக்காதீங்க, அப்புறம் வீட்லயே உங்களை குத்திடுவாங்க, நம்ம டிவிக்கு தலைவர் விஜய் குத்துற மாதிரி. ஓகே வீட்ல எல்லாம் அமைதியா இருக்க முடியாது ப்ரோ, எல்லாரும் இதே மாதிரி வாய் தான் ப்ரோ எல்லாரும். ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஓகே சவுண்டா பேசினாதான் ப்ரோ எடுக்கிறாங்க, என்ன ப்ரோ பண்றது? கத்தியே பழகிட்டேன் ப்ரோ. நேர்ல கரெக்டா பேசிடுவேன் ப்ரோ. நான் வரமாட்டேன், என்னால முடியாது, அந்த சக்தியெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்ல. ஹெட்செட் ஓகே சரியில்லை ப்ரோ, வாய்ஸ் ஆமா. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ரிவ்யூ சொல்லுங்க தான்ப்பா, தயவு செஞ்சு ரிவ்யூ சொல்லுங்கப்பா. சூப்பர் சூப்பரா பேசுறீங்க, நல்லா படிக்கிறீங்க, சூப்பர். நல்லா பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சூப்பரா இருந்துச்சு, ஆனா காதுதான் வலிச்சது வர்ஷினி. போடி ஓடியா ஃப்ரெண்ட்ஸா நீங்க? ப்ரோ, டிடிசி மூலமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரோ. நல்லா டிடிசி மூலமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே சூப்பர் ஃபைன். அடுத்து வாங்க ஸ்ரீதேவி. ஹாய் ப்ரோ. ஸ்ரீதேவி தேவராஜ், எங்க போயிட்டு வரீங்க இவ்வளவு நேரம்? இல்ல ப்ரோ, இங்கதான் இருந்தேன். உண்மையை சொல்லுங்க, ஐ ஹேவ் அட்டெண்டன்ஸ். இல்ல ப்ரோ, இங்கதான் இருந்தேன். நான் ரிவ்யூஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்குமே. நடுவுல உங்க இது இருக்கும் போல ஸ்ரீதேவி பிரிசன், சரி திவ்யா அதே ஆப்ஷன். ஓகே சொல்லுங்க ஸ்ரீதேவி, எப்படி இருக்கீங்க? ஹூ ஆர் யூ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். குட் மார்னிங். ஸோ குட் மார்னிங். தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் ப்ரோ. ஓகே ஸோ டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். First of all, thank you for the opportunity to introduce myself. I'm Sridevi. I'm currently as a process associate at Datamall over 2 years, where I bridge the gap between customer operations and data integrity. My core focus is managing the customer queries and performing detailed analysis on customer report to ensure billing accuracy and service quality. Now I'm looking to switch my background into data field. I have spent to strengthening my technical parts such as SQL loader, PL SQL, Python, Power BI, and analytical fundamentals. Now where I combine my previous experience along my growing technical skills in a strong way. Once again, thank you for the opportunity. Okay. So can you please share few comments in SQL Plus? Show user, set line size, set page size, show line size, show page size, auto T,
T title, B title, script, spool. Okay, fine. So can you please differentiate T title and P title? T title display the header on the top of the page. B title bottom of the page display the title. Okay, fine. So can you please explain the auto T? It will execute the summary of the plan and execute hash value. So define dual table. Dual table. Dual table. Yeah. It is nothing but dummy table. Contains one row, one column. Okay, fine. So what are the statements available in SQL plus SQL? Sorry. TDL, DCL, TCL, DML. Okay, so can you please say the difference between DCL and TCL? DCL is the data control language. It used to controlling the data. TCL, commands are grant and revoke. TCL is the transaction control language. It managing the transaction. It commands are save point, rollback, commit. Okay, fine. So what are the schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, view. Okay, so which one is considered as a virtual table? View. Okay, so which one is used for query optimization technique? Index. Okay, so which one is used for performance tuning? Performance tuning, other index. Same index. Okay, so can you please say a few words about the SQL loader? SQL loader, it provides high-speed bulk data loading, making it suitable for migrating or large data sets into Oracle database, and it controlling the. So that's all. Okay, super. So why should we hire you? As my previous experience, I handle customer data and communicate well with analysts and developers, which helps to translate the requirements into database solution. Overall, I bring my technical strength, optimization skill. I hope I'm strong fit for this role. Super, fine. So Muslim. Yes. Okay, super. So நீங்க ஹரிணி ஸ்ரீதேவி, ரைட்? Yes bro. ஸ்ரீதேவி, ஸோ உங்களுக்கு நான் 100 கொடுக்குறேன். Thank you. ஸ்ரீதேவி, உங்களுக்கு 100. ஸோ ரீசன் என்னன்னா பக்காவா ப்ராப்பரா இருந்துச்சு. நடுவில் அந்த தமிழ் வார்த்தை சொல்றீங்க இல்ல, அதை மட்டும் அதான் சொன்னேன், அப்படின்னு ஒன்று சொன்னேன். ஸோ அது வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேப் ஃபில்லிங் இல்லை, கான்ஃபிடண்டா பேசுறீங்க, ஸ்மெயில் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மெயில் பண்ணா லைக் எந்துவா கொண்டு போனா நல்லா இருக்கும். பட் ஓகே, பட் எந்த ஒரு லேகும் இல்லை ஸ்ரீதேவி. ஸோ எந்த ஒரு லேகுமே எனக்கு தெரியல, ப்ராப்பரா பக்காவா இருந்துச்சு. இன்னுமே கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட். ஓகேவா? ஸோ அது தப்போ ரைட்டோன்னு அந்த மைண்ட்ல இருக்கு. பட் நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரைட். இது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூனால கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இன்னும் வரல சார். ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நான் க்ரோ பண்ணிக்கிறேன். கான்ஃபிடன்ட் லெவல் நல்லா இருக்கு, இன்னுமே பண்ணலாம் நான் சொல்றேன். நீங்க பண்ணதே ப்ரொஃபஷனலுக்கான ரேட்டிங் போட்டு தான் நான் போடுறேன். லைக் நான் ஒரு 3 கேட்டகரியா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். 3 கேட்டகரி வந்து எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அதுல உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் கேட்டகரியில தான் நான் 100 போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நோ இஷ்யூஸ், சூப்பரா பண்ணீங்க, வேற லெவல்ல பண்ணீங்க. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. சூப்பர் ஸ்ரீதேவி, நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணிருக்கீங்க ஸ்ரீதேவி. Thank you everyone.
என்ன சீமா பால் இருக்கே பிரவீன். என்ன சீமா நாளைக்கு என்ன? ஆபீஸ் இருக்கு, இருந்தாலும் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போலான்னு இருக்கேன். பரவாயில்லையே சீமா, இவ்வளவு பொறுமையா இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லா சிவராத்திரி மாதிரிதான் உங்களனால. என்னாலயா? லைக் உங்களுக்கு கூட மை தமிழ் இஸ் நாட் தட் ஸ்ட்ராங். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். சூப்பர், ஃபைன். ஸோ அடுத்து 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 யார் வரீங்க? ஜெயந்தி பாபு வாங்க. Yes, ஜாயின் bro. பண்றதுக்கு அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன். லிங்க்டின் வந்து பார்த்துட்டு போனால் நீங்க தானே? எஸ் ப்ரோ, நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். எனக்கே தெரியும். ப்ளூ கலர் இது ப்ரௌன் கலர் டிஷர்ட் லிங்க்டின்ல வந்து 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 ஸ்கேமரா பூமரா டோமரான்னு பார்த்தது நீங்க தானே? இல்ல, நீங்க என்ன போஸ்ட் போட்டிருப்பீங்கன்னு எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது உண்மையா பொய்யா இருக்கு? நிஜமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதான் உண்மையா பொய்யா இருக்காரா இல்லையா? உண்மை உண்மை, இப்ப நம்புறேன். உண்மை. இப்ப அப்ப நம்பல. அப்போ நினைச்சேன் ஏதோ பண்றாங்க. நம்பல, ஏதோ பண்றாங்க. சூப்பர். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? யா சூப்பர் ஃபைன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், சூப்பர் கிரேட். ஸோ இந்த உங்களுக்கு டைம் பேக்ல வந்திருக்கு. ஸோ சொல்லுங்க சேந்தி, டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். Okay. First of all, thank you so much for giving this wonderful opportunity. I have been completed BSc in Computer Science at Madras University and have been working as a freight audit analyst at CTSI Global for past 2 years. My work involves analyzing and validating invoice data, automating audit processes, client onboarding, and client interaction using Atlassian Jira tool. And I'm working with large data sets in SQL and validating opportunities to reduce the manual effort of audit users. So during this journey, I realized that I enjoy working with data to solve the real business problems. So to strengthen my profile, I have skilled in SQL, SQL Loader, SQL Plus, PLSQL, Python, and Power BI. Along with my technical abilities, I also taken ownership of mentoring new joiners and ensuring team quality. So finally, based on the job description, my skills and experience are aligned well for this job's requirement. So I'm confident I would be a good fit for this position. So that's all about me, friend. Okay, so can you please rate yourself out of 10 for SQL? I'm rating 9 out of 10. Okay. Can you please differentiate drop, delete, and truncate? Yes. Particularly, we want to delete one record means we can use delete with a var class. If I miss to apply a var class, it will act as truncate. Truncate means the table structure will remain, but the data will erase. Truncate means it's fully vanish the records and table. So there is no need for var class. Okay. So it is mandatory to apply var class in delete? Oh yes, it unless then it will act as truncate. Okay. So are you sure? Yes, sure. Okay, fine. So what is mean by pseudo column? What are the types of pseudo columns? Pseudo column is nothing, but it just act like a column. Pseudo columns are. Yeah, that's all. So what are the types of pseudo columns? Show user, show user, user ID, row num, row ID, next well, curve well. These all are the pseudo columns. Okay. So what are the database schemas available in SQL? There are 5 types of database schemas are available in SQL, like a table, sequence, synonym, index, view. Okay. So which one is considered as a visual table? View is a visual table.
Which one is considered as like a user of a performance tuning method? Index is a performance tuning method. Okay, fine. So what are the statements available in SQL? There are 5 types of statements available in SQL. DDL, data definition language, DML, data manipulation language, DQL, data query language, DCL, data control language, TCL, transaction control language. There are 5 types of statements available in SQL. Okay. Why companies use SQL Plus for managing the data? The company are using SQL Plus in a command prompt. It's the safest one. In command prompt, there is no in command prompt. It's not save the caches. So if we use another database application, means it will open in a web application. It stores some caches and viruses. So data corruption will occur easily. So to prevent that data security purpose, we can use SQL Plus. Okay. So define auto T. Auto turn is used for the used to see the execution plan, hash values, performance statistics values. Okay, fine. So differentiate T title and T title. T title is the header of the record along with the page number and date. B title is the footer of the record. Okay, fine. Is T title contains the date and page number, or P title contains the date and page number? T title. T title Okay, contains the page number. Okay, so define DCL. DCL is a data controlling language used to access the data. We can use the grant and revoke commands on this. Why companies use SQL Plus for managing data? Already get enough. Yes, bro. Yes, Praveen. Okay. So no issues. So can you please share the functions which comes under number function? Number function is a single row function. Yeah. So what are the functions available under number function? Round, power, sign, absolute, seal, floor, trunk. Okay. So how do you find the current date using SQL? This date using the pseudo column sysdate. Super. Can you please share a few words about SQL loader? SQL loader you used to load the birth data within a few seconds. Okay, fine. Super. So why should we hire you? I have an hands-on experience using SQL. So in my current company, using SQL plus my logical ability, I have automated 80,000 of invoices. 80,000 of invoices. It will take 30 days. One if I assign one audit user means. So I reduces the work volumes. So I'm ready to contribute that same energy level to our company if I'm selected. So if I'm selected, I would be a valuable addition to our company. Otherwise, you're a loss. Company loss. Okay, fine. So what was your salary expectation? So based on my skills and explorations, I would like to prefer 10 to 11 LPA, and I'm open to negotiate. It's flexible one. Okay, fine. Super. So Mursalama. Yes, bro. Okay. So first of all, good morning. Good morning too. Good morning. ஸோ நீங்கள் என்ன உங்களுக்கெல்லாம் லக் என்னன்னா இன்னைக்கு டே என்னோட இதில் முழிக்கிறீங்க, உங்க எல்லாருக்குமே லக் அடிக்க போகுது. ஸோ பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க. அதான் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜெயந்தி பாபு எவ்வளவோ கன்ஃபியூஷன் நடுவில் வந்தீங்க. சரி இது இருக்குமா அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்துட்டு போவீங்க. எனக்கு நல்லா நான் இருக்கு. ஸோ லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணி. ஸோ இப்போ கிளியராக இருக்கீங்களா? ஆர் யூ கிளியர்? எஸ் ப்ரோ. நீங்கள் நான் ஸ்கேமர் இல்லை நம்புறீங்களா? எஸ் ப்ரோ. இல்ல ஸ்கேமர் அப்படி சொல்லல. லைக் இப்போ நம்ம போஸ்ட் போடுறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் சொல்ல வச்சு போடுவாங்க போல. பயப்படவே பயப்படாதீங்க, நான் கண்டிப்பா ஸ்கேமர் தான். சும்மா. ஸோ சூப்பரா பண்ணீங்க. லைக் ப்ரொஃபஷனலா பண்ணீங்க.
உங்ககிட்ட எந்த ஒரு லேகும் இல்ல. பட் உங்களோட நார்மல் ஸ்பீச் இப்படிதான் இருக்குமா? எஸ் ப்ரோ. கொஞ்சம் அந்த ஸ்டைலிஷ் எப்பயுமே இருக்கும். நான் கொஞ்சம் யூடியூப்ல இந்த அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ஷேடோவிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னா, ஸோ தட் அது கொஞ்சம் நார்மலா வந்துடுது. அப்படியே வந்துருச்சு, பழகிருச்சு. ம். ஓகே 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 சூப்பர். ஸோ அந்த ஸ்லாங் வந்து அந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் மாதிரியே வந்துருச்சு உங்களுக்கு. அது நீங்க எடுத்து பண்ணல, பட் அதுவாகவே வந்துருச்சு. பட் அது வந்து ரொம்ப பெரிய பிளஸ்ங்க. ஓகே. ஆமா, யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்க இது தெரியாம தான் என்னத்த அப்படின்னு நாங்க கேட்டு மாட்டிக்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்பீச்லாம் எங்களுக்கு இல்லை. என்னமோ சொல்லும் போல என்ன அது அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டு என்னதுன்னா வாட் இஸ் மீன் பை என்னது அப்படின்றாங்க. பட் உங்க ஸ்பீச் வந்து யூஎஸ் கிளைண்ட் கூட ரீச் அவுட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ அப்படின்ற போல உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் தான் பெரிய ஸ்ட்ராங். அப்போ நீங்க பிசினஸ் அனலிஸ்ட்டை ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுங்க. ஏன்னா பிசினஸ் அனலிஸ்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கியூலுக்கு அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டு தான் ரொம்ப பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்க பிசினஸ் அனலிஸ்ட்டை கண்டிப்பா டார்கெட் பண்ணலாம். அதுக்குரிய ஸ்பீச் உங்ககிட்ட இருக்கு. அது தெரிஞ்சோ தெரியாம உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் ஜெயந்தி. கண்டிப்பா பண்ணிருந்தேன். ஐ வில் ரேட் உங்க ஸ்பீச்சுக்காக சேர்த்து நான் 300 ஃபர்ஸ்ட் நீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸோ 100 வந்து ஃபுல்லி ஃபார் கம்யூனிகேஷன். பிசினஸ் அனலிஸ்டுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஆள். ஏன்னா இங்க வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுவாங்க யூஎஸ் பாஷை. பட் நீங்க பேசுறது யூஎஸ் பாஷை தான். அது எப்படி வந்துச்சு தெரியல, பட் அது ஒரு காட் கிஃப்டட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துச்சு. ஸோ சூப்பர். ரொம்ப பக்காவா பண்ணீங்க. டெக்னிக் எதுவுமே நான் சொல்றதுக்கு இதுவே இல்லை. கரெக்டா நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா இது பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்பரா வாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தென் லிங்க்டின்லாம் பார்க்குறேன், வாட்ஸ்அப்லாம் பார்க்குறேன். ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க. நான் போட்டேனே ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ சூப்பர், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க. சூப்பர் ஜெயந்தி. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லலாம். பாவம். சூப்பரா பண்ணீங்கக்கா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஆள் வந்து 18 போயிடுச்சு. நீங்க ஃபர்ஸ்டே வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஃபீட்பேக் வந்திருக்கும். ஸோ ஆளு அடுத்த நாளுக்கு போயிட்டோம்ல. சூப்பரா பண்ணீங்க. ஸோ அதனால தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. சூப்பரா பண்ணீங்க. உங்க ஆக்சன் சூப்பரா இருக்குது. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹேர் ஸ்டைல ஆக்சென்ட். ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஜெயந்தி பாபு. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. அடுத்து கிறிஸ்டினா மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ, ஜெஸ்ஸி. கிறிஸ்டினா மெஸ்ஸி மேம் இல்ல. கிறிஸ்டினா மெஸ்ஸி மேம் இல்ல இருக்காங்களா? இல்லண்ணா இல்ல. கோகுல் கண்ணன் அடுத்து நீதான் எல்லாரும் சொல்ற. வாடா அப்பா சாமி. அப்பா அடி நேருக்காரே இவ்வளவு பொறுமையா இருந்து இன்னைக்கு தானே பாக்குறேன். எதுலடா தட்டுனா அந்த இப்ப என்னமோ வந்திருக்கே ட்ரெண்ட்ல கமேஷ் சொல்லிக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே. சோ எப்படி இருக்க? சூப்பர். சோ எந்த ஏரியா? தெற்கு தெரு. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். சூப்பர். ஆரம்பிக்கலாமா? மகேஷ் அது வயசு போதா? மகேஷ் உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த மகேஷ்? உங்களுக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன். செல்வானோட ஃப்ரெண்ட். சாரி, எனக்கு இந்த செல்வா இருக்கேல்ல, பிஜேபி அட்வொகேட். அவே நம்மால். Okay, so Gogul Kannan, can you please add few words about yourself? Hi, good morning, Praveen. Good morning. Thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am Gogul Kannan. I have completed my degree, completed my bachelor degree in computer science and engineering from IIA College. I am a fresher strong interest in data and analytics, and I came to start my career in this field. I am practicing by working on data set
working on data set, writing SQL queries, and performing basic data analytics. I have hands-on exposure to SQL, SQL plus, SQL Loader, and MongoDB and Power BI, and I am continuously improving my skills through learning and practicing. Once again, thank you for giving this opportunity. Super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I think 7.8. Okay, fine. So differentiate DBMS and database. Collection of information is called as a database. Database is a software application that interacts the user and the database. Super. So can you please say a few words about SQL Plus? SQL Plus is a SQL is used to prevent the third party like hackers. More private companies or software companies use this tool only because it's usually in command line, no catchy, or adds some others, etc. Super. So can you please differentiate replace and translate? Replace and translate. Replace is a replace is a string-based function, and translate is a character-based function. Okay, fine. So what are the database schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, view. Okay, fine. So which one is considered as a visual table? View. View is considered as a visual. Okay. So which one is used for performance tuning method? Index. Okay. So as a fresher, why did you choose a data analyst as a career? I interest with speak about data. Yeah, sir. Okay, super fine. So can you please add few words about SQL Loader? SQL Loader helps to load bulk data from the table at a time. Okay. So why should we hire you? I am a fresher with correct choice to from this role. Okay, super fine. So முடிச்சலாமா? சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ சூப்பர்யா, ஃப்ரெஷர் மாதிரியே இல்லை. 99 நான் கொடுத்துருக்கேன். 1% என்னன்னா ஐ கான்டாக்ட், அந்த பாடி லாங்குவேஜும் கான்ஃபிடன்ட்டோட எஸ். ஓகேவா? நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட், பக்காவா சொல்ற. நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் வருது, எல்லாமே கரெக்டு. பட் அது தப்பா இருக்குமோ நினைச்சு சொல்ற, அதெல்லாம் இல்லை, கரெக்டு தான். தப்பா இருந்தாலுமே கரெக்டா அதை ஸ்ட்ராங்கா நெல்லு. நீ கரெக்டா சொல்ற, அப்புறம் எதுக்கு? ஸோ அந்த ஐ கான்டாக்டும் அந்த ஜிக்லிங்காக மட்டும்தான் நான் அந்த இது குறைச்சிருக்கேன். பட் சூப்பர். 99. ஒண்ணு வந்து அந்த கரெக்டா பார்க்கணும், கண்ணை மூடக்கூடாது. இந்த கண்ணை அதை மூடக்கூடாது. அந்த கண்ணை மூடி அந்த இது பண்ணக்கூடாது. டைரக்டா ப்ராப்பர். நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன்ல, இதே பொசிஷன்ல தான் எப்பயுமே இருக்கணும். ஸோ அடுத்தடுத்த இன்டர்வியூல நான் எப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் சின்ன அப்ல இருக்கணும். இது வந்து நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் தெரியணும், ரொம்ப கிட்டே இருக்கும். அதனால அதெல்லாம் ஓகே. பட் ஃபைன். ஒரு மார்க் என்னன்னா ஜஸ்ட் அந்த ஜிக்லிங்கும் ஐ மேல போயிட்டு வர்றது, அதை கண்ணை மூடக்கூடாது, மேல போகும். ஸோ இது மற்றபடி சூப்பர். டெக்லாம் சூப்பரா பண்ணி. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. Nice, it was confident. Thank you guys. கூகுள் நல்லா பண்ணீங்க. Thank you. சூப்பர் தம்பி, வேற லெவல் பண்ண. ஸோ இங்க இருக்க ஆளுங்க கூட ரொம்ப சேராத புரியும் நம்புறேன்.
இல்லண்ணா ஜிம் போறதுனாலதான். ஸோ புரியும்னு நம்புறேன். பார்த்து இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் தப்பிச்சு ஓடிடு. ஓகே 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 ஃபைன், சூப்பர் தம்பி, வேற லெவல். ஓகேண்ணா, தேங்க்யூ. ஓகே சுதா. Hi, bro. ஹாய் ப்ரோ, சொல்லுங்க. நல்லா ஏசியை போட்டு உட்காந்துட்டீங்க. ஹாய். ஸோ Hi. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க? நல்லா இருக்கேன். டிசிஎஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணீங்க? ஏதோ பண்ணிருக்கேன் bro. நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லணும். வார்த்தையை மாத்தினா வாழ்க்கை மாறும். நல்லா பண்ணிருக்கேன் bro. சூப்பர். ஓகே, ஸோ அக்கா எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? Yes bro. ஓகே, ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sudha and I'm currently pursuing my DCA at Shastra Dean University in Kumbakonam. I have successfully completed a data analyst course which increased my interest in knowledge. I have hands-on experience of SQL, Power BI, MongoDB, PLSQL and Python. I am experienced in data cleaning, data analysis and data visualization. I am comfortable working with the database and creating reports and dashboards to support business decisions. I am a quick learner, highly motivated to grow as a data analyst, and I believe my skills will help me contribute effectively to your organization. Once again, thank you for this opportunity. Super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8, okay. So as a fresher, why did you choose data analyst as a career? I have good knowledge of SQL and I enjoy working with the data. Okay, fine. So can you please share few words about SQL Plus? SQL Plus is a tool that runs SQL commands in Oracle. It is used to secure the data. Okay, can you please share few comments? T title, B title, show user, set auto turn, commit, spool Super. script, show set line size, set page size. Okay, so can you please differentiate the RDBMS and NRDBMS? RDBMS means a relational database management system, stores data in a structured way with row and column, example SQL, Oracle. NRDBMS is a non-relational database management system, stores data in semi-structured or unstructured way, like a document or graph, etc. Example, MongoDB. Okay, so which skill is used for fetching the data for structured data? Which skill we are using for fetching the data for structured data? Select. Like which skill is used for fetching the data for relational database? SQL. Okay. Yes. So no issues. So what are the difference between LPAD and RPAD? Padding means nothing but just adding. LPAD means left adding to the data. RPAD means right side adding to the data. Okay, fine. So can you please share the statements available in SQL? DQL, DDL, DML, DCL, TCL. Okay. So what are the types of joins? There are 5 types of joins. Equi join, outer join. There are 3 types of outer join: left outer join, right outer join, full outer join. Cross join, natural join, self join. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join. Okay, fine. So what are the special operators available in SQL? In, not in, between, not between, like, not like, is null, is not null. Okay. So what is mean by wildcard search? Wildcard search are like and not like.
like it is used to set the pattern in the column. Not like means it is used to find the value do not match in a given pattern. Okay, so differentiate view and material view. View is a virtual table. It cannot store the data. Materials view can store the data from the parent table whenever get updated. Okay, great. So can you please share few words about the SQL loader? It is used to load bulk data from CSV file to table. Okay, fine. So finally, why should we hire you? My skills are suitable for this role because I have good knowledge of SQL and I enjoy working with the data. I believe my skills will help me contribute effectively to our organization. Okay. Okay, super. Sudha, so முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம் நல்லா சிரிப்பு வரும். So சுதா, உண்மையிலேயே ஃப்ரெஷரா? Are you sure? Yes, bro. கண்டிப்பா. அப்படி தெரியவே இல்லை சுதா, ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வில் ரேட் 200. பயம் இருக்கு bro. பயம் நீங்க ஃப்ரெஷர் ரைட்டா? ஸோ ஃப்ரெஷர் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க இதை கிராக் பண்ணி போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஏன் கூட நாளைக்கு என்னோட மார்க் சொல்றேன், இதுக்கு அடுத்த வர மார்க் அதுக்கு அடுத்த வர மார்க் நீங்க பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க. நான் அந்த வீடியோ போடுறேன். ஃபைனல் மார்க்ல உங்க வீடியோவை பாருங்க. ஸோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ நீங்க உங்க இடத்துலலாம் நாங்க இருக்கும் போல டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னாவே ஃபைன் தேங்க்யூ வாட் அபவுட் யூ அப்படின்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்க இவ்வளோ எக்யூப்டா இருக்கீங்க, நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டோட பேசுறீங்க, பட் பயம்லாம் தெரியல. கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணி சொல்லாமே, கொஞ்சம் எந்துவா ஸ்மைல். அந்த ரீசன் என்னன்னா, ஹச்ஆர்ஸ் இருக்கு, ஒரு 300 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ உங்களை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. உங்க கூட நீங்க அந்த 10 நிமிஷத்துல நீங்க யாருன்னு காட்டணும்ல. ஸோ அப்போ ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி வைக்கிற விஷயம் எதுவா இருக்கும்? கனெக்டிவிட்டி தானே. ஸோ அதனாலதான் லைக் ஃபுல் ட்ரிம் பண்ணிட்டு போங்க, நல்லா கேர்ள்ஸா இருந்தீங்கன்னா நல்லா ப்ராப்பரா போங்க அப்படின்னு சொல்றது. ரீசன் என்னன்னா அவங்களை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். அவங்க இல்லை அப்படின்னா அது கொஞ்சம். ஸோ உங்ககிட்ட சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் தான். அந்த ஸ்மைல் இருந்துச்சு நான் 500 கொடுத்துருப்பேன். நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருப்பீங்க. அஸ் அ ஃப்ரெஷர்ல 3 கேட்டகரியில நான் பிரிச்சு மார்க் போறேன். அஸ் அ ஃப்ரெஷர்ல லைக் உங்க அக்காவுக்கு அடுத்த டேட்டா அனலிஸ்ட் இல்லை, உங்க அக்காவுக்கு முன்னாடியே நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா ப்ராப்பரா போயிடுவீங்க. ஓகே சூப்பர் சுதா. லைக் ஃப்ரெஷர் மாதிரி எனக்கு தெரியல. நான் மார்க் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் தான் போட்டிருக்கேன் அந்த சினாரியோல ஃபாலோ ஆகி. ஓகே சூப்பர் சூப்பர். வேற எது சொல்லணுமா? ஓகே ஸோ கிளியர் தானே? ஓகே ஃபைன். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க, சுதாவுக்கு ப்ரெஷர் மாதிரி தெரியுதா? நான் சொன்னா நம்ப மாட்டேன், நீங்க சொல்லுங்க. ப்ரெஷர் மாதிரி தெரியுதா? தெரியல ப்ரோ. சீமா சொல்லுங்க. சீமா ஹெச்ஆர், ரியல் ஹெச்ஆர் சொல்லுங்க. No, it was like an experienced person only. She was confident enough. So just keep smiling and give the answers. It will give a real good impact. ஓகேவா சுதா? Okay. ஜஸ்ட் ஹெச்ஆரே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க. சின்ன ஸ்மைல், உங்ககிட்ட அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஓகே ஸோ டேக் கேர், பை. Thank you bro. தேங்க்யூ. சூர்யா ப்ரோ, உங்க 17 பேருக்கு நான் என்ன கடமைப்பட்டிருக்கேன்? உங்க 17 பேருக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்? என்னை நம்பி வந்தவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஓகே ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா? எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க புஜிலி கும்பா? வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ, 5 மணில இருந்து. வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். ஸோ வெயிட்டுக்குரிய ரிவார்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ, என்னைக்குமே. ஓகே ஸோ அதனால எதுவும் இது பண்ணாதீங்க. வெயிட்டுக்குரிய ரிவார்ட் வெயிட்டா கிடைக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இன்னைக்கு நீங்க கத்துக்க வேண்டிய லெசன் என்ன? வெயிட்டுக்குரிய ரிவார்டு வெயிட்டா கிடைக்கும். ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ. Can you please share few words about yourself? Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Surya. I am currently pursuing MCA. I
I have strong interest in data analytics. I am actively learning it. I have good knowledge of SQL, SQL plus, SQL loader. I'm comfortable creating queries using joins, constraints, and functions. I enjoy working with data and understanding patterns and trends. I am confident I can build a good career in data analytics field. I am continuously improving my communication skills and technical skills also. Thank you. Super. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is relational database management system. It is structured data. It stores in table using SQL for managing data. NRDBMS is non-relational database management system. It is unstructured data. It is not stored in like table, rows and column. Not like using MongoDB for managing data. Super. So can you please explain why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus for security and avoid leaking data. Great. So can you please differentiate substring and in-string? Substring is string based. In-string is character based. Substring is used to get the part of string. In-string is used to get the position of the character. Great. So can you please say few words about pseudocolumn? Pseudocolumn is not a column. It's act like a column. Okay. So what is mean by dual table? Dual table is dummy table. It contains dummy data. Okay, fine. So can you please add a few pseudocolumns? User, UID, row num, row ID, Nextwell, Curvel. Yeah. Fine, super. Can you please differentiate the delete drop? Delete is used to delete the particular rows where condition is mandatory. Drop or delete? Drop, delete and drop. Drop is used to delete the data and also delete structure, table structure. So can you please say few words about constraints and types of constraints? Constraint is condition. It's a condition. It is works with columns. If we want rules the column, use constraint condition. Okay. So can you please share few words about SQL loader? SQL loader is used to bulk amount of data insert in a table. So why should we hire you? I am a fresher. I have strong interest in data analytics. Also, I strong knowledge of SQL, SQL Plus, and SQL loader. I will give my best to contribute to the company's growth. Super. சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல். ஸோ நான் உங்களுக்கு 100 போட்டிருக்கேன். லைக் ரொம்ப ப்ராப்பரா, கிளியரா, காமன் கம்போஸ்டா, லைக் ஒரு ஒரு நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் அதான். பட் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, அந்த கான்ஃபிடன்ட் தப்பா இருக்குமோன்னு நினைக்கிறீங்க. நீ சொன்னது எல்லாமே ரைட்டு. டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராங், நான் டெக்னிக்கல் பில்ட் பண்ணணும். அட்டெண்ட் பண்ணது இல்லை, இதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாளே கொஞ்சம். சூப்பர். ஒண்ணுமே இல்லை. ஃப்ரெஷரா ப்ரோ நீங்க? இல்ல ஆமா ப்ரோ. நீங்க ஃப்ரெஷரா? ஸோ ஃப்ரெஷர்னா நான் 100 கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரெஷர்னா நான் 200 நான் கொடுத்தேன். ஏன்னா ஃப்ரெஷரோட நல்ல ஸ்டேஜ்ல
நீங்க உங்களை பார்க்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்தேன், அதுல நான் 200 நான் கொடுத்தேன். ஓகேவா? ஸோ பக்காவா பண்ணுங்க. இதோடவே இன்னுமே நம்ம பிஎல்எஸ்கள் மாங்கோ டிபி பார்த்துட்டு ஒரு மார்க் வைப்போம். அதுல என்ன பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். கடைசியா ஃபைனல் மார்க் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகும். அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலுமே நம்ம மார்க் வச்சுக்கலாம். லைக் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லைன்னா நான் மார்க் கொடுப்பேன். பட் இதுவே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இருக்கு, எனக்கு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகும். சூப்பர் ப்ரோ, வேற லவ். சொல்றதுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் வாரம் பயமா இருந்துச்சு ப்ரோ பாக்கிறதுக்கு. இப்போ அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பயமா ஒண்ணுமே இல்லை ப்ரோ. நீ இப்ப நான் கேட்கிறேன் இல்ல, கம்பெனிலே இதே தான் கேட்பேன். இப்ப நான் கேட்டு இதே மாதிரிதான் ஆளுக்கு நான் எடுத்ததே 350 பேருக்கு மேல எடுத்துருக்கேன். இதே கேள்வி நான் கேட்பேன். நானா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தான் கேட்கிறேன். என்னோட மேனேஜர் என்ன ரொம்ப செலக்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு, ஸ்டார்னுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால பயப்படாங்க, ரொம்ப ஈஸியாதே வரும். இந்த டேட்டா சைட் வந்து இப்போ நீங்க சொல்லி கொடுத்த ஆன்சர் எல்லாம் புரியுது ப்ரோ. அது நீங்க கேட்கும் போது சொல்லும் போது தான் கொஞ்சம் தரமா இருக்கும். அது வரதானே ப்ரோ சேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆன்சர்லாம் தெரியுது நீங்க கேட்கறதுக்கு. நல்லா தெரியுது. பட் இப்ப என்னதான் தெரிஞ்சாலும் நம்ம அந்த லாங்குவேஜை மாத்தி கொடுக்கணும்ல. நம்ம லாங்குவேஜ் தமிழ், பட் நம்ம இங்கிலீஷுக்கு மாத்தி கொடுக்கணும், நம்மளுக்கு தெரியும். அதனாலதான் நான் சொல்றது என்னன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்ப இதே இதை ஃபைனல் மார்க்ல நான் உங்களுக்கு பண்ணலாம், எல்லாமே நடத்தி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் மார்க்ல போகலாம். பட் யாருக்கும் யூஸ் இருக்கா? தப்பு என்னன்னு தெரியாது, எங்க லேக் இருக்குன்னு தெரியாது, எதுல ஸ்ட்ராங் இருக்குன்னு தெரியாது. அதனாலதான் நான் சொல்றேன் எல்லாலையுமே மார்க் இருக்கணும். பட் அது 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 பண்ண மாட்டீங்கன்னா ஓகே ஃபைன், சூப்பர். ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, ஐ வில் ரேட் 200. ஃப்ரெஷர் லெவல்ல பார்க்காம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல்ல பார்த்தா சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் தயவு செய்து சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூர்யா ப்ரோ சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க சூர்யா ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தீபிகா செல்வா. தீபிகா தீபிகா செல்வம் ஆப்சென்ட். ஓகே, ஸோ தீபிகா ஒரு தரம், தீபிகா 2 தரம், தீபிகா 3 தரம். சௌந்தர்யா ஆப்ஷன். சௌந்தர்யா 1 தரம், சௌந்தர்யா 2 தரம், சௌந்தர்யா 3 தரம். சுந்தரமணி ஆப்ஷன் 1 தரம், 2 தரம், 3 தரம். அந்தன் அஸ்வக், முகமது அஸ்வக், வாயா வாயா. பரவாயில்ல, பொறுமையா இருந்துட்டியா நம்மளால. ஹாய் அஸ்வக். ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அன்னைக்கு இந்த மட்டன் கடையில பார்த்தால் தானே எடுத்து மீம்ஸ் போடலாம்னு பார்த்தேன். சரி திட்டிருவீங்கன்னு நினைச்சேன். கோட் இன் கோட் சப்ஸ். நல்லா இருக்கே கண்டென்ட். ஓகே ஃபைன். அது என்கிட்டே சொல்றியேடா. சொல்லணும்ல ப்ரோ. பரவாயில்லடா, சூப்பர்டா. அண்ணனுக்கு ஒண்ணுன்னா வர முடியாதுன்னே அந்த கேஸ் என்ன. ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா? ஸோ ஐ ஷுட் பி ஹையர் யூ. குட் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட். குட் நைட் ப்ரோ. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ப்ரோ. துடிப்பா இருக்கணும், அடிச்சு நொறுக்கிற துடிப்பா இருக்கணும், 7 நாள் தூங்கினாலும் துடிப்பா இருக்கணும். ஓடுற பாம்பு கடிக்கிற வயசு, நசுக்கிற வயசுல இல்ல. ஓகே, போயிருவோமா? தூக்கத்துக்கு போயிட்டியா? ஆமா, ஓட்டேஷன் தான். ஓகே, ஸோ share few words about yourself, Ashraf. First of all, thank you for giving this opportunity. My name is Mohammad Asfaq. I am currently pursuing my final year BSc in Cloud Computing and Cybersecurity. I am interested in data analytics as enjoying analyzing data to uncover insights and contribute effectively. I am prefer a collaborative style where I can share ideas with my team, learn from others, and contribute effectively. Bro, மறந்துச்சு ப்ரோ பாதி பேர்.
ஏய் சூப்பரா போகணும் அப்படியே போ அப்படியே போ. அப்படியே மறந்துச்சுன்னா அந்த லைனோட முடிச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் மீ. சூப்பர் போ இம்பார்ட்டன்ட். I prefer a collaborative work style where I can share ideas with my team, learn from others, and contribute effectively. I am also adaptable and can work independently when required. My greatest strength is my analytical skill. Thank you, bro. Okay, so அதான் முடிச்சிடணும் அப்படி. Okay, super. So can you please say the difference between RDBMS and NRDBMS? RDBMS, Relational Database Management System. NRDBMS, Non-Relational Database Management System. RDBMS, store data and structure type. NRDBMS, store data unstructured type. RDBMS used SQL. NRDBMS used MongoDB. Okay, so what are the functions available under SQL? Functions, number function, date function, single row function, multi-row function. Okay, super. So can you please differentiate the LPAD and RPAD? Pad is adding, LPAD is left side adding, right pad is RPAD is right side adding. Okay, so what are the functions available under number? Number function. What are the functions available under number function? Trunk, sign, seal, floor, power, ABS. Super. So what is mean by constraint? What are the types of constraint? Constraint nothing but condition used to specific limited columns. Types of constraints: primary, unique, check, and foreign. Okay, fair. So can you please differentiate primary key and unique key? I don't know, bro. Okay, no issues. Can you please say few words about pseudo column? Yes, bro. Pseudo column is not a column, just act like a column. Can you please explain pseudo columns? ஏன்னா என்கிட்ட கேள்வி இருக்குற ப்ரோ அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இங்கிலீஷ்ல. அது டைப் சொல்லவான்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்படி கேக்குறியா? அது சொல்ல தெரியல. Can you please explain pseudo column? என்கிட்ட கேட்க types வேணாம். Okay, so can you please add few commands in SQL Plus? Few commands. So user, so line page, so page size, set line page, set page size, next well, curvel, b title, auto tion, heading. Okay. So as a fresher, why did you choose data analyst as a career? I am interested in data analytics as enjoying analyzing data. Super. So can you please share few words about SQL Loader? SQL Loader is bulk data run at a time. Okay. So why should we hire you? I am fresher, but my knowledge is not fresher level. என்ன புரியல. I am a fresher, I am not in fresher level. Bro, அது என்னமோ சொல்ல வந்து அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. புரியல. சரி, ஓகே, சூப்பர். ப்ரோ நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்கல 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள மாதிரி உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவேன்னு. நான் ஃப்ரெஷர் பட் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான ஸ்கில் இருக்கு. அப்ப அது எப்படி? ஓகே, நோ இஷ்யூ. சூப்பர். சோ சூப்பர்யா. I will rate 100. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கங்க தமிழ் வார்த்தை வருது. அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நல்ல கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஜஸ்ட் சின்ன ஸ்மைல், கொஞ்சம் டெக்ல ஸ்ட்ராங் பண்ணா போதும். அது போக வந்துடும்.
Okay, bro. ஓகேவா? ஸோ சூப்பரா பண்ணீங்க. ஃப்ரெஷர் லெவலுக்கு நான் ரேட்டிங் போடல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலுக்கு தான் போட்டுருக்கேன். ஐ வில் ரேட் 100. Thank you, bro. சூப்பர்யா. Thank you. சூப்பர். ஸோ அந்த சின்ன சின்ன லேக் போக போக வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே. Okay, bro. ஃப்ரெஷர் தானே. ஃப்ரெஷர் மாதிரி இல்லை. சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஒரு 15 பேர் இருக்கீங்க, சொல்லுங்க. சூப்பரா பண்ணீங்க ப்ரோ. நல்லா பண்ண. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. நல்லா பண்ணீங்க Thank you. ஆஷிஷ். Thank you. சூப்பர். அடுத்து ஏழுமலை ஒரு தரம், ஏழுமலை 2 தரம், ஏழுமலை 3 தரம். அவரு ஆப்சன்ட் அப்படி சொல்லிட்டாரு. கார்த்திக் சிவா ப்ரோ ஆப்ஷன் போட்டிருக்காங்க. 1 தரம், 2 தரம், 3 தரம். எப்ப தருவீங்க? தீபிகா ஸ்ரீ வாங்க. ஹை தீபிகா. போயிட்டு வேற காஸ்டியூம் மாத்திட்டு வந்தாச்சா? இல்ல இதே காஸ்டியூம் தான் இருந்தது. அப்படியா? தலை மட்டும். ஆமா. ஓகே தீபிகா. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ நீங்க தான் ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி கால் பண்ணி நைட்டு ஆமா. கால் பண்ணவர் கேட்டு காலைல கால் பண்ணி. ஸோ நான் ஆல் தான். ஃபைனா? ரிசீவ் ஃபைனா? இல்ல அவங்க எனக்கு 2 இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்றாங்க. நான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் ஆகுறது டிசைட் ஒமேகா. பண்ணிருக்கேன். டிசிஎஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்பா எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்க. சூப்பர் ஃபைன். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? சூப்பர். ஸோ லைக் வாய்ஸ் okay. So tell about yourself, Deepika. Hi, Praveen. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Deepika Shri and I hold a bachelor's degree in computer application. And I'm currently working as a process analyst in TCS for 2.5 years. And I have experienced in stakeholder management and team management. And I have also handled huge data sets and provided meaningful insights to the clients. Where I've developed interest in data analyst, and I have also, in order to pursue that, I have upskilled myself in SQL, SQL Loader, Oracle SQL, Power BI, and Python. And I'm currently looking for a role where I can utilize my skills and I also contribute to the organization. This is a short brief about me. Thanks for time and consideration. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? I would rate myself with 9. Okay. So differentiate drop, truncate, and delete. Delete is where we can delete a specific row using where class. And in type of truncate, we can delete the old data in the table, but not the structure. And whereas in drop, we can delete both the data and the structure too. In truncate and drop, we don't need to use the where class. Okay, fine. So it is mandatory to use where class in delete or not here? Yeah, it is mandatory to use because if we haven't used the where class and delete, it will act as a truncate. Okay. So differentiate substring and string. Substring is where we get a part of string, and in n string we can get the position of the string. Okay, super. So what is meant by general function? General function is like a null value, like nval and nval too. Like in nval, we have 2 parameters and we can replace the null values. And in nval2, we have both 3 parameters and it will give a null value and not null. So, great. So what are the pseudo-columns available in SQL? Yeah, pseudo-columns are like sysdate, systimestamp, row num, row ID, nextval and curval. Okay. So which pseudo-column is used under sequence? Nextval and curval is used under sequence. Okay. So can you please add the query for sequence? Yeah. Create sequence name and start value, min value. Start value and min value will be same, and max value, and then increment by 1. No cycle and catch 20. No cycle and catch 20 will act as a performance tuning query method.
where we can retrieve the data quick faster. Okay, fine. Is sequence and rename both are same? It's kind of, but not similar. Like in rename, we can change the name, but we can't call the name with the previous name. Likewise, and sorry, likewise in synonym, we can use the both of the name, like the previous name and the new name which we have altered. Okay, fine. So can you please share few commands in SQL Plus? In SQL Plus, like we can have a set page size, set line size, T title, B title, and so on. Okay, super. Can you please differentiate T title and P title? T title is a top title where it acts as a header. We have a it will retrieve the page number and the date, and B title is the bottom title, which will act as a footer. Okay, fine. So why should company frequently use SQL Plus for managing data? Yeah, as data is a confidential thing, and in SQL Plus we are running it on a command prompt, and it will not store any caches, and it's prevent from hacking since company is using SQL Plus. Okay, fine. So can you please share few words about SQL Loader? In SQL Loader, we can load the data in the bulk format, where it will reduce the times by running it to the one by one. It will more productive to run the data as a bulk. Okay. So finally, why should we hire you? I have a little bit of experience in handling huge data sets, and I also client management skills. And my skill sets are matched with the JD, and I can bring more value to your team and the organization if I am selected. Yes. Okay. So முடிச்சுக்கலாமா? Yeah, sure. சூப்பர் தீபிகா. ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணீங்க. ரொம்ப ஸோ அதான் ப்ரொஃபஷனல் லெவல். நீ ஆல்ரெடி டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணனால லைக் அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக் உங்ககிட்ட இருக்கு. லைக் ப்ராப்பராக அதை கன்வே பண்ணுறது சூப்பராக பண்ணீங்க. ஸோ லைக் நீங்கள் லீவ் ஆயிட்டீங்களா? மண்டே நாளைக்கு தான் பிரவீன், லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் லைக் ஐஜிபி பண்ண முடியுமா லாஸ்ட் டேட்ல? இல்ல விட மாட்டாங்க பிரவீன். ஆக்சுவலா நான் இப்ப ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க வைக்க தான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் அதுல இருந்து தான் வெளில வரணும் அப்படின்னு இருக்கேன். ரிலீஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்லை இங்க. ஏன்னா சூப்பரா பண்றீங்க. எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கும் PLSQL டெவலப்பருக்கும் அங்க ரொம்ப ஓப்பனிங்ஸ் வரும். உங்களுக்கே தெரியும் டிசிஎஸ்ல PLSQL டெவலப்பருக்கு எவ்வளவு ஒரு ஓப்பனிங் வரும்னு. 300 ஓப்பனிங்ஸ் போட்டா 100 பேர் தான் அப்ளை. ஐஜிபிஓ எனக்கு வந்து விடவே மாட்டுறாங்க. ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க வைக்கவே ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அவங்க 2 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றதுனால எனக்கு இல்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் லீவ் ஆகுறேனே வெளில வரேன். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் லைக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா? 1 மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா? அங்க இருக்க கனெக்ஷன்ஸ் கூட கேட்டுட்டு முடியாதா? ஏன்னா ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்ப எங்க ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஹெக்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு. சோ வந்து அங்க என்ன வேணும் அப்படின்றதுக்காக இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலுமே அதுல இருந்து என்ன மோஸ்ட்லி வெளில விடாம பாத்துக்கிறதுக்கு தான் அவங்க பாக்குறாங்க. ஓகே திவ்யா. ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அதை விட பெட்டர் கம்பெனிஸ்க்கான எலிஜிபிளான கேண்டிடேட் தான். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லைக் ஒரு ப்ராப்பரா அவங்க கிட்ட அந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கு. பட் ஒரு சில டைம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மைண்டுக்குள்ள ஒன்று ஓடுது, அது ஃபேஸ்ல தெரியுது. ஸோ அந்த லைக் கரெக்டா இருக்குமா தப்பா இருக்குமான்னு. பட் நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட், எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ சூப்பர் தீபிகா, பக்காவா நீங்க இது பண்றீங்க. ஸோ அது போனா போட்டும். ஓகே, ஸோ பெட்டரா ஒன்று வருது, அதை படிச்சுக்கணும். கண்டிப்பாங்க. ஓகே, அந்த ட்ரீட் முக்கியம். கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ சூப்பர் சூப்பர், வேற லெவல். எல்லாரும் சொல்லுங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. ரேட்டிங் சொல்லணும். உங்க ரேட்டிங் 300. தேங்க்யூ ஸோ மச். 300 நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேண்டிடேட் லைக் 3 தான் நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஃப்ரெஷர், ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் தென் மிட் ரேஞ்சுக்கு ஒன்று வச்சுருந்தேன் ப்ரொஃபஷனல். பட் உங்க இதுல வந்து லைக் நீங்க ப்ராப்பர்
ப்ரொஃபஷனலா நீங்க சொன்னீங்க. எந்த லேக்குமே இல்ல. கொஞ்சம் ஸ்மைல் இருக்கலாம். ஆனா ஸ்மைல் அந்த யோசனையிலே போயிருது. இவ்வளோ ஒரு ஏன் இந்த ஸ்மைல எல்லாருமே ஏன் இப்படி விட மாட்டேங்கிறீங்க? அழகான ஸ்மைல் வச்சிருக்கீங்க எல்லாரும். ஆனா அது ஏன் டக்குன்ட்டு அங்க யோசிக்கும் போது அந்த ஸ்மைல் போயிட்டு இருக்கு. அதான் அது ஸ்மைல் பண்ணிட்டே நீங்க பண்ணுங்க. அப்பதானே உங்களுக்கு அந்த இது வரும். ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க. கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்மைல் பண்ணிட்டே நீங்க இது பண்ணுங்க. ஓகேவா? கண்டிப்பாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் ரிவ்யூ கொடுங்க. தீபா, ஸ்ரீக்கு. சூப்பர்க்கா, நல்லா பண்ணீங்கக்கா. நல்லா பண்ணீங்க சிஸ்டர். நல்லா பண்ணீங்க தீபிகா. நல்லா பண்ணுங்க. என்ன அகிலா? என்ன என்ன அகிலா? சொல்லுங்க பிரவீன். என்ன நீங்க நினைச்சிருந்தது என்ன? டின்னர் முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வர்றீங்க? இன்னமும் போயிட்டு இருக்கேன். முதல் நாள் ஆரம்பிச்சது மறுநாள் வரைக்கும் போதே. நீங்க என்ன ஷாக்கிங்கா இருக்கு? என்னாச்சு? மறுபடியும் தூக்கம் வரலையா? இல்ல. சரி, எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களேன்னு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல அகிலா, போயிட்டு வரீங்களே. போனா திருப்பி வரவே மாட்டாங்களே, நீங்க போயிட்டு வரீங்களே. இல்ல, எப்படி பிரவீன் டின்னர்லாம்? டின்னர் ஜூஸ் தான். ஓகே ஓகே. வேற என்ன? இந்த வடிவேல் காமெடியில வர மாதிரி நைட்டு சாப்பாடு விடிஞ்சிரும் அப்படின்னு விடிஞ்சிரும். அதெல்லாம் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறதா? ஓகே. அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ மற்ற எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். யாரு? ஆதவன் ப்ரோ, அகிலா, அசரப், தீபிகா, ஸ்ரீ, கார்த்திக் ராஜா. சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே எக்ஸாம் இருந்துச்சு மதுரையில். அதனால நான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணல. ஆனால் நேற்றே எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் 4:30லேருந்து வெயிட் பண்ணுறேன். லாஸ்ட்டாக சொல்லலாமா? சொல்லுங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு என்ன தயக்கம்? ஓகே ப்ரோ. இப்போதான் ப்ரோ இல்லை லேப்பு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். ஹெட்செட் நீங்க போன் அடிச்சீங்களோ? ஆமாம் ப்ரோ. அந்த லேப் ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்றினா என்ன பண்ணேன்னு தெரில. ஸ்பீக்கர் வந்து ஹெட்செட் நார்மல் ஹெட்செட் போட்டால் தான் கேட்குது. கார்த்திக் ராஜா ப்ரோ 5-6 மிஸ்கள். ஆமா ப்ரோ, செல்ஃப் இன்ட்ரோல ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. சரி, அதான் கிளியர் பண்ணி. கிளியர் மார்க் இன்டர்வியூல எப்படி ப்ரோ கிளியர் பண்ண முடியும்? சரி, ஓகே ப்ரோ. as a human கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க ஏதாவது. ஏன்னா உங்க 4 பேர் இருக்கீங்க. கார்த்திக் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், என்ன கார்த்திக் அடிக்கிறாரு பார்த்து பண்ணுங்க. வெயிட் ப்ரோ. ஓகே கைஸ், அடுத்து யாரு? வரதராஜ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி 1 செகண்ட் ப்ரோ, சாரி. ஆதவன், அகிலா, அசரப், தீபிகா, ஸ்ரீ, தீனா, கோகுல் கண்ணன், நம்ம மேலூர் தம்பி, கார்த்திக் ராஜா ப்ரோ. நீங்க என்ன ப்ரோ கன்ஃபியூஸ் ஆகு ப்ரோ. அண்ட் தென் சீமா, இப்ராஹிம் ப்ரோ, மைத்ரேயன் ப்ரோ, ரஞ்சித், சாம், வரதராஜ் ப்ரோ. ஸோ ரொம்ப 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 ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு யூ கைஸ். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் கிட்ட வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோன்னு தெரியல. இன்னமே கொஞ்சம் போகணும். பட் நீங்க வந்து இது பண்றது எனக்கா என்னோட வேலை தான் ரொம்ப கூலா எப்படிதான் இப்படி பொறுமையா கொண்டு போறீங்களோ தெரியல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க இருக்கிறீங்கல்ல, ஸோ நீங்க இருக்கிற ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே. தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே தனியா நான் சொல்றேன். என்னையவா? நாங்களாம் சபை சாப்பிட்டு வந்துட்டு உட்காந்துக்கிறோம் சார். நீங்க என்ன சாப்பிடாம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ணிக்கலாம். அதான் சொன்னேன்ல, ஒரு நாள் நிரந்தரமா தூங்குவோம். யார் எழுப்பினாலும் எந்திரிக்க மாட்டோம். அன்னைக்கு நல்லா தூங்கிக்கலாம். புரியுதா? எஸ், சூப்பர் கைஸ். ஸோ அடுத்து வரதராஜ் ப்ரோ வாங்க. என்ன அடுத்து யார் யார் இருக்காங்க நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அதனால உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். வரதராஜ் ப்ரோ,
தினகரன் செல்வம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தியா வரல. தனுஷ்